tare lotu mau fai wa fo si su na ga ko mai ga mau lotu mau ria pe he mau ta mai ki man ta wa yo ko mai yo ku fai fina ga hage ko ye ya ki pe fo ma mai fo ki mai ya on mau me ka ki nai fa mo le ma ya hage ko ye ma to ora fa ho ma to ki ya fa ma to me fi eu go mo e pure mo maro mo coloria o tagata e tagata amen famalo atu lot fatulolo yo la mali lele ka ke fa hoko tau lot kamata o ahoni ma koloa ia te tau hoko atu ki he ulak talanoa o ahoni pa te whaka fe i heni Finetu Uimoala, Honorary Consul France. I'm a project manager in Ministry of Internal Affairs. I now invite our moderator for the first session of today on infrastructure and technology, Finetu Uimoala, to facilitate the discussion for us. Malohapi. Tapa mo e afia to mafia o Tonga. Tap kia lot watulol, lot vaya pa mo hoek. Tap kia tuan palemia mo ka minister. Fataprat ka mo tol ka tol mo me ai hen he loki Fakataha. Ka befo ka mo tol mo me mai Facebook ka pe ko letio. Ka hoko ate tau tara no ahoni. Ko famalo la hayat mo to me mai he ahon no aen yo Fakataha Fakafonua ko en fika wak pa me tau Palani Fakalakalaka Fakafonua va kai ke ngahi ngau na e lava he tau e ho fuko hiri ka pe fo ke tana ki fakau mai na ki motol ke tokon ke pule anga ke foto aki e sianga o ko framework o Palani Fakalakalaka ke tau ho fuko ka hoko mai ke tau piki hama ke tau hea fonua ki ha Tonga koloa ia. For English speakers, thank you for your commitment to come back today and participate and hopefully actively contribute to the National Development Summit, a resilient Tonga through transformative action, safeguarding our heritage. Ko konga kone tau Ulukalala te tau wakai lewa ke ngahi ngau e lalahi mo e teknolosia. Aia te tau tokanga ke ngahi whainga ne whakahoko e tau hongo furuko o simo wakai ai peki e kahau. E sektoa ko eni ok nau whakahoka ngahi ngau e lalahi pe mo e teknolosia. Aka motuani i whatonton pe ko ku malaea koe engineer civile, engineer langa. Tako ta ini hongo fulu e ngai fa consultant i he moi i he pot ngau e kone ngahi ngau lalahi ai au minister ai tokon palemia pa te tau kamatak pe ai me ai tokon palemia Honorable Dr. Daniela Fusmarohi. So the session will focus on infrastructure and technology. We are honored to have the Deputy Prime Minister, Honorable Dr. Fusmarohi, who is also the Minister for Infrastructure, to present on these critical areas of infrastructure and technology. And just for our audience online and on the radio, I'll just read out the guiding questions for the presentation. For those of you who are here, the guiding questions are on your program. So where are we now with the development of infrastructure and technology? What aspects were lacking in the development of infrastructure and technology over the past 10 years? Which areas should be prioritized for improvement moving forward? And what is the government doing to support infrastructure and technology? I'd also like to acknowledge and welcome the Honorable Prime Minister. But Deputy Prime Minister, the floor is yours. Sabi daw gitantan ki uslay tin ki asimay. So to recap pe meka nafina ifake talanoa e climate change. Pe mo ngai elia ko pot ngai mete ki na
ia ngai fehu ia ania ko ko tomu ko tau ya ko tu pe nai pe ngai me na mo tokanga ke ania ko nga fu ko I he ta fa ko ki climate change ko environment atakai ko mau ngai vi energy ko ta fa ko ni ke Tongatapu ke ngai Fakatamaki ko ngai elia mau inga ia ke Uaki ke malu I tau tol ke tau malu I ngai mea ko ya mo malu I tau tol me mea ko hoko mai ko I ngai tau ko ka hoko mai ko mau I ngai mea ko na tau tano ke neafi ka ba pe mo fakau kau ke ngai mea ko na tau tano ko ke neafi o ko hoa mari mo mea ko ke tano ke he pongpong ini ko mea ko ke tano ke he pongpong ini ko infrastructure pa mo technology ka tau tau te fito ki infrastructure ko uhi ko me maho inga ko ki hono malu ia ko ki tau tau me ha ko climate change tau te fito ki ai wa mo malu ki tau tau me tau hanga tāpalasia a takai ko tau malu whakaivi mau anga ivi pa mo ngahi mea pehe ko ne tūku tai mini I he whakafuafua I he ngahi whika koku tānaki I he ngahi international agencies whika aki pa mo infrastructure. Ko tau tōmui aki ai taha piliona tonga. I hono ai ko tau infrastructure ke ni hanga matu waki ai me kona tau tānaki ai nefi. Alu ke malo hiange saikolone. Alu ke toi lahiange ai tāwhea. Alu ke toi lahiange ai aluhake ki olunga ai revoloko e tahi. O newesia ai mea tatau ai mafopa mo infrastructure ko ange ko ki he kakai ke nau ngawe aki. Ai ko whika ko ia ke tau benchmark e pe tuku ke tau whakau pa tau whakahoange mo mea ko tau hanga ko o sio mata ko kia he ahone. Pa koe lewa ai fo I kepi ai ko mea ia ko tau whinga ke tuku hifo ai waha a ko ia. Me he tau pehe ko tau whakaamu ke mai taha piliona tonga ke whae ke tau ai e tau ngahi infrastructure ke lelei au pito. Pea, mo mea ko tau whakaamu ko mo mea ko tau mau ko he taimini ke whae aki e whakalelei o ngahi mea ko. Ai ko talanoa ke infrastructure ko talanoa ki he wafu malai wakapuna halapureanga moe langa. Ko tui koe langa o ku kaulahi ai kakai I koe tūtūni e potungai koe infrastructure ke watu ai ko building code. Ke whai ke hau mōlanga, ke hau ke tūnga koe he kai ke tō e a whā ko tō a pepa wai project I langa whāle ia koe hiko kai ke hau homunga I nofo anga ke he tūnga tō tōnu koe ke ne matu ua ke a wha. Ai koe ngahi issue lalahi ia o ku whipaki ia pa moe whonua, ka koe mea ia o tō tokanga lahi ke pūre anga, ka paurea e whai e tau ngāo ke infrastructure ke tū ulelei, koe hālewa ko hale ma ai ngago ku flotonga fai ke tau ko me ko ku wakai ko ke he Latu o ku lahi au pito ngawe ke fai ka whakafoki mai ai ngawe e pulanga ke infrastructure ke alu I he halanga ko tonu ke alu ai ko me ko fai ko he taimini e au mo ka ngawe ko hono whakama opo e potu ngawe ka hoko atu ai ngago fai mai no pe o ko pe ai ne mente ta nei hanga ko ne tu ko I he lao ke fai ai ngahi ai ngahi langa tau te whiro mea kona tala noa ke ane nai. Uka pe mo ne vi sone. Mea pe niu tau wanga pe tau toki ai ke whinga e tau infrastructure ki he lelei. Ai aku iai lewa e seti pe ai vi sone mo misiona ke whai ke e ngā we. Ka koe pe e mau kaunga ke Palani koe ni uku whinga koe ke tau hanga whau I whaunga pe ia. Ke mau whau maha ngai programa ngā we I he mau ngai waa ngā we. E pate mo sio ki ai kuia ngahi whikau aki lahi nia mo tau mea whaka ekonomika, mea whaka sosiale, pe mo tau ngahi mea ki he anga e tau nofo. Ai ko mai pifu ke potu ngā e patseti ki whahoko aki e ngā we. Ka kene tuke tai mini ka pate tāna pe ki he halapule anga. Patseti lo tonga mai panga ua miliona ke whai aki ngahi e tau ngahi hala. Ai koe ke kau heni ai ngahi hala koe o koe hala community. O koe e ngāwe ke whai e ka ku kole ke ngahi kolo ke nau kau ngā kau mo pot ngāwe hono tano e hala. O koe pe ke community watch ngahi hala kui iki. Ka koe kilomita whangea tuku, whangea whitungo fulu. Koe ngahi hala ia koe e puanga o ku responsible ki ai ke ne hanga o ngāhi. Ko panga ua miliona koe o mai. Te maulawa pe o ngawe aki ki he konga o ngahi hala koe ni. I he tawhapanga pe koe ni.
Ka koe ko talanoa koe ne nai ke whima koe hapaanga ke ai hala ke lele au pito. O whima pa ngalahi ki ai. Aku mau ngau pa mo e Fakataha ui ko intro, Fakataha Australia. Pana o savia i kato e metue ka i Tongatapu ni. Pe mo Vava'u ko ngone tue ka ulalahi. Lahi koe hala e pule anga. Pana ngau mai mo e fika, me he taha ki he nima, ko awarese tau hala ko foi poini e tolu me he nima. Ai ka pau ai ke fefe ka ton ke nima e nau ola koe nau savia, ka koe ke nima e au tolu. Ka pai tānak mo hapai mo Vava'u. Ko tui e tu mau pe i ai he, te mo sio pe ke tu kunga koe e hala. Pa koe ngai ko ufai koe he, i he ngahi wahenga, kono whenga i pe ke lele i ngahi ngau koe ni ke lava pe ngahi mea lele mo fe whanonga ki o whai. Ai koe tawha koe ki he wafu, o ku whainga tā ia ngahi wahenga koe tahi, tahi whitu ki whanki otu motu. O kunau paupare mai ko he koe ke awange ngahi waka ke whaingofua e whakahifo mo whakaheka o tapa unau whimai whanki wafu iki. Kone tō he taimini i he ngahi wafu o silawa ngahi whakalele wafu ni ofo o. Ko tau whakemi he wanoa taha noa no mau ipa kongu lava o ngahi whakalele. Ko wafu ko Vava'u o suola pe whuk hono whai toko nia ki aipa kutu lele pe wafu Vava'u he taimini. Ko wafu ko ewa e whai ngā ke e World Bank he taun, he langa terminolo nei mau ia e he peau, pe mo whakalele i a e malu i koe o e wafu mi hono hanga e peau he taimi toa e saikolo o mau i. Ko e wafu ko hapa e whai ngā mo i ke i he World Bank, i he sipinga ta tau pe hono whakalele i e loto wafu, pa mo e malu i takai koe o e wafu. Ai koe ngā koe whai koe ki he ngahi taulanga. Koe ngahi taulanga koe i he ngahi o tumotu. O tuku i he malu koe e potu ngawe i he uhinga koe ni. Nā e whake tau mua ke pehe ke ave ki he potu taulanga ke whakalele. Kana ke loto ke ngahi o tumotu he koe hui e toi alu e totongia ki alunga. Koe tuku e ta mina maumama toi launga me he kāinga haapai. Fu mamawhai totongi waka. Ko o ku hange ko hinga mamafa to waka ko mamafa ngahi me ko ni hili atu he Ports Authority ki ngahi Fakataha waka ke nau fua i ngahi totongi ke ai ngahi ko ni faia e he World Bank ngahi ni ngahi wafu ko outer island charities e faia e he puleanga ku mau ko ke patsedi ke mai mea hakonga ke ave ki ngahi feitu ko ni ha pai na fe mau pa ko tu e hoko atu ki Vava'u i he konga ngahi atu motu ko Vava'u ke hawhanki wa. Umhawi nga pito ki na ungafu e kono mika mufa sosiale hawhanki i wafu. Ko e civil aviation o ko ia ngahi project kia ke whalelei ai ko fua motu ko e Chaika. Chaika is intending to upgrade the Fuamotu terminal Fuamotu International Terminal. Tonga government is very grateful for this project. Hapai runway resurfacing that has been completed and funded by the World Bank. Ewa Airport runway will be resurfaced this year. And also some equipment for Fuamotu and Lupepau airports, and also some improvement in the Hapai runway. We are also grateful to the Australian government for assistance towards the airlines. At number 7, you'll see that there's intro feasibility study on the airfields. Now, I was in Auckland last week and talking to the company about the outcome of their surveys, and they have given us a warning with regards to the pavement strength. Ai koe malohi koe o ngahi malae. Fuamotu Airport, ai koe o malae. Ai koe ai whakakalasi o malohi koe o runway. Ai koe PCN. Ai koe pavement classification number. But koe lewa ba moe ACN, ai koe aircraft classification number. O kupau ke hoa ai mamawhai wakapuna, pe moe malohi koe o runway. Au nau whātoa mai ki Fuamotu o si holo e me fitu noa, ki he nima fitu,
ke whahe tokanga ki ai ko hui ko ka hawa mai ku pau ke toi whakalele runway. Ko Vava'u o si holo moia me he ko tupe ku holo ke tolu fitu me he whata. Ko strength ko runway I hapai ko hiva. Me ta tau pe mo aircraft ko toke ai ko whanki waka iki pe koe. Kau wha mau tau malae ko wha toke ai a heavier aircraft ko ke toton ke toke ai ka whakangofua pe ke toke ai ko mea mau ai payment pe ko runway. Ko ta whakon ke hala ue pe ngawe ki ai ki hono whakahoko tokoni ki ngahi langa tsunami ospe ki sune. Mo tokoni pe ki ngahi langa u whai ke sivi mau pe ke nau I he standard o ku lelei o whatatau ke building code. Ue pe ngahi mea ku whanga whakahoko I potunga aue. I hono whengai pe ke lama he potunga whakahoko no whatongia. Ue le pe ai ku whalelei. Malo ke World Bank na tokon mai ke nau ko ni pate na to fakalahi pe ai fitu ko ni ke lava o fai tesi fakalele I langa nau ko fai ke langa ke tesi fakalele ke wa hoko hame he ka ha u ki ngai langa ko fai tonga ni ai ko ngai hala ni fai ko ki ngawe wa ngai hala kula fandia he ngai project ki wa ngai hala hena propose ke whalele ko Tongatapu mlahi tahai ngai hala kawate musu ki loto Nuku'alofa o priority ka matu ke whai mo ai a loto Nuku'alofa ke hiko tau kolomu ai peta tau mo ngai kolomu a ko I tahi to hoko mai ngai tanu hala ke ko ngai hala heni hango tona funded project tanu he World Bank ngai hala lalahi o bito class 5 class 8 makasi wa ai ko hala whakau ai tiu ia ke o te tau ka hau ku seto ke kamata langa ko hala whakau mei whanga uta ki hahake ngai whatata bena ki mo access road ai ko me hita whako infrastructure ko ki whenga ke no ko hiko tau o ke ai pa mo ko nga taha presentation he pongpong ini u whekao ki apa mo technology mo hauka technology ake tau hanga o ngai aki ki ai pe presentation ko ka vai ko ya ku no foi ai he but nga ko mei teki ai ko nga ko fai he vai ko nau hanga to ngai mo pule ai technology ko tau nga ta fite technology ko tau nga ke fitu taki ko no hanga o toka ngai e ta va ko ya ki pagwai ka provide services in communication and information technology o pau peke toka ngai ke wa hoko me ngawe ko me ke ni hanga ta palasia ai malu mo ha ko fonua but at the same time ngai pe ke to le yang ngai pule anga to facilitate ke ngai ke kakai me la wa ka provide mo wanga mahen pe ke no provide communication services o tau fonua I letio television ko au ki he internet I mobile telephone o ngai aki ka provide pa ku toka ngai ia he va ko ni o no hanga o ngai aki ai ma fai be he lao ke fa ba be tau fai pau ki hanga hi standard toton tunga toton ke fai ki ai ngawe I ta fa ko ia information technology lama ai my presentation ko ya iya sabi ko na hanga ma ai ko kau ngau hen pa gua pa mo project lah ya ko e-government no fenga ko ke digitize ai nga ko pu nga ke Vava'u mo tau lava pe access from matala through online means ku ngai poini na mahui nga pe fu ni tokon me na ke tau lang fa economic ai tan tau to ton pe ke fa kau ilele mo malu ilele ko me ga ni ke ni tokon na ke he ako mo ala pe ta wa ki ai oku tau ngai ake digital media ke fa ake tau wa ko mo fa ake falele ai ngai ngai ke tau especially ngai fitu ko mama hang ko talanoa ne fiki ha pai ko yongo ni wa ngai otumotu pero fa ke resilient digital infrastructure ko tonga ta fa ke tonga ya pe he ngai ke fa ba o ku matua ke digital infrastructure tonga ni hanga hi test mau inga I security ka ta fa ke
hao ai ngahi whatamak whakanatu lava peo tu uen ke whae ki tau communication. Ang mōlo peo ue ngahi kei polo i kahi hao e satellite ke tau ngāwe ake. Paku peo ngāwe peo e teknolosia da tau ke tau ngāwe koen ke malu i tau tau he climate action. He climate change. Wahande mo toki AVP mo tolu a presentation kon ni on lau whakalele. You can read the presentation if you want a copy to see how we work as a government ministry on digital infrastructure and digital technology. Ai ko pe nga ngai e lia ko ni fai gai pok no fai pau pe ngai international guiding principles ki ngawe ko ni ko pe department ne tu ia e pot ngawe ne pa mi ka na fa fo ki ma pot ngawe ko lao ia o ko malu ia e pot ngawe ke fai ka ngawe ko tu ko me ni to kon la ni alo ko ki ka ho ki tau alu ke to malo hiang e ngai ke e ngai teknologia kai he time da tau no finga pe ke fa half ya to me ha hango cyber security o sai lao no fa ho me ke fa le la ke malu pe da to me hinga hi me ko i he ngai ake o me ko ni fa maman la he ako nga be na ya he mau he nga normal be anta he lao ni hanga fa ko we be ngai project mga hilaw nga ko nga la ta minu mo fai ko mo fen ke vakai e ka provide ta pe no ke fai pau ke hilaw ko me nga ko mo fai ta minu ko no vakai na nga futau ko no tu ho ngai ko pe fe ka fe ngai tu ne tesi ha mo fui ke pe ko ha fa ta mo vakai e level of radiation pe ko he level to nu pe ya me e to malo yang e fa ta mak fo ke ka kai Kau tu ke statistika be mo tu apo lawe me su ka hene tau me ke polo mo tonga lele foki en yak fa banga ya se ilia Konga aga ngai project en lo tonga lele ko tai mini ta fa ko ni technology kau tu be te ngata he ka to ate me ke mo lau na fulo loa i fa matala ko tu pe ko sia nga hi me mo sia mo to ho e lia la la ko ni ko le pe ki he pe no lo ke na ho ko at hange ko mi fa to ka nga tu na tau lo ane afio to tuku he ono hange ka te ko pe no lo na na ma fa na malanga lo tak mi te wa pe to lo o ma hoinga ki ma to lo ke ma fa no ngo pongin ko me ma hoinga infrastructure ki nga hi fe hu me ka kai ko ni ko tu infrastructure directly impact ya mo kai tu ampe ki a fine tu ko mo ni ka pe no lo ke na ko mo tau dok fa no ngai be ka fe hu ki ma ta ya Atolo atu tama pilini skalauni Tupouto'a Ulukalala famalola ya to me mai he ahon ka Fakataha mo kakai e Fakataha anga kon taranoa e langa fonua famalo atu e tokon palemia pe ko mahino pe ngahi mea famatala he tokon palemia ke u nga ue ai ngo pot nga ue ko ni pe ko hipe ko o si tau kamata to mui tau tole tau taimi te tau hoko tai pe ki e penolo ka toki hiri ko ya pa toki tuka le wa fenga mali ki ha u feho mo u tana ki whakaukau ko le fenga mali ko ni ke u ya to ka u penolo ke na u lava mai mua ki mua tona liki me he tofa Ramsey shipping ko te Vitapalu me he Lulutai Airlines ko pau ke hen se ukawaka me he Tonga Women in ICT ai ko NGO wen matan puloka me he puloka construction ni pe vocazione veicoso ko CEO o TCC ai ko we feel if
o mai e tāna ke tau taratara noa he pongpongini, pe tau ki lelea ke whaunga ki kehe mea neaf, te o lau at pēr u whehui, ke mea e ki nau toro ko iau, nau kau mai he leti o pe Facebook, au whamanata pēr ko mo toro ko ina ko mo i heni ko u whehui pe ena i ho mo lai Ulukalala. Pe te o angelewa, ke kau pēnolo, hawhainga maari e miniti e nima, nai ke mo taktaha vahe mai, pe te mo lawe ki he kātoa u whehui, pe koe whehui pe taha pe ua, ka o tui pe koe tau au pe ki he toko taha pe nolo whaosi, ko tau lava, ko mo lava o vahe whalukufua mai i he u whehui. So with our panel comprised of people from private companies, public enterprises, and also a NGO, I will read out our questions for our online and radio audience, and we'll give each panelist the opportunity to speak. Not necessarily covering all the questions, but I trust that by the fourth panelist, we will get the answers to some of our questions, and then we'll leave the opportunity to the floor. So first question, what initiatives has the government and non-government undertaken to boost infrastructure and technology? How were the resources for infrastructure and technology allocated? What kinds of infrastructural and technological advancement are necessary for Tonga in the next decade? And finally, how can infrastructure and technology such as public roads, agricultural roads, landfill, internet connection, air transport, sea transport, etc. be improved in Tonga? And we're just gonna follow the chronological order on our program. So, Ms. Tunarikiliki, the floor is yours, 5 minutes. Thank you. Tapu me tampilis ngauni, pea kole ke hufanga atu I he toenga o ngahi tala Fakatapu ko au whaki atu me moani, pe he ke lotu lele, ai ko vana Vava'u ne whakahoko ma ki tau tolu e pongpong ko eni. Ko kole whamole mole pe ko minite nima si ia, pa tau fia pe ko lulutai ko ke nau mea mai pongpongi ni ka si o mia ma ki mau tolu me motu. Ka taki pe ai ngahi tā taimi, kole at ke ai pe ke whea, lahi ngahi taimi na ton ke tā ane afi. Ki tuku mai pe ho mau whainga maali e ka taki o e whakasisi. For our non-Tongan speakers, I'd like to thank you still for coming along, considering most of the discussions are in Tongan. And I will try to summarize the long-winded Tongan explanations that I will proceed to do right after this, because when we speak in our language, it needs to be long for the heart to feel it. But to summarize it, it'll be done a bit shorter and to the point. Hange pe koe lawe ane nai, whamole mole, pea whatulo watu, ka mau fia ke kau Fakataha I he whainga maari e koe ni, pa mau whakamalo watu, ki he polokalama koe ni ko o mai, ma ki mau tolu. Lahi ai ngahi mea ke he kehe ia ke whaia e tala noa, ka oku mau to'o ai whainga maari e koe ni, I hono o mai ke private sector ka taki, ke o ati aho maule o. Ne tautou o mia neafi I he tautokon pale mia ai uhinga, o e Fakataha koe ni ke mau mea mai me wafu me he uhala a mo e fu ki he whare whakaofo ofa koe ni me ngoe kakala o wha o ne lua aia koe o mai ke tala atu aho mau loto mo e mau fie mau ki mua ke whakahoko ia koutu koe ki pui tu asi isi pe ki he ngāue o ku mau whakahoko he nai mahino pe me ngai tālanga ane a whi o ku ke isi pe nai ai ilo ki he mau mea o kua malawa I he kuonga ko eni, ai koe kuonga eni, hono whā, ai ngā ue ai tō whā RMC shipping ko au me he tangata hono tolu. Ko ai tō tangata hono whā ko mau ngau e mai. Me mei tāne walunga futupu, ai ngā ue mei tahi, ka mata mai a me he otumotu haapai, mei lulunga. Ka koe ke pehe mau haapai pe. Tā kai whala mo lahi whamili mei Vava'u, iai e konga I niua, pak mau kole ato mau whainga maali e. Koe infrastructure development mo technology. Mea iau mau inga au pito ki hapisi nisi pe I he sektoa tau taha pe au whai e mau whainga. Ane awhina tau whanongo ai tau pe he light at the end of the tunnel.
Ko no whakatonga totonu I he mao e ki whinumotua koe ni, ko hapehe kua malama mai nai, ha maama I he loto ana. Koe mauongo I currently, te mau full-time kia he ana. Lahi ai ngahi tu'utu'uni, o ku hoko ia koe whakamamahi lahi. Pea ka ataki pe koe ai nia ke tau ke. Koe kore atu eni, mo e whakaamua mea tau share Facebook ka ke mo say yes mai ia ki he ngahi kore. Fakataha aki pe eni. Tau toksioni pe I he foi presentation wha ofa kua tuku mai me he minister o ku mau whakamalu atu ai Palani o ku kau I he division ai Ministry of Infrastructure. Kau pe a tahi pe he ki he teknolosia as a side note. It seems like an afterthought. Koe paanga lahi pe I he tau ngahi teu I Tonga ni. Koe me aia I he e mau ki I whakasiosio aniaf mo whawhanongo ngahi talanoa o ku tau pehe ku tatau ai NGO, government, donors, me he e mau sio me tahi. O se are ai ngahi project I whaka ofa laui miliona tau tānoa ki ai, toki o angele vai ki tahi, hange ia koe na e ofo ia e whe mau e waka. Koe toki whakakau atuen ki mau tolu he talanoa. O angele vai ia pehe ku limited si e sirini ia, ke pehe mai whe mau ia ke ange. Koe whanongo me he kakai o ku mamafa ai wholau ki tahi. Ko ki mau tolu pe kei toe mai I he private sector, true private sector I he shipping. Ma loi whatoka ngā kai hoko pe. Ko I he private shipping. Kua mate atu ho mau kau ngā whanonga, he kua lahi ai ngahi mea ai kua ne haisia. Ko ki mau tolu pe, no I he panke whakakomesiare, he na e tala mai, he panke ho tau whanua, Tonga Development Bank, fu lahe mau fie mau. Pea sai pe, ka pau nai pehe pe, ka kua hu mai a ngahi kautaha kehe, ko community, o nau tai maarie I he tokoni interest rate, peseti pe nau tolu e ono, ngahi taanga tatau pe na mau kore. Mau peseti mau tolu hongo full point e nima, ki he panke whakomesiare. Diluted into money, that's about ono ngeau tupu, ono kilu tupu. O ku mau totongi, interest, I kai fair competition. Tautu mai katoa hen, koe inland revenue, koe ports, koe marine, pe mention no pehe kakai maange, ai tuku pe I he marini. Mau kore ate mau tolu, pe marini, pe poate taulanga, taha pe. He koe invoice ha'uua. Ha'uua ki he kautaha e taha. Ki he whatongia o mau pehe, ofa mai a pule anga. Whakahoko e whatongia he mea koe ke malawa he se ki toa tautaha. Ofa mai kautonas. Sio ko mo paanga o kui kai omi vakai pe. Vakai ua, toi asia ke pe I wafu. He uke kua o si. Tatau mo e vakai taha kua o mai koe ave ki otumotu. Osi pe ia ki lau mahina sii e mau tāna ki sirini ho mau iwi o kumi e waka ke whakaa'ua e utaki motu. Ikai omi e tokoni ko ia ke tokoni mai ka mau tolu, koe mātua pe mau tolu, pe a moe fine mātua Tonga, kei ngā ue. O ku whakamamahi ai sio ki he omi o whakawhekiki I he mea, o ku whai he Tonga, lolo Tonga I he sektoa o mau iai. Ka taki pe, ikai kia haku toke tā aku. Pea na aku mei loto si I ke uhau le hanga tonu ka kua uhau mo lotu ai mau kau ngā we pea mo eku toke tā aku he whakarele waka mo ngāwe aki a wafu whaki pe e au mo eku kau ngā we Maroto na koe pule apele anga ke whamore mori teu whenga ke whakama opo opo hi whakataki malo fine kau pen fine he mea peu ta whatanoa ki ai hange pe oho vale pe ko tuku e fu lai aluminium me lai foi lai mea whaafo ofa he funga wafu. Koe pehe, ko ho protect fine ai wafu me he mau. Mau e mau lai lami a mau tau he heke holo mea ko ia. Ka taki, kai si atu ai lewa he mau lea me he pule anga ki he pule anga. Ki au, I he whahoko waka. Politics is a problem. Discontinuity o ngāwe. Whetongi e kautaki, ka koe foi misini ngāu e koe pule anga. Ha upe kautaki, hange he mau wongo imu e mau sio, liriu, whaka ofa e Palani.
Ka oku empower nai e CEO mo kau ngā ue oku nau iai ke whakahoko mai ho nau whatongiaka mau tolu. Oku mausio nai ko ki nau tolu oku taki he mau ngai whaha i. Oku nau mau ai technical mo business acumen ke nau sio mai ki he mau whenga pea mo luo mo ana ku hange oku mau nofo pe ai kai ke mau toi ake hake. O se tai honga fulu me heri pite mau toi i he ni mau tolu pe kai. Infrastructure development ko hame family ni o whai lele tau lahi ki eua sio he whai ngataa ai whetuku holo e pensini mo mea ko ia maulanga ai e pausa ko fofola ai ne whalaka tau tālanga teki ai ke pehe ke pe mata good job for helping us ka taki pe minister lanu mata tani aku he whanongo ho lea na whakahoko ko pausa pe tapa ko pausa e Vava'u teki ai mau he whine motu ani hatohi ke talangai o mau non-comply. O ku lele ta e whakalao pe, ai ngahi pausa ke i kai invest in infrastructure. Kai ke tau whanongo tau tauria ki ai. Koe technology ka taki pe kau ki hoko atu. He koe talu e mau kore toko ni moe i kai. O ku iai e kau taha Tonga. It's called Defiant. A young Tongan entrepreneur, young people, and they're amazing me. I e nau develop e ek. Ko mau tolu pe ni, ala pe ki ho mau kato koi ni ko kamata ke kai ke to iai, ke ai he koi uhinga ko ave atu e kau kapiteni, kau ensinia ia, ave a otori. Ave a otori, ka mau whenga rewa teknolosia ke toko ni mai ke mau ngawe. I mahina taha me he ni e launch e app ko ia, ko ilo e toki aluange statistika, ko le e kuteita. E aluange po te taulanga e fia ke rela mo marini he e tonu e hingoa atu heka he waka te eki peke taulava tau tolu o sia te ashika ke whakamamafa ai ngahi me a koia koe mea peku mau toki mamata mai ai ki he pule anga koe fine koe talaange ho mau no hala hataini ke oange koe haha mea ke tau fua whatongia Fakataha. Koe politiki mau kore atu. O ku whiri ki mau tolu he kakai. Pea koe si isi i peho mau ai hala mau tolu mo ha. Liriu mau tolu ia. Koe ha solo vaanga. Koe uhinga eu tau i heni ai. Koe kore tokoni. Ka taki pe fine. Kau toi hoko at pehe luru tai. Ke ki samari no pe. Ke foi konga po ini that I need the donors to hear me. Just a short one. With all of that, that was basically asking our people to come together. For 80 years, our family has been trying to do this business. And it doesn't seem to reach where it needs to reach. Donor funds are being used to buy and bring stuff to our country that we are already doing with commercial banks at high interest rates. Please, if there is a private sector company doing what is already being done, support them. Do not bring in boats that we already have. And we hear the comments yesterday. Oh, in the outer islands, there's no boats. My boats can go everywhere. We have got service boats to link the main ship to the smaller ships because we care. We are from the islands. Our boats are shaped as they are for ease of transfer. We would love a high, beautiful boat, which is thank you, Japan, for the gift of the boat. But I wish it was for me. I wish it was for the private sector. We continue to maintain, even though there is high cost, there is high fees. And thank you for the beautiful domestic party house. Because that's what's happening. It is an event center used by government while we are in the rain, the sun, and the dust with the people from the islands. That is not what the donors intended. I know that. You know that. Why is it still happening? I have seen most of you here, there, and we are outside there trying to work quietly in our forklifts, trying to not use microphones even though I know my voice carries. All I'm asking is please, for the shipping industry, we are the only remaining, and I'm sure in other private sectors this is happening. We heard about machinery just being run down because it's not going to the machinery. My fellow panelists here, Tupouto'a Construction, only them and private sector companies now run by young people ever consult us
in projects to the outer islands. And we give them the true cost to reflect the interest rates that we pay that our competitors do not pay because they are community owned. Their risk is shared. Why not support us that are here, that has been showing the resilience time and time again? And here we are still asking. There is a lot more to be said, and we have set up more, including all our family now working there so that I could have more time for meetings. I have knocked on most doors to be told to wait. Some ministers, I'm still waiting 3 weeks to have a meeting. Please consult us. We were never consulted on the building of the wharf, at that domestic wharf. But God's grace and mercy, and time and time again, He has brought us through. Only our vessels was able to come into that wharf that we were not consulted on. The boats it was made for, it didn't fit. They had to do extra work. God has proven time and time again, and we continue to work, but please, we are questioning the why. Why do we do things we should be doing together alone? Please help us, Malo. Whamalola he tunga pa maharo ku mahino peke pule anga whakatangi koin me o Fakataha toko lahi pe ka whakatangi pe hea ni Afrika te tau hoko hoko at se lupe amo matani mo tau tau he mai ke tau taimi se lupe mahalo Malo apito e mau whainga malie pa ko kore peke uhufanga he whatap ko osono a whaki kai ata mo o kai whainga malie ko ni ke wahe wahe mo tala tala noa i he te whito I ka weinga ko teknolosia I Tonga. Ko ki pui pui tu anō no ki he Tonga Women in ICT, ko ki NGO, ko e a uton ki kakai, ko weinga ki whakaivia, mo toko nia ai tawhaaki ICT pe ko teknolosia. Ko e ngahi kole, ko toa oswhaia he toko walahi ko ni, ko kau pe moia he ngahi toko ko ni, ka te weinga ke whakate whito e ku tau mua mo ku kole, ki hangahi whakakaukau ke kau mua ki he TSTF a tolu. Ko teknolosia mo interneti, I he TSTF ua, ko ne mea ni nai whakate whito ai, the need for reliable, safe and affordable internet, encouraging innovative and inclusive use of ICT. I he tau e hongo fulu ko osi, tau whanongoa maupe, ai e-services, electronic services, e-government, e-commerce, e-health. I he aho ni. O whewhe nai ai ngai service koe ni. Is it reliable? Is it safe? Is it affordable? Ko teknolosia, o kawea he backbone, hui tua I he economic growth. I he aneawi, na e si I whau ha whanongo ki he lawe o tokoni me whakaivia ai teknolosia I he economic growth. Ka I he aho ni, o tau kei whai ngata I ape mo whewhusi aki I he affordability, high cost, I he ngahi service o ki kai lele o ngā vai, ko poor services, pe mo ngahi tō no, skill gaps. Ko teknolosia, ko mea ngā ue kune toko ni mo whakaivia e tau ngahi ngā ue whakaaho ke toi whaingofu ange, pe toi ki lele ange. It's an enabler for good, if we use it for good. Ko kau ki hene e-learning, e-commerce, telehealth, iai ai whakakaukau mo tau mua ko one-stop hub, I kai ke toi whelele aki holo e tau kai ngā, kai hupe ke service ko ni o mau katoa information hange ko hate lesisita ke hate business, whai katoa pe he one-stop hub. Ako I ho tau whanua, I he ngahi tala Fakafonua, ngawe aki ha ngahi video, pe ko historia. Ke puke mo wahe ki he tautupu mo e whanau aluhake, ai ngahi anga Fakafonua. Ko internet, ko apps na lawi ki ai tuna, mo hafua, ko ngahi mea ngawe ni, o kune whakaivia mo toko nia e tau ngahi ngawe ku whai whakaaho. Te whatata ake enable ai taha koe ni. I he taimi e tau COVID, na ke lava whai haa ko I loki ako. Ka I he ngawe aki a teknolosia, na lava pe tau whanau ako, o kei hoko atu e nau ako, ngawe aki a e-learning.
Ko teknolosia o toi lava be ke hoko ko mea ngā aue ke ne whakaivia hakovi, enabler for bad. O hange ko ngahi mea la lahi o tau whanongo ai heo tau whanuani, ko disinformation, misinformation, ko cyberbullying, pe mo cyber threats. Mo ngahi mea ke hekepe. Lahi e taimi o ku hanga hatoko taha tuku hiwata ngawe ake interneti. Whakakaukau nai, koe kompiutana ne whae fo i kovi koe ni, pe ko koe moa. O ia koe moa, ai fie mau ke tau toe iloange, ke mea ngawe koe ni, ke tau ngawe ake ki hono lele. Fie mau ke tau toe foki, o ako naki i mo whakamanato tau whanau, a ngahi unganga koe ni mei api. I he TSDF2, ne ikai ke ai halawe ki ai ngahi teknolosia la lahi oi aho ni, artificial intelligence, blockchain, internet of things, robotics. Koe ngahi tau mua ai ma whakakaukau o fie mao ke whakahu ki he tau TSDF tolu. He koe teknolosia wawe whauia. He kai ke tau whakakaukau ta toko palani honga fulu, he tau honga fulu ka hoko mai, he ta whaake teknolosia. Te tau whakakaukau ta tolu ki he palani tau tolu noa. Fikau ak mo teknolosia. Infrastructure for technology, mo internet. Ok fe unga na yen, ai me au tau lotonga lele ai, pe tau lele da to he infrastructure o hiwa ngofulu tupu, i he taimi o AI, o ahoni. I he hunga tonga hunga hapai, na mate tau interneti, mate katoa ai fetutaki i tongani. Ok tau whakakawen he tau palani, mo tala noa, ke feinga hangai whaunga palani e taha, ke whakaivia ai fiber, backup plans, and business continuity. Digital readiness, where are we? Fie mau au pito ai awareness, fie mau ke ilo ange kakai. Mei he mātua tau whanau kia tau tolu katoa he lokini. Fie mau ke tau toi ilo ange ngahi skills. Kamata pe he ngahi ilo, CCE, how to use a telephone. Ko tau whanau, ilo lahi ange nau tori a tau tori he lokini, ngawe ake ngahi mea ngawe koini. Fie mau ke tau alu me taimi, ke tau ilo, ke tau malui, e tau whanau, e nau alu hake. O fie mau ke kau, ai teknolosia he taimi o whai ai tala noa me whakakaukau ki he ngahi palani me Fakalakalaka ai whanua. Taim lahi o ku ikai ke kau ai teknolosia he tala noa, yaha ki i whale, o whare peo tau hifo ha ki i wae aia. Koe ha wae koe, neke ke kau he palani ke kau e wae interneti ia he ki i whale koe ia. Fie mau ke kau ai interneti i he palani me ngahi ngawe Fakalakalaka. Peko awareness, fe mau ke kamata mei api, moa upe ke tau tolu katoa i heni. Koe hau tuai e tau ngā unu ki mua i he tawhak teknolosia. Infrastructure, connectivity, policies and governance, skills and money. Koe teknolosia, taime o te sio ai halipoti, hange koe ni tau mua kai TSDF-a, o whengata aia ke te lau hiwha ngai fufo i lea whakateknolosia koe ni. Kako taimi koe, o te tā whakatata i ai hafoi whakatata lele, hange koe ni na e whakahahe palemia ni afi. Tā whakatata mai, kula, kai ke maha interneti ape wa network ai. Enge ngā o mei sai pe. Lanu mata o kua o interneti ki tungua. Ko ia ko teknolosia he hu ki he tawhaaki koe ni whemau ke ai haki tā whakatata ke tau mahi no ingofua o te tau lahi lau konga. Ko whakama opo o ki whakahohaani he pongpongini o atu ia i ngai whehu i la lahi koe ni. Is there a dedicated budget for digital transformation, ICT technology? If not, how and can we expect progress? Are we ensuring affordable internet, reliable and safe services, and digital readiness and access for all, and not just the privileged? Are we investing in disaster-proof infrastructure to ensure business continuity and national resilience? TSDF3, ko tau tokonia mo luku whakakaukau, ki he malu mo hao e tau whanau mo whanga mo kopuna i he kahau o Tonga. Ko e Tonga o ku malu i he tau e tolu noa ka hoko mai. We must act now. Malo. Malo lahi apito seru, pero tuipe mahalo na ki o si summarize whaka piltania peho ki lea i ho uwhe hui. Ka tau hoko at mua ka matan, ko kore at peke ke lawa peo to summarize minite taha pe he osi, ko hi pe ko tau kau muli, malo. Malo, malo fine,
Paku kore peke hufanga e Fakatapu ko whai he ngo mua ki penolo. Ko winga ko matan Puloka, Managing Director o Puloka Construction. Ki whawhonga e tawhaki o infrastructure ki he penolo ko ni. Ko e tautala noa ki he taimi o infrastructure, we talk about resilience. Pako taingo tautala noa ki resilience, tautala noa ki he Palani, tautala noa ki implementation, tautala noa ki he withstand ngahi cyclone, ngahi natural disasters that we are prone to. Ko tuko a Tonga ni, ko tau main whiri ki he tau langa mo infrastructure is a natural disaster. Pea tau tū la vea ngofua o pito a Tonga ni ki he ngahi mea ko ia. Ko infrastructure i Tonga ni, ko ngahi mea ko tau tū tai nimi matawai vai ko tau human resources. Pea whi mau o pito e ke tau invest i he tau kakai ke nau alu o ako, paka nau foki mai ke langa whanua, pa whakataha pe i he government, pea mo private sector. O ke lava ke tau ngā unu ki mua i infrastructure, ki ha ngā ue o resilient, i he kakai o ke nau mau tau kei, pea mo tau mua ko ni ki he no deliver a ngahi Palani ko ni e mau inga ia, ke tau invest a tau tolu, lower pe government, pea mo private sector, i he tau ngahi whanau, mo tau kakai ko ni a loto whanua ko hi, ke nau lava o foki mai ke tau hoko atu no ngā wei a tongani i he tau ngofulu ka hoko mai. Pe au kau whakataha iai, mo ngahi kautaha koe ni, la dawe pe kia i atuna, u private sector o tau sio, o nau lava o whai ngai ngā oe koe ni lokolo pe i tongani, u ngā oe la lahi o tuku mai me ngai donors, me ngahi muri, ka ngahi langa, i e wafu, hala, pia moe construction, o tau sio ka ngai langa la lahi, o omi ngai kakai me muri, kau tau tui pe, o lava pe e kau tongani me lokolo, o whai ngai ngau e koe ni kau tau no whakaiwi. Pako kore koe ia ke pure a ngā, ki wheto ko ni aki a private sector mo government, ki whakaiwi mua private sector, ke nau lava ke qualify ke whai a ngau e koe ni, o omi me muri, ka lava ke tau whai pe a ngau e koe ni, whakaroto whanua pa i ngau e pe i tongani. O glei o ngau e i tongani, tau lava pe ke tau tala o ne, o ku ki USCI ai tau ngā whapureanga, u contracts, o glede he tainimi, e ugai u contract i tainimi ka lump sum, mo ad measure contracts, o omi ki ngahi kau tahalanga. Ko ngau e koe ni, ko lump sum, o tau ngau no molo ia koe, u contract i whawhai i tongani i u ngau ka e pureanga. Ko kone alu koe ki ad measure, o whie mau ia ai, u ngau mo whakaivia whakapaanga ia, u kau taha ko ia, ka lawa ke nau deliver, u ngau e koe ni, pe au kawai ai ko ngau ko ni mau tonga fimu kinai ko i matatoa ngau ko et measure contract ia pe au ga ngai whakatangi ngai tala noa ko hi ke tokoni whakaiwia ai private sector ai ke nau te lava ke nau deliver o project ko ni pe te lava i open ai ngai toa sia ki local contractors ke nau te lava ke nau te ngau ka u ka ngau te ki lalahi ange ki e tawhaaki ko ni o langa ko taimi ko te deliver a project which is o taui pe ko e seti nga we o mau deliver o mo fai pe nga we o contractors pa mau deliver atu ka ko nga ko hoko ko i mu ai o ko tui ko me o ton ke tau te invest ai ko no maintenance system ke o project ko ni ko taimi ko tau maintain mo to nga ko he osi ko no deliver te o project i this will tine te hanga de vai au te whakalahi a life cycle ko o product ko ia pe kawai ki he langa, kawai ki he hala, pe kawai ki he wafu, mo ungawe ko ni lalahi au tau fokasa i tongani. Just to give our opportunity to the non-Tongan speakers, we need to invest more on our people and able to provide a more resilient and a more resilient products in the future for the next 10 years. If we're looking at the Palani for the next 10 years. If we can't invest on our people to come in and build our country, then we will open doors for our kakai me muri ke na hau whai e taunga we. Ka hiri ko iau tau lawa pe tau tolu whakaloto whanua whai e taunga we ko ili. We need to work together, government and private sectors, to help each other both technically and to provide financial support for the private sectors. It is important
that we in the infrastructure industry build up our building code in Tonga, and we understand that it's been done, but we need to implement it out to the people, and it's into the industry so that they are aware that our sectors, that our private building codes are up to the standards that are resilient to the construction here in Tonga to withstand the natural disaster. I'd like to thank you all. Malo. Malo at matan. O tui mahal ko fai kawenga lahi o tau tau whanong kia ko private versus public. Tau ngai Fakataha. Tuku ni whangamari e kia Shanaway Kosa me TCC. Thank you, Fine. Pea ko kore ke whangate, whatap kakatu o seno awhaki. Ka tāmo ko whangamari ko ni ke whahokot. Ka te whinga pe ulerita, ke u tari ngai whiu ko ni whako tuku mai ko. Kore whamarmore pe maha pe te ki lai ngawe ki lefa Palani. Ko hipe ko tau kau cast. O ku tui ko siat unau matai tokanga mai ka. Ku kai ku tui fulere na lefa tonga. So I will spend most of my time in being bilingual. First of all, the first question is, what initiative has the government undertake to boost infrastructure and technology? I'll just mention three initiatives for the past few years. Number one is the introduction of fiber optic to Tonga. That happened in 2013. So the internet pricing in 2013 to the customers, the excess charge, I'm using the excess charge to indicate the price difference. Before we were using satellite and our excess charge was 150 pa'anga per megabits per second. When the fiber optic was introduced in 2013, our excess charge dropped to 5 pa'anga per megabits per second. There is a drop from 150 pa'anga to 5 pa'anga megabits per second. Secondly, one of the initiatives we did in 2000, not us, but the government, in 2017 is the establishment of a closed network for the government. It's called NIC project, National ICD. This basically is a closed network for the government only, meaning there is a fiber optic closed network for the government, and it is interconnected to a data center dedicated for the government, which hold all the servers that serves the government. What this does is that it makes the government more secure in terms of information and national security. It can also be developed and advanced more quicker independently from the public network. The first initiative that the government has made in the past few years is e-government. I understand this is not fully implemented as yet, but it's still in progress mode. So the e-government will enable the people to have access to public goods and public services with a reduced transaction cost. For example, in the future, if we are to fill in a form for passport, currently we have to travel from Niua. If you are living in Niua, you have to pay the boat, you have to take energy to walk to the office, you also have to waste time living here in Tonga. But if you are able to access through the e-government, you can just fill the form online and save all these energies, time, and also the effort and cost to come to Tonga and do that. So those are the three initiatives that I think should stand out for the government of Tonga. Number two, the question number two, how were the resources for infrastructure and technology allocated? For TCC, there is a certain constraints that we are given and certain mandates that we are given. However, the priority that we have, number one, is the mandate to cover all the Kingdom of Tonga, including areas where it's not very profitable. Basically, it's run at a loss. So we have managed to do that. We cover our services throughout the whole kingdom, Ewa, Hawera, Pangai, and the Niuas, and Vava'u, and Tongatapu. So we have managed to cover it. But that doesn't mean, but that means
we have to invest unproductively, meaning in areas that we don't generate any profit from there. And that's a disadvantage for the business that DCC have to make. The other thing is that we have to prioritize to generate some money for the business and be profitable. What we do is prioritize our major investment in areas where we can generate revenue in order to fund the business and be profitable at the end of the business year. So in which case, our most profitable service is the mobile network, and we have invested in the mobile network mainly in the main islands, which generate most of the profit, about 75% to 80% of the revenue is from the main island of Tonga, Tongatapu. So we generate we invest most of the mobile network in Tongatapu. The third question, what kind of infrastructure and technological advancement necessary for Tonga in the next decade? We have to split here to be very clear. In telecom industry, there are two main parts of investment and network. One, we call it the connectivity, and that's the part to connect Tonga to the rest of the world. We call it internet in some case. The other part of investment, we have to invest in the access network. This is what we call to reach out from TCC to the public. This is called the access network. The connectivity is from TCC to the rest of the world. So these have to be separated in order for us to be more understandable of the situation. With regard to technology, the connectivity and production of connectivity, we have to look at the satellite technologies and fiber optic technologies. So, excuse me. So unfortunately, this is beyond our control. This is dictated by the major suppliers of satellites and also fiber optic technologies in the overseas. So what we have to do is basically we have to follow the advancement in technology from overseas. They dictate it. It's beyond our control. However, on the other side, the access side, we are in full control of that. But unfortunately, as I mentioned, that we have to fund every project that we have from our pocket. And this is directly proportional to what we get out of the people. And also, at the end of the day, although we have to invest in areas that are not profitable, we have the mandate to make our business profitable and at the same time to assist the communities in donations and also sponsorship. So all these in one bracket, it basically is not an easy business to do with all these mandates. However, all of these have to be funded by DCC. So we went out this year and invest in the access network. We took a loan, 37 million. So this project is about 90% completing. So we have invested in the mobile network and upgrade the capacity, upgrade the coverage, and also upgrade the capability of the mobile network. Why the mobile network? Because that's the one that brings us the most or the best return on investment. Now, we will also increase the coverage. That basically means more towers around the area. So we got some more, well, this information is very sensitive, but more than 7 towers that are still yet to be installed. This basically will increase our coverage throughout areas, and this is directly related to what I have been mentioned before. In order for us to improve our services, we have to look at 3 things. Number 1, the network performance, and that is in progressive. If we have a bag full of money, we can do that in 1 year. But because we are a business, we have to take loan and fund the investment, and also at the same time, it has to be progressive. Number 2 is in improving the services. We have to look at the
We have to look at the coverage, and also this is in progress. As I just mentioned, we are yet to install some more towers yet to improve the coverage. And number 3, need improvement on prices. At the moment, our price structure is very diverse. Basically means we have very cheap prices, indebted, and mostly this benefit is with the educational sector. So we give the educational sector very cheap prices, and as we go up to the business sector, they need more secured, more better service, and then the price sort of increase. Our cheapest perhaps at the moment is unlimited at 99 panga per month. But with the volume base, we have 83 cents per gigabit with the volume base. So what can you, I think that's quite cheap. But there are other packages that are more expensive than that. The last one is how the infrastructure and the technology be improved. I think I just mentioned a few of them. This process is progressive and will continue to progress. As I said, if we have a bag full of money, we can do it in 1 year. For example, if we need to replace, total replacement of the network, it will cost us around 45 million. This is a total replacement of the mobile network. If we need to do some more progressive improvement to the fiber optic network and copper network, we are looking at 20 million plus in order to do that. So unfortunately, we don't have that kind of capital. We are only debt funding at the moment, and we have done our business case. So I think we are okay for now. Thank you. I think we can give a round of applause to the Deputy Prime Minister as well as our panelists. We're only 20 minutes late on our first session, so it's better than yesterday. I think the next session will start at 11. There's morning tea in between. We will try to answer questions or get feedback from the crowd in the next 30 minutes. Kataki pe taki minite ua, Elizabeth. Thank you very much for the opportunity, and I hear the cries of the panelists, and I feel for you. I sit here as a business person and as a Tongan citizen. And thank you for hosting this, but what we are also missing is our outer islands. Infrastructure. How can the rest of the outer islands get to Tonga? The plane, we keep forgetting about the planes. Our roads. Took me 3/4 of an hour to get here, and you know, I'll probably have to buy a new car next month because of the potholes. I thought this was all in place, and people who were supposed to be fixing these roads should do the job properly. We come to maintenance. It's not a vocab that we use. We need to know what maintenance is. After all this dialogue, what is the time frame? We hear about the money. Everyone listens to the money. But we now need to put action in place. We can't sit here and talk for 5 days and think, gosh, that was good, and do nothing much. Government, it's now time to stop competing with the private sector. And nepotism to be stopped. Throw the net out wide. There are other people that you can call on. We are here to service God, King, and country. As it was said before, we have investors here in Tonga that can invest in businesses. And if those that come from abroad
bring something different and bring some money into this country. Tongatapu is the gateway to the rest of the island. What we do here today has to be empowering, must happen. We can't sit here and tala noa. There has to be an action plan when you're going to have all this in place, and stop talking about the money and we never see the money or where the money goes to. May I suggest before my 2 minutes is up, can we have private sector to speak? Then all the other entities and ministries and so forth can listen. With our business, there are 4 components that we have to work with. Police, health, math, Ministry of Trade. I want to see something happening here because I was here 10 years ago, I was here 20 years ago. And seriously, we need to stop talking and put a plan that's got a timeline and where we're going to and what we're going to do. Maloa pito. Malo pitolis. Kia kumautolu koe nei I mui, he usea koe mui. Mahalo e pāsi pēa maika, kai. Pēa komi pē hasea kuai e mai hasea ata kuai maika ke maulawa mea mai ai. Ka te tuku ene whangamarie kia Edgar. Pēa toki hoko a lavi. Thank you, Chairman. I'd like to tapat ki he tamapirinisi, pēa tapat ki he ekparemia. Chairman, I'd like to acknowledge the assistance provided from the Government of Australia in terms of providing the runway lights for Hapai, and we are now looking into asking the Australian government for the runway lights for Eua. And then I'd like to talk in Tongan, please. Koe whamalo atu ki he sea, te mai tokoni ai World Bank, ki hono tanu ko ia e malai wakapuna Eua, amna ki whakahoko. Pea sea, ko ki korat pea aku ia, koe infrastructure mahu inga upita. O kuiai e mea kui ko tourism infrastructure, o kuiai e mea kui ko export, mo agriculture, fisheries infrastructure, kai ki Asia hen. Ka ko ki kore atu, ke tau ki toi ki sio ange ki he tourism infrastructure, he ku mahu inga o pito ia, pea koe tau TSTFA, ko kore atu, ke ki I whakakau mai mo nipi, nip tolu. National Infrastructure Investment Plan, hangi katea o koe ki Asia on the scene, ka nai Australia he pure anga, kabinet ko nai toko osi, ka kwhi mau ki whakakau hen. Sea, koe mahina kon ko osi. Na e tau mai e anu sila he mahina ko osi ko puna tolua. Mahina ko ni holo aki e puna tahata. Foi puna pe wata. Ko e Fiji Airways puna whahiva. Holo ake puna e tahawal puna pe tolta. Aia ko mea ko hoko kai ke toi tau mai Fiji Airways ki Vava'u. Aia ko mea koko whaam koe ki ai ke whakamahino I totonu ke tokono nai mo tokoni ilahi e pureanga e tourism because they have to spend money to make money. Koe kau arrival koe I he mahina ko osi I January na toko tahamano hiwangeau tolu noa. Koe arrival koe no February toko fituafe wangeau no whaape. Koe sisi ang koe hawa e puna mai e wakapuna. Ko sisi ia se ni te utana ki he Tonga airport. So, ko whehui rewa to tonu ke tau ki I Tonga I tak mamata, mo ki I whalahilahi, e nau whamaketi koe koe ki hono whenga e wakapuna, ka mo kakai ke nau visita Tonga. Ko ki mea ko tokanga tau ki aisea, ko kukore pe ia, ke hoko moa e TSTF ko ni, ke o mai ia ka mautolu koe kau CEO, I he public enterprises mo u ministry ke hoko ko guideline ke mau business plan ko atu. Au ku fema we ke mahu inga o pitaya ka mau tolu ke mau whakawai. Foto sea. Te foto atu I he ni
o ki lahi pe ia inoa ia i he infrastructure. Te ate whatata ko ni, talo hono ngahi ki bridge koko i hango. A ki bridge ko ni kolosi koko mi ohonua ki taanga. Ko ne pā peka te rea au hate ki bridge ko ia. Kana ia i he kore mi he tamatui, he time koe nau ke i office pare mi ai, ke ai e bridge kolosi mi hango ki ohonua. Te ki whahanga ue ki ai. Ua sea, o kuei e wakai e ua, te holope i tongani. Kau totone ki awi haapai o tokoni ki ai haapai mo Vava'u, koe whakatu atu. Ko e mi tongi aki, nei talo no whakatau mai, mua niu mākai. Tau holope i tahi he, ko ia no aangain na taha. Whewheka pai awi tokoni e tak mamata i umotu. Na e langa e māketi pe haufi, i popua, māketi ika. Māketi koe au kei tu ati ai, ua gila po hae mea uwhai aki. Ko kau ia he fo i toki whaasa te motoro. Ko e hala halo peka, toa ko e halo ti hala halo peka i hapai. Talu e mora sini le pura anga mei he wanoa au ke ahon. Te peke solo ka fui palapare mai ko ia. Ko ki kora te taha sea, ki lahi e umi sini pa ko mea ko rea whakatonga toai. O mai me he pura anga o e PLC. O totonu ke ia foi kos mawahe ia i e TNU ke train ia e kau ensinia ko ke nau ngahe u palau me umisini ko mai me muri ke lava ke osipepe ngahi kau e osipepe laku na ia holope fumisini i tongani ko fa osipe se o ku ye ngai fula i sima o ku laku takai holo i wa ngai fula i sima la lai fe ka ba tu fate ia ki soku ke ngai api koko ku ano ki toko niat kana tolu ki hono whakalere i koia e ano koia besea malo Te hufanga Fakataha. Ko tau taimi ko te tau mi te tahanima te whakahoko atu pe ka hoko mai ko pe whekawaki a lavi pe mo etka te ke hoko ake koe lavi hoko ake whekau simo te vea pe se misisika pero pilo malo se misisika pe toki whama popo mai lewa a tuna a tau sesheni malo a pito fine ka te hufanga pe Fakatapu ko o se noa whaki ko he fine motuani ko navili maka na whaifatongia ke e Pacific e he ahono sa noali ta hiva fitu hiva. Pea wafe hongo fulu, ne maulili ume ai o Fiji Airways. Ko original hingoa pea o i Kautaha. Kana e lili upe o e Pasifiki, ko hiko whakaukau a Fiji, ke tānaki kotoa mai u Pacific Island, ke hake haki ai Kautaha ke olunga. Ko klea pongpongi ni ko whatonga e koe ke hene CEO e lulutai, ka mai pe hau anonymity ma aku. Ko e tānak whakaukau pe. Ko e Fiji Airways nei hau ki Tonga ni, ko ki waka pe ko e Penderenti. Pena e toki whakalahi pe i he walua, o ki fuafua baby chetia e Kautaha, ko e pek 111. Nai puna mai a Suva, Tonga, Auckland, Tonga, Suva. Ko e kau se tuata e teimi ko ia, ko tamai ki Tonga. Kei mo uia e hoa o vainga palu, a halai palu. Ko e tānak whakaukau, ko mau ki he Fiji Airways, pe ko e Pacific, na nau pikitai pe he Qantas, kai oleva ko fus maari haki nau tolu ki olunga. Ke nau toki tu ve e ua, pe nau toki lele ai. Ek vale mia, nau whalele atu pe, he taimu whaia e a Fakataha ko e poate, a Fiji Airways, he kua e tau share. He taimu langi, na tau share na pe sete nima. Ko taimi miku alupea taha pui ni ua, o keke ilo ko e nai anga whewhe, ka nau whalele atu pe, ke taimu na ke minista pa angai, ke mea, ke fisi ke Fakataha. Pako ilope, o ki ai pe, o ngai whekaukau aki.
mo ka pule o Fiji Airways. Ko e hanga ko ni e whenga ke tau o hake e tau ki kau taha waka lulutai. Tau whenga mua ke tau approach a Fiji Airways ke hange ko nau pikitai ko e Qantas. Piki pe ai ka lewa ke tau ve e ua. Na ia e tokoni i he wanoa ua tolu ai pureanga Australia. Me sanuari nana o mai sanuari ki me pa na toksio me ai pa toki hoko atu. Na ia pe me sanuari ki me na e o mai lewa he Fiji Airways ai wakapuna ko ATR fitua ke ne seve sa Vava'u pe Twin Otter ke ne seve sa Ha'apai. Lele pe taimi ko ia pe o bat pe ko pull the plug fe mau e lulutai ke foki anga pe ka nau tolu. O na e whakakau mai pe ai nau to check pe mo ele noa me Australian High Com aneu pe na tonak mau na ton ke au ki o katopa pe tal mai tahine io na e pe he ke lele pe au ki o katopa kai ke he na si o preanga Australia ke whaka luku fua kakai ke tokoni i kana e ai ki fa technicale na e hoko me he mea o ia ko hono taufi ko tau tala no e ni ka taki ke he domestiki mala makapuna lupe pau valu ni mana crown dia ke ta international entrance ia ke poti ko ia Vava'u ko ia na fai e tala no fa puleanga ke to lava o fakava mala makapuna o lupe pau kai hu pena e tari he Fiji Airways ke ha wana mau fetau laki ke taimi ko ia ko o si hiki me sona si o pule i Fiji Airways pe akole mai ke fai e ngawe ko ini taimi a sami vai pulu pena mangawe lahi ke ai mo sami vai pulu fakakakato me akotoa o fema o he regulator pena e os mau ke au ki ai ko e ofi ko ke mau hau ko mau me akotoa ko liliwe pule anga ia oh hiki sami vai pulu kai huma lavu e tu pia kone mau fenga foki ke fei mo fakaba Vava'u kana ia e mau forum i wiki ko osi na pe he tak mamata ko tau taki mamata ko ke ka tourist tau ai hatau ki storytelling hatau ki talanoa pe ai ke nau ke mo oni pe ai ke nau lata pa ko ki talanoa whakatua peheni ko to kona ke puna mai ai e waka tan mai me fisi e hao e o inspeki tai ua pe ta atu ke lavu ta mai lavu ko ni Vava'u tari hena te mawo atu pe hanga he o inspeki ta o sivi na to talanoa pe ka saia mo pilolevu i mautina he ta ua tolu o ke fai inspection fra ose malai ka puna mai to naki tala mai he ongo inspeki ta e lavi ko foi findings e neua ilo et ka nga hi me ko ia ko foi findings e neua o ku mau pa pe ko ha me hoko ko to naki pe ke to mai vaka tala mai na ua si o ke a ko tanke o tu i o lunga ko me fe ma ke malui ko a tu ha ke ia ku ngata ia lalo aya na ke na fie mari he ko hi ko me ko ke malui o ngata a ia lalo ka o batanke ia o tu ia o lu o exposure kia to be pa ko finding honoa ko foi no solo ko ke utu ake wakapuna ko foi no solo me alele utu me alele ia o ku fu fie ma pa ta ma ka la ko he ka mai ki tongan ke ha o kabinete tau pe mai lavu minister kataki he ke ha ba ka ya ko finding en ya o mau tala mai lavu lavi te to ta ya ko ko ke ngo inspekita molele he runway o fai check he runway ka tari he ke ta mai minister ko ne ta pe lavu te ke lava milite ngo full ko si mai ki he fulori ko e uhila o ku afeange tam si pe mai mo fulori a PTH uae mo pamu mo ka ngawe ko na fokotu uya a ke over he i tanke ka lava baka to mai ko to ta mai labu
Kona upe ko Takiyama, ko no hingo ai na ai pilo levo. Takiyama, minister, kataki, o toi foi no solo. Tupouto'a, time sipe, tang. Kolopet koka na hekat mo foi no solo. Malo apito lav. Foki mai o mea me na lele ko o check a runway ko o situ ato a. Na nga fete tu ai a. Ko malaka sina na to e ke mai pe tonu ai pe ku fa ko amo me pe na fa big fefe. Ka na tu a he tai mi ko ia. Ma ha le vai pakapuna ata leva clearance done. Emeline mea na ke na mau ha pe scheduling gon na firma wa ke to mai vaka. Pe la firma fo kala blau ke no fa tari ko hike ke fa aka ki fatongia. Goya. Sa pe ka to hoko atu malo. Ini whaingamari ke whaiwhekau, whaiwhekau si mo te wea. Rongo ua koe no toe mo whakaukau i ke mini te pē ua ho mo inputi ko hika tau taimi ka wako ange whaingamari ki he whaiwhekau. Malo. Ako kapapahan ke tambin si Palani. Kaya ko korge ho fangat pe mo e ngai patamu ga e lave ate kawe ang matunga ta heni apa premia kama kamisa kau ho eki ko wana ho eki punua kama kau CEO take Palani na foto tu ngau ko ni ahon ko Kamalo be me he mudongani ko simo te vea ngau be tahe office multoni sa susiriana tama kina ai ngau ke ako mul pakaistiane tui me ngai o au lotu pe mau toka mai ma put ngau ngai me flawe mo toka mai prang me mu ilele a takai ya winga ko le maiao ka mai mo to ani ko ora lu fa malo ke ko vinga ko eta workshop o summit ko ni o pe mai ko ke tau piki hama ke tau ai tofia ki a Tonga o koloa ia tanga ko mea Fava tampini si ko tau hi goia o tofia ko ni o fai aqui a loto offer loto tupa loto Fakafonua na ka ba ki foi lea ko fai to ton to doi ko tau sio ki plan Fakalakalaka ko ni Fakafonua o ko mawi ngai ke uho aki e foi lau maria ko ia a langa Fakalakalaka ko ni ko tana ko na fai me ania fi ta vagi fa ekonomika fi mau ke longo mo ui ekonomika ko nga be ma tol ko me ta vagi Latu ekonomika ko ia ko mau mai Vagia ko ni ko fuaki atu ko geo pe ko fe ha time ke tau hanga o reconcile ko yanga fe tau ke fai pe lotu fuaki atu me tau fe ke mau mai fatu pe panga ke to ka de fakau ko ya i ta fakau ko ni pa fanga faunga o langa o Palani ngawe mai fonua lotu fonua fuaki ngue puke o tau tofia lau mari e toko ni akfi o fa kamano e fok lau mari tau teke fa ekonomika ia ko teke private sector ko pa foi tui ko finga ke mau mai pa ngake la tu mari kage ko e mam ko nyai ko ya ko
ai begi fe hui ko ni fa sa begi ula ki he kawenga a ni anga fe e tau hangao whakakau wata a siasi ma mai mangai private sector mangai community ana ule ko no wongo mai ki ke he hange ka te awe ka tau tana ka ni pite mo whakahu fe ko plan ko ni ko noi ku anga ka matai fika ko paanga ko budget e fa ko kia peanga fe e tau Palani ko ni fai no fotutu e fa unga ko ni ko framework ko ni ke la wa maongo ko mama pe fai lotu mo tango pe fa no mo whakaongo ka kuia e mea peanga ka tau tana ka wenga a ni ka pau ku patana ka pau kau e infrastructure pemen teknologia i te ka wenga ko ni tau tokang ko gai ko na nia hangena kau i he uhinga na kakai ai tunga ko kalafi he ta wano ta ni ma me wano ta no hangena to ha fa ko langa te to i uho yo ene me ni te GPT ka pau ko ya ko wanga fe ko sia si ma to ko ni o maulanga fa le loto maulanga hol ulanga fa le fa ka mau ko ulanga ko ya ne ka unga ke tau me ko ni Fonua nga ya meni ke ulanga ko ni ke tokonia pokamo ko ni ke tau pe sai mo pe ko ilo pe ko tu te pe tau ki le pa tana ke ta se ni te Fonua tau te tahanga o ki whakamama aia kai awe mea ko ya ki kau business i ngai business enterprise kone pule nga tau pe ko ki misini ta paanga ia pule nga tau tonge ki whakaivia ki nau whaihan whakaivia pule nga kai tukua ngai tau hanga nono mea ko ni ko he text ilo ki whakamama e text kau private sector pa tahanga tuang nga hilanga fai ko e ngai siasi nga bia gene ko mai o ia be tamai ko poto ya ria ki sias ma he ni ma ta ka nga we wa fu me hange ma ke ai ko tu ka ya pe nga fonga pe ke mahino au pito pe ko me ko ni ta tu te me ko ni ko holo ko se te fia ke ma pe ia mo mahino ko o ia fito ko ni ak nga hilanga o ta no be ak hilanga o me kan flave me teknologia mau gi apia ko en ko po hai mo pin ge ai Fakalakalaka to ni ai digitization ke al fakalokia ko o sala ban ma fiu ile ka pa o mo me ka pai pe fi ha mo fu o mo ala mai ka e mo to dia ko ke tufa mai ka ma to ko ha no a ma fa now u now ko ni ki Fakalakalaka computer ai hange ka te he report ki mo tua nga ai ko hu mai ko na Starlink Starlink ia to frava mai na pa ko ai fa ngata ko ia porque ko wai pe ke mahino malo me atu fa ko no to ke lau ka fu na gi hu nga fa ngata me na mo mai fu ke polo ma fai la au pito ka na mo ham to tu non ha mo tu fa si mai pe mo to ka hu mai ko Starlink o whakahava mai ma te pākoi. Au pa maaro ma to reke hu mai sta. Kai kia ka mea whakawei pa mene teknolosia. Ka koe honki whiheu i pe ia uruaki. Te tau kakau whakawhe a ngahi infrastructure development ka SCRC. Ko ngahi api a ko langa pe ia ngahi SCRC mga koristo tuku. E kau whiheu ia i sina koe ni o infrastructure development o Palani. Te tanga integrate whiheu a ngahi langa koe ia. Pe kata pe ke frausia na ke frausia ki popo ke tak ngamata mautui o sila nga infrastructure ko ngai mata nga ko hala me ka to be ka pai ara ke tang mamata ya fika luak ko ngowe si market ti ko to tai o ku kai honge ka to be to ngai ni ki ham fanga from market ti komersial ki ko pe ko tau mata pa ko ke hike economica ia tak mamata to na ia ke ngai group to tu pa siasi ngai program Fakalakalaka ngai siasi malo me fika ka wi fe ko tau taimi ko ko at pe ke tau taimi
minite ua, kai tuke whainga maari e ki a e toa lawa, minite pe ua, a tau whaos mai lewa ki he pēnaro ka tuna, a pe vokasione. Maro. Maro, pito, kokore peke uhufanga atu he Tongatapu, kau dia tu wat pe no taimi ki mo pa hoko atu ko famre mo ret ka ko tangut pe me anya fio a hon o wakai I premia pongpongin to he potunga we ni te wanima to e penolo ni te ononoa pe ko o mai ko kama tolu kakai ni pe ni wanima ai ta ko penolo pe ni a mo tolu ko ka wa kakai ka pa ko te furia me anya fio hon ko tanang tung ka to ka penol me nya fio hon ka kai ko to pe business mo no foi Tongatapu ni hala foi Vava'u ta Latu pe o hina Tongatapu ni ko vahenga e hongo folu ko eua tahataha ki ai pe moha pai taua tatol hala Vava'u pai ka mo niwa hen ko feu I ko koreat ko taimi ko o tu Vava'u ta mapinsi mai mok taimi ko e ko mana mai mo mau to ko tolu pe heni Vava'u I Tonga ni I me ko koreat ke tau vai tatau e taimi mo vai mau mo vai poto ko ko fa mo at ka ko hoko ko taki mamata e tau ka to ke ngai me ko to pe e fonua ko Tonga he taki mamata ngou e ko tau tai me ko to pe ko no ai whakaluku fua pe he ko ka me e taki mamata ka ke uku tahi taki mamata ka ke ngahi me rere taki mamata ko tangu ko ni fare ko ni langa ko taki mamata I ene pe he ko ki ke fonua ko ni o ku tau whawhalala ke tak mamata pe pae mai to nga ke he ki ai pe ko tau aluia ko poni o ko fe novo ko mama fa I he ni ko te velave ke lave ka lavi ka ko pulianga yo a Krispo hi wa no tani ma na lava yo foki mai o kamata hili hano tapu ni Vava'u e tahi Vava'u ni ma kai dia pun faka ha pulianga na frava ia he tanga fua ke pare mia a hoia yo alo fai hanga o ki ai pa puna ki fish puna mai puna ka hatot na he o motu ke wiro me ke fai pa ne fish pa ipe me ko to ape o hoko o ko kore at e pare mia o ta pesete ua e pesete tapo ne ua he a pasifiki pe ko ia ko e fiji lo tongo ke ia ipe pang mga activity ni wala tfarpang ko poi ni ko la ngawe ko tau kamata me ikai te tau mau o alu ai ki ta e mau ka ko tonga ni ngai pulango ki kamata he ta e mau ki he mau ko la nga mama ni kamata he me o tau mau o alu ai ki he ta e mau ka o kamata he ta e mau ki he mau ko ko le te pare mi mo pulanga ko tanga ne ia utoko ono pe fe toenga ai na yen ke na popo wat pe kai pa tu pe purianga ni fa amanaki he kume hande tama atu Vava'u tap moya au toton ke ta faka papa ko matangi purianga ko ni me hande ko tu po fitu tap moya e kau pe toton e tau whakaahonga I lerei a whangamari. Kau whoke po ini, no taimi. E pare mia, mai pureanga ko ini. He ikai lava ke mo ui e lulutai mo domestic airline. Kai oua ko ke whakapipiki ki he puna whakawapureanga. Ko inga na mau whengai wano tahani ma. Kau te whakafoki. Ko feasibility study ki he malai lupe pau International Airport. Na isfai mo ia I hua no tahnima ko tangata Singapore na ha ko ia na mao fai ia ko malae kilomita e ua poine valu lahi he ko foi e ka pe te au tahiva to me foto e ka te au hiva tolu to me tamatui ta ko osia hamo de dali ai fa pipiki ki he Fiji Airways ka tau forau ko kamata he me tau mau o alua ke ta mau e Fiji ha pe apongpong
Ko Fakataha mai paka makipuna mo lavi ki fisi ka hau yani. Fis pai pepe. Lele makapuna mea katoa tau folau tau tau. Kaya ka hoko at. Ihe osi koe ai whakahoko feasibility study me Singapore. Katako ki tai me au tai me no lot whakatulolo tai me. Nau lele toke ne afio a tahaua si ulai wa no tanima. Ki whangatongo Vava'u. A tahaua o si ulai wa no tanima. O whatau folfola ki ai. Koe ngā aue ko lava he o afio. Koe haho finangalo. E folfola mai tama. Kai ki hapaanga e pule ngā ke ne lava. Ko mi ha private sector, ha o langa, o si hono langa, to e na whamore, pata kwa whakfok mai ki pule anga. Talu mi ai, te kea te kabinete a koe au ke mea pe pare mia, mo tal mai mo tō tai tari fo whau la kaya Tongatapu. Pata whete ki a ke mo whete, liu ngai pule anga, hau ke pule anga ne toki o si nau amanaki te nau whai ha mea tau ne tolo. Hala ata, e pare mia, hoko te tau ngau e Vava'u, he ko mau, ko Ulukalala ene, hamu tau te tari ki ai. He ko misin tapaanga a Tongania uno foi Vava'u, ko e taki mamata, o ko kore atu. E lava ke ai ulu i ofisio taki mamata ki Vava'u. Tau mata tofu ah, ko tau misin tapaanga uno foi ai he. Hange ko nenti mo suva kolomua, nenti ne tae paanga mas fiska toa. Ko tau misin tapaanga i Vava'u ia. O ki lupe pau ia e apote. Takapau o kuatu whaingata. Fotu en hono ua. Mau mawahe a matua fotu a mapurang make. Peak peheni. Nau tano ki kau sakolo. Pure whawahe. E ato naki. Kau alat po teke i whaingata. Koe mau fotu peheni. Koe mau tu i e. Koe mau paremia e koe tama prinsi. Kei minista abe ke feituna. Ka koe e paremia i Tonga. I Vava'u. Alme mau komunista, alme mau kesea e wharearea, ko lot Fakafonua, Fakatulolo. Mau matolo, ka mau kei tui peka Tupouto'a. Ka mau mawahea, he kulahe o mauriaki, mau tō hape, he mea kon tau whai koe. Hange au i haki tama, keu tuo, fukakai tapa no afe, keu si tu to taha kakau i whewe, ko whenua whakafofonga, ia taha ia hau e. He kai ke nau tui, nau tolu ki he langa, whakakonomika kakai. Saya pina to hala lua me malai wakapuna ikai ke osi. Hala kai ke pe ya bawa. Kai pe bawa ko ya paremia. Foto wa tuena. Ka pau mo ke no fo pe mo to ke vahene e hon fulu. Te ma foto le ke nya fio. Te ke tu ipe. Te ke paremia tap mo paremia ati Vava'u. Foto me ma se fa ale ko lot fa tulo. Ya ma hui me ma komunista. Pete mawhalere Vava'u whakangongo peka Tupouto'a. Ko eki, ko mau paremia, eke minista ape ki muri mo tau mai feituna. Ka mau fotu ha mau ki paremia, ma mau purang makarte mo huvisa, pete mau nono ai mo to. Tua vat. Mai te taime e paremia. Whakamari whakaosia no anka sanisisi ka pia toki whamara ko mai to kon paremia mai tendo malo malo se whatapat ki he piriskauni pia ko kore ke u whamarumalo atu mua i he whatap kakato ko tamatai ki Tupouto'a no e wikeni kai hawatu ki muto whawa te vitarawe mau e whahonga pureanga ene Pakafonua e ua pia ko whanongo hange ku lahe no kai ase Vava'u e tau Tupouto'a no e tukumo ki hawa ka e wae e bevo ki e tofonga ko misin tapa nga tu Vava'u ko whatotolo ko e Tuku'aho ko pau ki raki fo mai e Pakafonua e ua pete mau puke mau to e Tuku'aho e ua mo pa nga kana lo pena to mi misini Vava'u ko e kainga ko e Tupouto'a no ke resilience ko toganga mawahe ki ai he ko hinga ku kau e ko tau whanuani e tu la vea ngofu ta in fact o tau fika au ki Vanuatu e tu la vea ngofu e dai mu hoko ai ngai whaka e waha whaka na tula pe i hene pehe rewa o ne wesia rewa e ia e tau Palani la Fakalakalaka te tau be he taim no loa pa mo taim no ufo ko e
whamaro ki he tōen pare mea, ka moe moderator, ka mai kau pēnoro. Ie ngā he area koe ni ko whai mai lawe ki ai. Pako roto ke ki lawe no pe, ki e ngahi whiu koe nei tuku mai. Whamaro kia tūna i he tau ka vei mai o e sea transportation. Ko e whewhanonga aki i tahi, ko e hawha kau kawaia ki he langa whalalaka ki ngahi o mot kotoa Tonga ni. Pa ie ne pehe e rewa o iae mahuinga mawahe ki tau tokanga ki wholau wakatahi. Pia koe whamiri koe ni hange koe na mumea ki ai, tau e ne walungu fulu, e nau fua ai whatongia koe ni. Nai whaafai he pure anga ngai tokoni koe ni ki ngai o motu. Pia i he taimini, koe o motu anga o wha koe e peu ni whai tokoni ki Vava'u ka moha pai. Pia i he ne pehe koe wakai ai pure anga. Pia koe mea rewa u whai kuna whangana tolo seti ai to tongi pia moe mea kotoa. Pia ku pau rewa ki turi mui ki ai ngai private sector. I he ne pehe u gai whakaamu ki toi whakaukau i mo he pure anga e waka koe ni. Taha e option e upotu atu. Oange waka koe ni mai wafonua Vava'u moha pai. Ke hangeha community e ferry. Pea monuia e wafonua e wā ua hanau waka ka maa toke lau. Pau ia ingai tokoni upaho koe pure anga ko hinga ke lava maa whiunga. Ai whiwholau aki ki o tau ka inga. Pau ke tokoni ko iau whiu kore. Pau i loa subsidy. Ko kore atu ki hei pare mia. Ke mu whakau i mua, ai matawai ko e ni ko winga, ko whaunga pēne ta. E lawai he ngai vai whanua omi maama e nau fua nau kakawa, i he ngoue. Ka lawa ke nau whiwholau ati i he wakatahi. Pau ki kai ke uhinga pēnia ko ki he community ferry, ka utoni ke kawai pa mo e private sector o hangi ko tautaha Ramsey. E koe taimi ko utohu ai ngai waka pēni, ko e whakamore lahi o whai ki ngāwe koe ni. Pea i urea koe ni he taimini, o urotonga e fisi ai MV Malau, pau koe whahua te kore ke pare mea, pene mea mai ke o mai, haki tokoni ke lawa osi toho u te lawa ke whoki mai waka, pau wha maloa tren, ke pare mea he tokoni ko ia. Koe tō tāno pe ke waka, o kia no tauanga pau koe wafu. Hiri e a wha koe ni he tsunami, wafu nā whanua, tōko toa e whare ko pua malu ai ka kai me whangi whare whawhie maare e ko ia. O se ni tau e wha, ko lai si maa pe. Ko wafu koe ni ko ravni ai ni o whoou, o se a wha, tau maa wha malo pe ke toko ne pangia mamani ko toki lawa ni wafu ki ai ke hufi. Hala ke aha ki whare kai whanonga, pe ko ki whare whawhie maare e ai. Ta mu pe he rewa ka kai o whanua. Whawharala tau ngahi mea pēni ke ngahi tokoni me muri. Kau koutou e pare mea, koe patiko ne mahu inga e Palani ko ni ko pau ke ai no whehoko taki, ka moe patseti Fakataha e pure anga. O kia ngahi ngā au e ko pau ke ne hoko pe, ko pau ke whakakato ia. E whelave i tonu ia pa moe mo uia i kakai, i aho kotoa pe. Koe hala. E kai ki toi lau ke hala, wose o mai ai statistika me ngā klani ngā au e ki ai. Ko e mea ko whatonga ina swai a ahi, ko tokoni koni ai pangia e mamani, o kulahi au pito. Lau miliona una o mai, ko parapare mau koko, ko ikai ke lava he kau contractors i tonga ni, ke nau mau e mawhai, pia mo e tau kei, ke nau lava wha au ngai, ke wha au ngai e panga ko ni, ke vave au pito o whatatau ke ngai taimi ko o mahe pange. Ko e tau kei, pia mo e ako, pia me ngai whanua kau ngā api. Ne ngai taimi ne e wholawat ki Hamoa, o siwai ke whongau ngā ki koe ne Hamoa ki he ngāwe koe ni. Was whotu e Hamoa e nau Transport Authority. Ai au nofo taha pe ia ke hala ata pe. Pau e kau taha koe ni, unau lere me Sanuari ki ti se ma whahoko ngai ngāwe koe ni, u whapaanga e pankea mamani. Whahinga koe te mulawa ki Hamoa, o ku wave au pito pe hoko e ngāwe koe ni, koe whunga ngāwe koe ni. Koe whotu atu pe, na au ngātu. Koe ngāwe langa u mahi nui hange koe taranoa maari ko whai me bloka construction.
Ku ale ngahinga awe ke la lahianga I tongani, tau vito ke langa ke whare mo hafua, tau oso a mahinoi, o tau mau e tau kei whiunga. Ko tau vai anga, ko i gai ke au ke tau I whakapanga. Ko i au gai e whakaamu ka mo e pou, ke ala mai pure anga whakatua whainga, honga ngā aue, ke nau lawa whakapaanga mo malu, te kawenti e ngahi ngawe ko ni ka lava ke piti e ngahi kau tahalanga ki ngahi ngawe la lahi e whapaanga me muri. E praemia, ko e tautaranoa ko ni he Palani tau e honga fulu, ko tuia ko osi mawe estimetia ke tau whapaanga hoko. Ko koreat, whakakau pia Fakataha paanga, ka tau kamata a pongpong. Ko e tano he lau piriona ke mau hala pure anga. Ko hotua tu mai pe ke tau enema. Ka tau ngau e ki ai ke lava huhui. E popula ko ni o ikai ngata pe Tongatapu ni ka he otongan. Mana tu ko hala ko fe hokota ki anga ia, ka ko ki ia ke lana Fakalakalaka I mea ko toa pe Tongatapu na. Tala monuat I ngau tau pai malo. Pero fai nga mari whao si o angai e ma se misisika. Ki whatula watu kau ki hawa tua he, whamoimole. Ki milisisi be, ke watu ha whakamalo. Koe whakamalo e nia whakamalo ke whakatahan. Homo endorse tourism. Koe whika auraki ke toko ni I. He tau whikau kau aki. We are all interdependents. Koe, pate mo whatonga he private sexless o nau I he ni. Koe toko lahi taha, ai kau business tak mamata. Koe kau e ai domestic airlines e Palani. Ai ko ni ko lave kia e talanga he ahoni. He palo pale malahi taha. Ko hinga ko lave kia I koe kau business investment e lau miliona. Ka kai fonuan. Mo kau Palani. E tau pehe ka beset de valu no ai koe ka kai pe o fonua. O nau invest I tak mamata. Pa we sia lahi ki nau tolu. Ko hinga ko tau domestic airline. Ko fia au he sio ki he bridge. Asi hake ai bridge al me heni ki hake. Fa fitai. Ka ko fu tu pe wa ki bridge fa ka ki eua. O ko hinga ako ki accessibility. He ko kauia I he priorities e for to at ki feituna. Accessibility hanga pe ko ni ko domestic airlines. Pe ko accessibility he kai ke lava eua ia o langa. Kapau he ke lava flow e tak mamata alga investment tera ke ngatai ko fi fakatawaki pa mo hange ko mea ko na e ton pale mea ne afi ki he kapaya fa ngamali ke hiki ai ka ngagai ko sisi e kere kapau e la mali le gai tama business tab moia ko e fa malo bi mei fa lu fua e fa no nga ne afi mo ahoni ai access to finance. Kako Korea tu ke mau access ke cheap and friendly finance mga hiki repayment of ki loloat mo friendly ke si iwe Tonga. Pamalo tu dia tuna mention the policies. Kau forget heme aku fainga ta ia private sector. Ko domestic airlines famole mole be hegulave ki heni. Kau lere ko airlines Tonga. I was the majority shareholder. Na mate airlines Tonga I policy be ai pure anga. Sai ko mamata tofua. La mamata tofa ta pe ai ono no miliona I ta was. Tai mi ko ya ki pe hole ta airline domestic ka ge fusai. Kai le Fiji Air ia. Ha hanga to duia menendi kisuva. Kita Fakatonga yange na kulava pe fika ya tak mamata o support a two airlines policy. Ke tau ki fa ki feasibility study ki ai. Eu fa no be wa ni Tonga una mau interest ai. Jau ke tau no fo fa politicale I ke one airline policy ka suffer millions of investments. Ai business tak mamata. Ko fa mo mo la tu ik pare mia na ku to ki tu ai. Ai fa fa ya tu. Ko ki me be ta ko ya tu. Ko kau minister for all. Ko to apete na ku mai kabineti. Ai mo han na ki kosi yako.
Abe ni Fakataha ni ki Minister Moi ko na tog osi. Ko mai to ta ko ni tapu Moi ya. Ko ke ne te whakapapa I kontuleki, ko ne whakapapa I ne kaungawe, ko ne whakapapa I tangata I Tonga. Ini hao ngawe ho tau fonua. Whakana whame ka minister, heka ki hesea. O atu kai me mea, o atu kai me lau maari e. Tia kuo maalunga ia. Tō tāko tape I lalo, te mau ke. Tamte. Malo mo lawe I pe, koe hopo lahi tahe pure a ngau lele he taimini, ma hopo Moimoi. Koe uhinga, koe unganga koe ni kou talanoa ki ai, not necessarily. Ke pehe I kakai fonua. O lau kilu e paanga, mau whakamore he hopo koe ni, ka ome ki ahoni. E fe ki nau tolu, o koe ke nau lava a 40, kono suppress, mono ngahi kovi ki nau tolu, e pure a ngā. Ai ko kore atu, ai pe mo haki iako he kau minister, ke nau ilo I hondau ngata a ngā. Ko fe CEO, ko fe minister. E na tau whai whaka tau liri wha politika le. Ke hau pe minister, o ngāwe me CEO. Tani e ma whatonga, i hai minister aia, CEO, te whauri palau, kātoa umea une whaia e. Koe anga pe whakotū atu e tau tālanga koe ni, ke tau Fakalaka. E kapau te tau mo whiri mai pe, mo mai he te tau whiri waki pe. Te tau pe ke spuranga hoko, liri we polisi. Kamau fe. I whopea mo mai whai tūtūni, mo pō tānaki pe ke mo le sente mo kato. Mo ofa mai o tokoni mai. Ma ofa atu ke kabinet koe ni, mo tokoni mai. Ma aloi pandemia. Ko tau fu o wau pita tau taimi. Mea pango peu kai ke aha ku miut pate I hen ke utamate I katoa mo umaika. Ka koe whainga maare whakaosien kia se misisika he na e toton ke lea ne nai ka na e tawalahe ka o huhia ne nai. Se misisika whainga maare he whakaosien. Malo. Malo fine, tap mo e tama British Palani. Ka koe ngahi, mea koe I e whakau ku o silawe katoa kia ai ni I koe nuna o si whakahoko atu na o wakai ki he tau talango e o e ahoniko. Koe mea pēku hau ke ku whakaukau he taini mi e share e moderator. Koe ka venga koe ni o infrastructure, koe fwoi ka venga mālohi, mahuinga, o koe ke utui toton ke ngā taheni. O wai ni ihi ai muia he, o glahi e ngahi mea mahuinga ia o fu whelawe katoa, pa mangai ka venga koe ahoni o au ke ahawhalaite. Hange pe koe penolo koe o e ahoni, ku whakataha ia mai fwoi ka venga mahuinga peta. Koe taimi koe o tau whotutu, ke whai hono tālanga I pia hono whama opo hangahi mea, o kuwhia mau ke tau wakai ka kato ki ai. Koe hange no klawa nei, ku osi lawe ai ni tokolahi ia ki ngahi mea koe whakau kei ka koe, o ko wakai ki he ngahi kei ngahi mea o ku nehanga whakawhi ātungia e tau Palani. Kei ngahi mea konu tau whanongi ai. O stalanga I bea he ngahi tau. Mea kot tau pe tau whanongoa he ngahi ke viu koene ai atuna. Tau whanongo tau tauri ai he ngahi tau lahi. He pa tau whanongo ke he ngahi viu koene me ta whakoene kau politikare. Tau whanongo mea ta tau pe. Ka kuhange koene ngā unu ha mea ia ki mua. Koe ongo forum ne ua lalahi nau kawat kia I he ngahi wiki si puan ko toku I mahiri atu. Nai tālanga I ka kato ai ngahi ka venga. Koe Tonga National Business Conference wiki si ko mahiri atu. Pena ilewa pa moe Tourism Forum I hui ke kōsi. Ai ko fotu a paku hiko si ko ne tau taimi to ton ke te whamapo mai benga ripoti ko ia o whakakau I ngahi feedback ko ni o ngahi industry na tālanga I ahorua ka kato ai tak mamata siku tau whanua tau toru he nuku numi mai minite fiha na tālanga lele tak mamata e hui ko si ahorua ko Tonga National Business Conference mahalo ka wiki ne wha pe tolu me ai na maurere matona ahe tolu ahe wha. O tau whanongo ai I he ngahi mea kot tau pekoni tau whanonga he ahoni. Mo te ngai mea he ke lava he tau taime tau tōko ni ia.
ke whakaata, ke omi, ke tufunga aki ha Palani lelei, ke kau lelei ke tau tō mo tau Moimoi. Ko sia koe ki he ngahi, mahina loto kakai, mahina ngai whakaukau o mai, pa mahina me whakatutu ngā wea. Ko sia koe ki kono lua i koe e tau whia mau, o lahe taimu tau whia mau e Moimoi, ka koe whake malama ho tau iwi. Ko sia koe konga ngahi mea o koe tau lava matua ki, koe ngahi Palani, koe political will. Ko ngahi Palani mai koe koe he TSTF a olo aki, haua ki he ua, koe te tau ala tuen ki he tolu. O ku tau ka inga pe mo ngahi Palani whamamanahi. Na tau ere mai he Millennium Development Goals, and then now it's Sustainable Development Goals. Ko ku sia ko aku o si ai pe whakaukau pa ai mo tau whia mau, ai mo ngahi pore, o si ai pe ia. Ko ha mea ke tu'uloa. He kono mo ni ko tau tangi tau toru ko tau whangata ia he kai toi osia. Tau nofu tau he whanua masiwa te tau ti pen ma o pe tau toru he kau tona partners. Ko ha mea ke tu'uloa. Ko ngahi mea ko tau osi whamore tau taimi ko hono whakatutu umohono tufungai mo ntalangai ka koe ki ngau e. Ko foto atu ko tau Palani ko ni he taimi ni o kui ko Tonga strategic framework ko e wa development framework. Ko foto atu ke tau whangai mai fo area ko sustainable Tonga sustainable development framework ko strategic ien te tau hao da toi maha fo itari ka ha paraparema kon ospanap osia ko huma be pura nga fo o ia tupe ia litua e fie ma o ia ke taimi go hua e fitantong pure anga o tu ma o e fo whakau kau mo Palani huma be pure anga tuku ke ta whaaki ai e fo mea koe huma be pure anga tuku Palani ai e fo mea koe ko rota pe ke u vahe atu ke u supported me kan gana lau ke atuna ko competition ko ai pure anga ia pa mo private sector tau fe au da toru mo he sector ko to ape au ai pe ka ma toru ko mi he construction sika political will lo tonga pe ko lele ai tau nga au support ma he wo pe hu mai leva pure anga ia ta ko na whakau kau na toru o ko na to tonu na toru na isia ke fai na whakau kau kau to ton ke malu i anga Palani langa fonua tu loa hu mai lo tonga pe koe e mau comply e mau ngahi investment na lahi ki he kau ngāu e ngahi mea ngāu e ke whakahoko e tānu hala hu mai pure anga e taha pai i matoro tuke ta whaaki ka ai e fo i programa e taha o to ton ke tau whakapapa e tau tore pure anga aho ia ua e nau to ton ke na mawha e nau whakau kau o to ton ke aha system ke malu i sustainability o e tau langa whono he kai te tau tala noa pira tore pira tau pe ko e ngahi challenges ko e ngahi pore konu tau whanonga he aho ni tau whanonga he tau e wanua ko osi peke ke lava e ke mari o ka pau e ai ha ngahi whaunga ngā u e ke ne malui a hala whanonga o ngahi whakau kau ko e competition gana e pore angapea mo e ko pore mari e tau whanongi ai o hangea hafo i mamata akapulu you know a rugby match between Tofa Ramsey Shipping playing against FISA osko ya pato lua mai pe coach ya a FISA o referee. Where's fairness? Ko pore me problema ko ni lele fuolo mai pe. Ko fe ha Palani ngā ue ke malu i a ngai whakau kau. O os oate mau whakau. Pa ko ai me tō ni tō raya he o te ke oate nau whakau kau. Ko hi ko kai ke malawa he taimi. Malo misa. Thank you, Finn. Malo. Toki hoko atu he. Alo mau hike mau whakau kau tu ai. Whamanata pe, ka kumo tolu koni o kai ke o te aha mo uko meni, ni piko e lawe ki ai MCE o ki ai pete pile i he ke mo toki whakakato pe, kai tokuan ki tokuan pale mea, mao. Malo ka u whamapo po wawe pe, ka poin mahoi ngai toki o hake ki he ngahi forum ko whae tālanga ia ki ngai sektoa. A tā apito pe ke maho mo ngai lipoti ko ngahi koe whake ngai road maps, ngai Palani ngawe, ngai sektoa.
E lama le lepe ki mo o mai mato is a submission ki he wa Palani he office pare mia ke kau mo ia he no whakau ia ngai whakau le le ai ko higo ke lama e ahoni. Pea kau e pifuk mo hanga hili poti ko whikau pa mo MTG he ko higo ko whikau maarunga me United Nations ke kau comply ki ai. Ko whiwhuk mai ki he presentation ni whakalukufua he ko higo whatongia ki infrastructure ko he potungawe ko ia te au. Kau toa pe me lalahi koe ne whaike tokanga, e tokanga koe ni e ngahi kau taha waka ki he whiwhulak wakatahi. Ko pesete waloa tau ka kau na waka wakatahi. Ko me koe no ku mahi no ku escalate cost ia o no whakalele o whiwhulak wakatahi i tahi. Neo ngoi lahi e ngahi waka ka ku uha mai ka ki mautolu o ku efekta heni o ku hua e ngahi whi mo e ngahi totongi i he wahaa. Ka tau te whito he mea o mai he Ports Authority ke fua e ngahi waka. O ai ke whai mausio ki heni he kauhi, o koe principle o mai pe he tokoni, ke o te tau make money i ha tokoni, pe koe wafu, pe koe ha mea ngau, pe koe ha ve mea, ke o hanga he pule a ngā primarily o ngā e ke tānak pa anga, e koe tokoni me he kakai o whonua koe nei o mai mea. First and foremost, ke o e whai pe. Ka pau tānak ha mea koe tānaki pe ki hono whakalele i he kahau a mea ngau koe mo mea. E whai whakau ke in terms of policy. But ta whakau ke technology, pa ko whamalo ka selu kau waka. Ai ko president fuki a women, tonga women in ICT. Ne whai fuki e ako lahi he kakai whikau ki. Te nau literate, pe te nau ilo ki he ICT i tongani. Ko mea kani ku i mui hene Chief Government Technologies ko Sen Ahio. Whanonga mai pe ki he tālanga koe he kei mamafa. Ngā eke technology ake whetu utaki. Ia mau ngāwe ke whingai ke review e data rate ke ki maangi. Mo manatu pe e ke whimau pe mo ngai provide ke nau sustainable pe mo nau tō. Ngā ke teknolosia kanda te whito ngai kei polo, ke whapapai o tukuange maha ke capacity whiunga whae ke tau ngāwe. Mo maa whiunga pe ka tau tōru ke aluifu ki lala cost of doing business. So tanga koe ni whihui me ngai siasi o mooni au pito, ai whimau pe ke kau ngā kau pulanga mga sesi ta defto ke langa infrastructure e nga agi e kaha u ki ngai purpose ko ni hangi ko malu ki tau tolu me filiuliwa ki aya ko ngai holo ku langa ngai sesi ka ki purpose ke hola mai ke ka kai lo tonga o matangi no ko fa kau pia he policy pulanga ke ya hasio ki ai ki ngai me ko ya ko e ta fa ko ni ta no ko ki e o ki bridge ko na mai ki he hato bridge ki ewa ko tu ko ospe ko ni ko hoko atu ki ewa bridge. Mon fo ke connectivity ko me mau ing. He unlock a potential ha vai fonua ko pau sai connection. Fakataha, Fakapuna, mo alu ngai hala fakau ka pa ko tu ko fakau ka tu ku mai ki mo me ka hau ke fai ke hanga. Ko ta fa ko ni ki ngai ape ko na ha ke mesia si monia ko ngalahi infrastructure ki he ako ko me ia siasi. Pea o koe project e minu lo whapanga to he World Bank ai e whakahoko ai ai ngāwe ki hinga a pia konda mau e tsunami ai a pia konda mau e ngai a whapa e hoko atu pe ki he sio ki hinga hi a pia ko o ku kai ke fu malu fefe ka whakahoko ai whatongia koe ni ki a pia ko koe bridge ai pe ai ku nengo ku ai e whakahoko koe ka koe ne tokanga ki bridge koe ni o honua he ve wafu ai ngā ke ai potu ngāwe ma kone tau kau tahu ndau ngā he wafu kui salote ke hoko atu e nau ngāwe ke bridge koe ni he tau ni pe ke lava o tu lele ai ko ki whamapau pe ka tuku atu ki he tuke ka pau te hatahe tokanga mai ke au pe he urea koe ni ha mea iyo, Dre Patangan Tupouto'a ai bai takatai pare mia a ko ni ke pe ko tipi ma ko tu i pe mahu inga Fakataha ko ni ke fufola falaka tawarea ha me ke langa ko tau fonua tupo mo we wa tai mia ko ke ma fa ma ya ma ri ko hi ko ngai tunga fa ko ma we ko fa ga ete ki kauta construction ko Dr. Joy construction ko we tare kita ke pa ko tu yo ku kai ke hongo maria ka taha ia ke whanoko ka kakai hange ko ti mautolu ko fai ofa tama hewani ke ti mautolu ririu e to onga mo ui mo yanga na mau fu mai ai o e nga au o mautoko ne ke langa Fakalakalaka fonua tupo mo eki
Ko he ta no atu fe ka wa me langa ko ni e tsunami ki mu a tsunami na ho ko mai ha lo ti me ki ta na ku wa yo kau e sita ki kau ta ko ni pa ka ha na pu anga ko ya ko po hiva tu ane to ana pare mi na kulanga ake fare ko ni ake kau ta ko ni na kamata pe la sen ko la sen fare kai pe ana gure ai he ni fu o spe fare whangawe e ki kaungawe toko watoro. Mauranga e whare ta whae mahina pe ono. Ko uhinga koe nau na maungawe aki. Whamoremore ati hangai kau tahlanga na lai. Utau hene au. Ko whangawe e kaungawe toko whanga furu. Pa koe wahe maalunga taha ko wangi ki toko taha. O ne take kungawe. Panga wangi awe au. Ko wahe ai pa anga nima. Mano uafe he ta. Ki tamatak ngawe aku. O wanga me mea lere. O ne ngawe aki. Ka koe uhi koe ulawe atu koe uhi. O lotonga i whono i e kwa ngawe. Toko taha wha. O whangawe e me kakai o koe hep. O nau whihia he whai toko kona tapu. Na tō wholwhola na whio. Te pura ngani. Te tau tokanga hano tau. O whai toko kona tapu. Na whihia mo tuani. Hano to whaki. O mea koe ni he whanua koe ni. Pako iloi. Pako lawe. Pako e ke mana wahe ke urea ake. Pataanga eiki koe ni. O ko ilo kakai o nau ngā ue ake ngai mea koe ni. Pako tokoni ke pot ngā polisi he whakahoko ngai information whakau ake me umau koe ni. O hoko. Koe ke mana wahe au. Ka more e kumo ui. Fia fia. Ke to'o atu ngai mea koe me whanuani. Ka hoko atu ki whare. Nā la unga hene whai atu me TBM he kau ngāwe ke kau kontrakta whanki kau ngāwe i ko ni nei bahe ke ai ngāwe ko ni o mau whakahoko ai langa ko ni pako kore whamore te taim ko toha ko ngāwe ko na mau mai na walu mano ki he ki tamo halo tina fitu mano ni mawhe pe whare kana kai ka hatahe la unga ko uhinga he na mau palaiuti pe ko e mau patisi na maulanga pamatehui ke ua whare taha ko hiki mai ko ni ke aho ni o to tana ki mai na una nga we ko uhinga tuai pe hai ko se ne ta e wa rin ke tol pa ko fa more ke pot nga we ko inga ko ke na maulanga ko e fare ni manga tupu i he halo ti mo kita ko tuai nga langa ko ni mo nga we ko ni ko fa am ke mo me hai ko uhinga ko ameni nga we ia o tana ki mai nga we ko fa ta mai tanke ai foi tanke septic tapu fa tapu panga tolu afi. Ko anga pe ngai feitu o ko ikai ke o ano mo me. Ka ko mai ko ngai feitu hango matatoa ko ata si. O faka mamai e mautotongi fu tolu afi tupu ke ki ngawe o tombe ke tahafe ni mangeao. Hoko atu ki he taila o no ngeao a fa la he la taila. Mauto taila a fa. Pe wai me fa afi tupu. Tāna ki kei mo totongi tamako ko ni hao toi taila. Ko ki toloa, ko foi singiu pa anga te au ni manoa. I he warehouse, awele waia ki he siaola, o ngahi ai foi kōpate, pati man mautolu ke mau whakatau me ai, tola wafal me au. Ko huinga nai lere ki mātua ko ni construction ni, o la aunga ki he whare area, ke whahatokoni. He tāna ki me ngā ue ia kau kei tāna ki maseniti ia. Mo uai e ngahi ki whangi kau ngā ue langa i ngahi warehouse. Ko au ko mua lai taha i langa koe ni. Ka tauro ngā me halo ti me ki tāo ke haoni ko ke ngā ue pe. Ma au mea i pe tangata i paremia nau rere atu mga ngahi mo whare koloa na mai ka te au. I ngā ue koe ni ulanga i reception koe ni koe ke wholo mo. Ko ngā ue koe na whiunga me taha milio na tupu. Panga tolu afe ni mangeau. Koe lao ia langa ke square meter. Na o mai ka tau ni makiru, tō tā pe ngā ue ke upiti. Panga pe ni makiru, ono afe. Ulanga ake whare tonge tahapiri ona, poi niwa. O se ngā ue ko mo ua ke sona ki he kautaha rikolo, taha kiru tupu. Ko mo ua ki he ana kif, panga e whamano walwa. Pea urere ato awe ke paremia, ke o wiku ke puranga ko osi, o se puranga ko si te beto tonga me eta. Na ui ko whakatau e ku mea rere, whakatau me ku mea
Mo nga o na mai me ha bram taka o me maulanga fangi seiti ko na go he. Pare mia. Para more atu. O si ranga fare pa mau fakatau mo nga o ko na no mano tupu os mo yai. Fakatau mo veni ke Tongatapu fito alokore ka piven. Ke fakatau e Tongatapu fito e veni ke lava faka o se fu fare veni. I kai pe os. Ba mai ke wangala wa e potungave. Malo. Ko re atu. Tokoni mai ku faka ofa ki ka nga o langa. Pa kai pe to la vai o riri o fonga ko ya. Que le sirve. Hike toko nima fetuku ke saiti. Ala ime nima he aho no fetuku. Ko winga ko founga me nau o fetuku ya. Na toko le fare tolu ko ni toi ke mafaka osi. Na mataki hiwa me kau tahke. Toho pehe ki tamai presente wanoa. Advance. Pe osga pe no foia o kai te alangi o ngawe. Pe hola me siringi. Kawalo o faka osi ngawe. Mala pe hao ko mo wa te ko ta e o ia. Ko ma mo atu pai mia. Mo toka aqui na minha agonia com ari fakaori ka faka mamai a tu holo ka polisi mo be ya ma to ke totonge mo agoni. Ka ko la na we malo apite pula agoni mo totonge. Malo trei ka u fa asa dan pe me ga ni ma hu inga. Anga me ga ni u lega on trei pe ke me lega saia ba mo se misika. Ko tai mini mau ko ministry no ku ki ke me ga ta no ke ahoni. Pea ko motuani ko lele atu kuang hai me ke fra ma opo ai ke ma opo. Pea o ko ma issue fe ga aki mo supply varita ko maka mo ngahi ngare apau. Ke mau hanga o fa ma bopo ba mo ngahi me kan ke hilanga. Ai ke me o tikia ke mo si o ko mau I tu a he tai mini ke fai ngawe ma lo tong fe ngai fra ma bopo ke kuang ngahi me ka wai lao. Ako ne mau ko ya ko mau hu mai ki tu ke fra hoko ngahi ngawe kon ki hala. Mo wafu mo malai wa puna tokanga ke kakai. Antu tai mini ko famalo la ke ka tonus, ka wai World Bank, ko Asian Development Bank ko pulanga Australia, pulanga New Zealand. Hina tokoni mai ke fata eta ngai fu ka venga ko ni infrastructure. Ko veli pe no tata ni nai. To fe ma ta biliona. Ka ke ta ya ni ta biliona. Ko wo miliona pe ulava he pale mi atu kumai ke fa ke ngau ke hala ne ngo ni la he pa fi mau. Ko World Bank mo ADB na ho mai ke he wafu ba mo malaba puna ke whakalele. Ko e whakamui ko mea gani access ki he credit. Wepe ai talanoa ki ai pare mia pe mo ngahi tanke lalahi ko na tokon mai international partners pe ke tokon na sio gua fa facility. E to ki maa nge e tau whenga ke Fakalakalaka o tau fonua. E ko hiko hanga mo talanoa ko tau alu ke level o e reti komesiare. Te tau Paula kato pe ai ko hiko ni mama whaka. Ko ai pe tā noa, ai pare mia pe mo ngahi international partners e tau tolu na iau. A whainga facility pe ka hau, ki mama ange pa tau lawa, o tā whakafoko tau ngahi mo. Malo. Yo. Malo, kua fu owa pita tau taimi, ka ko uhi pe whampe ke lawe u comment pe ni ihi, mei he Facebook ka, ke Irokia Puleanga, Daniela Furiaki recommends that Fly New Airlines the license to operate international flights for Tonga. Arifeleti Otuafi, the government of today, we should have them for 4+ years so we can participate in what's going on in our country. Luani Kailahi, holistic sustainability has been one of the most weakening of the Tonga government, especially the political instability as well as the private sector too. Malolahi atu he lava tau session ke ahoni. Pako ki te ki whamara ala tu pe ko tau presentation ni me he pule anga, ko tau pe nolo na fili pe he pule anga me ak mo tolu.
o kai ko hakau pe nolo in me he pule anga hange ko lave ko ya e tot lavu pe tok tuang ele taimi ke toinga ko na mo tolu ku kai ke mo fainga mali pe nolo ke ma mo ngahi fa kau he ko fa ame pule anga ke ahoni pe te famana to pe o hen pe me secretariat ka pa o ke fi fa o ke o komeni ke na o ma motana ke ahoni famalola hiatu aku kolet pigi mo paspasi imai tuan palemia me pe nolo ka tao ko malo famalola hiatu finetu ui kau ma ho peno i lava ai fatongia ko ya ko la tau toki paspasi imai ai penol ko ya malo apito Wata famalola ki e tama Pelinis Kalani Tupouto'a ho ke mi ahen mo kumautolu o tawa mai ni ki he morning tea pe wat pe minute tahanima mo ki fau pate mo foki mai ke lokini ye to kwata ke tahawa we now come to morning tea and please allow some time to have a break, go and have some morning tea, coffee, then come back to the summit center at 11:45 for non-Tongan speakers and also our foreign development partners. We are organizing a translator to help you with the discussions, so you can be part of the discussion, and also if you would like to raise any questions or any comments, that will be much more easier for you. We will see you back here at 11:45. Malo apito. Ko fatulo watu kama Pelinis Kalauni kama Princess Sinaitakala pe ko kore pe ke uhufanga I ngai Tongatapu ko osono afak mai mua kai ata ke frahoko atu tau fatongia ki potalano fikaua o ahoni pe ko tahane ngai kavenga lalai mau inga na asime pe tau potalano ane afi mau inga o yanga fatonga pe mo langa Fakalakalaka pe langa fonua pa ko ni ko tawa mai ki ka venga ko ya I ahoni I momeni ko ni o ko fa fe I ni e ta moderator pa ko ia tene hanga tataki mai e ta potala noa I hoani Dr. Linda Manuatu ko e puleni ki he api fakoloa ako api ako uiko api ako fakakoloa I Ulukalala Pako e tahane o tau kakai na unofo muri o na tokoni mai ki te tau tolu I he lele kone tau Fakataha mau inga koni. Kene lava mai mua o tatake tau polokalama mo whakahoko lele at pe o whakatatau ki e whakatu'u na os whakahoko. Malo apito. Dr. Linda Manuat. Pete hufanga pe he Fakatapu ko ia ko kamataki ai ahono ua o e Fakataha mau inga ko ia ko tau I hen ko to ai ko uhi ko mau inga ka te tau tolu ai fonua ka ko to fia pe ke koloa ia pe ko ahoni ko e konga ko ni ko whakarea ko rea whakatonga pe mo e ulunganga Pea moe laka ki mua. Ma te ungau ake whakarea ko ia. Ka ki mua pea o whakawhi ai minister tak mamata ke ne whakahoko ai talanoa mo whakamatala pea me hipot ngā we. Ka ko pot ngā we ia o ku tau ki ai tau rea whakatonga mo ulunganga. Ko fie whakawa aki pe kamata aki ai kawenga ko ini. Ai whakamanat ka te tau tolu, pe me tahiwa ni me ni ma. Huwhi wharearea o Tonga, ahua tolu o sune, tahiwa ni me ni ma. Pris kalauni, o kai ke ulawe I pe koe toko fiha, ko ta o fitungo fulu, mo lahi ange. Ka to utangata inu ke hiki ange. Pe ko to mai ai, konga o to flofola kun salote, I huwhi wharearea o Tonga, I ta o koe ni, Ko hina whakakawenga aki e polokalama ako na aku kau ki ai I he talanoa e whataki e fonua. Pea mo talanoa e fonua I tongai. Pa te ulawa te konga ko ia ka te whakawhi minister.
ke ni whakahoko ni whakamatala. Ko e amanaki e, ke mo wala atu, ke whai e te whito i ngā ue ai whonua. Ka o kia teki mo tolu, ai whalala a aku mo i kakai. Ki he tōku i ngā tāho mo warea rerei, mo whakakaukau i a ngahi mea e malu. Pe alaka ki mua ai e whonua mo i kakai. O wana ngalo e teki mo tolu ai anga o mamani i he ngahi ahon. Ai uhinga o nofo i lerenga a ngahi whonua. Mo i mālohi e whahinga whakaukau o tau hori i ai kakai ke marere me hona au tuunga totonu. Pea whaiho mo whiwhiri ke loloto hifo. Makai ia ngahi ta whaaki kotoa pē ke hohoa maari ai me au tau whie whai mo i hivi o kumau. Pea whakapotopoto i ai mea o kumau te ria he kahau he kohe nofo tai iloa. Koe tahi wani meni mai ia. Koe wanoa wani mai. Kai kua tō wholofola ni a ne afi. Koe taulangi ia pe koe langi mamao ki he aho koe ni. Koe ia ekminista o taki mamata. Mo are finao whakawhi i koe ke whai e whakamatala o kukonga uluakia ki a e kawenga koe ni. Pa tau tongi hoko ki he kau pēnolo ai a pe koe kumou mea mai unau i mua. Mahalo mo are. Okay. Your Royal Highness, the Crown Prince of Tonga and the Princess, thank you for coming to this second day of our forum this morning. It's a great pleasure and also a blessing to have you with us at all times. Prime Minister of Tonga, Deputy Prime Minister of Tonga, Ministers of the Crown, my brothers and sisters, ladies and gentlemen, thank you for being here the second day of our forum. It's wonderful to see you all. I pongpongi ni tau whanongo ki he ngahi tala o e Fakalakalaka, ko loto pe ke whai ki I whakatontonu. Ko e tui haapai o kai ko e tui Vava'u. Ko e culture whoki u tau warea he taimini, pa ko hono mo o ni te tauhanga whaka-ekonomika I culture. We're going to commercialize the word culture. And to tell Tonga that our culture brings more money than any other ministry or any other organization here in our country. So that's what I'm going to be at this moment until I finish my time. Also, I'd like to stick with my time, 20 minutes, because I know the tourism industry has to lead by example. So when the time is up, I take my seat. So that's a good example for all of us to begin with as we move forward with our new map going forward. I he pongpongi ni, te unofu he culture, ko he culture, ai nu as mai he tabu mea mai kia I mo sio mai ki he ngahi u mea kon I he anu as mai ko e ni. O kuhanga e he culture o taki ki tau tolu ki he ngahi Fakalakalaka whaka-ekonomika. Aia ko hono mo o ni I taimi lahi tau whakaukau tau tauria ko e culture o kai kia hano iwi whakapaanga. Ako maari e ia hi no haki e lavulau ane nai ai tourism I. Ko taimi ko e na e haki ai he Tongataha ane afi ai income whakapaanga ko o mai he tourism I. Alwa ke whakio lau miliona. Whanawhana mai minister ko e reipa. Tala ke o mai mea mo o ni he wai ke mua o miliona. Tau talange rewa ki ai. Whanong mai kau talatu e miliona. Koe taimi koe o ku tau mai wakamiri pe hifo mai e tourist o lue mai kolo whakatau o kui ai miliona ai. Koe taimi ko o ai koe ki he ngahi motu o ki he tofua a swim with the whale o kui ai miliona ai. Koe taimi koe o ku te toa e te ngou o whakatau he marketi pe hafe mai tourist o kui ai miliona ai. Koe taimi koe o hawaha ki tangata eiki me niu tō ua. Koe tonga pe ia. Whanongo koe event o whai I te whaiwa. Tau pe koe akapulu hawe olo pereki.
Ko talano ako ufa he tangata iki he ne whanau me whine utalang. Te alu ki kolo he iai ai timi aka pulu me New Zealand. Pea totongi rewa ene se niti he pasi pangai ua. Koe kamata ia ai drop, ai tour, ai toataha ko o ku tour. He ko tourism comes from the word tour. Anybody who tours is a tourist. That's how wide we should determine the interpretation and the real definition of what tourism is. Kene hanga o whakatonuhia ai whakakaukau, koe tourism on top of everything. Pau sai ke whanonga PM, heu te eke mai e mau whakafoki mai e mau seniti koe ua miliona na ave sipoti. Koe mau paanga ua miliona ave he sipoti koe na toki osi, ani ihe kataki, ihe pif na toki osi. Kai tu'uai e mau cultural activities a mau tonga ene kurea e ahoni. Pakapai osi peni, osi kurea aku PM, osi unga. He koe cultural activities kune hanga omi kotoa. Na tau mai meri i he wike atu me Britania. Pau ala tu kia e o whake mau ki mea ofa. Koe ki mea ofa, koe laita koe o haamonga. Koe taimi koe nai sioi kapteni ke haamonga na ni eke mai ki au. Ne tala mai ka au poka hae maka koe. Pongara whakamatalangi ki ai haamonga. Koe nene whakamata. She was asking me, how did the Tongans, how were they able to bring a huge stone all the way from the other islands in the Pacific, all the way to Tonga? How? Then I said to her, because the Tongan people are tough, they are strong, and they have something in their heart. Whenever they want something to achieve, they will go for it. Ko e tau kaweinga e ahoni ka resilient. Paka whamarmore pe mua, ka wanga mua what e mau definition a mau tau ki resilient. Umanatu e pe ko tau rea whakatonga whoki taime taha ku hake pe ti PMA. Whamarmore pe ka ki toa pe ki taime. He kou sa ia he mia na mahi PMA he kamata. Hangi e tau hau he tau hau ke ako. Pai ke uhinga ia i context ko classroom. This is not a classroom, but in the context of us coming together to pull together what we know in our experiences, and we use these experiences to build our nation. That's the context of coming to our schoolroom today. Ko ate whakaukau koe ni. Ko ia na e hake whakaukau koe ni, ko e culture, ko e uhinga e culture whanau nope, ko e tauanga whakatonga. Ka kuoho ko e culture he taimini, ko e fabric, whailetonga aki, ko e fabric of our society. Ko e fabric o kuinga ia ki ha filo ulalanga aki ha whala. I he ngahi whanua ki he kotonga, we don't use fabric. We use the whiunu. We mire loa kau. Aia ko e culture, ko e fabric, pe ko e whiunu ia o e tau mo ui whakatonga. Ko hinga e koe ki whakaukau koe ni, te ki introduce te pe kai ki go through e pepa, kono hinga ku fu loa e pepa koe ni. Ka ko kore pe ke tamai ki ke mo hake pe e tau mea koe kai ke e tau ani he kai ke go through he one by one. I'm going to just try to summarize what's in my mind, and I think that would be better. I mean, for us to fit in culture into our development in our country. I believe that culture is the fabric of society because culture drives our economic growth. That's for sure. There's something nobody here can deny. When we sing a song in Tongan, we are selling our culture. Aneafi na whai e hiwa mai he pau tuu ki tulawhare aneafi. Ki tulawhare pe ko oha mai tohe kau muri. Na wha malo mai. Wai ki tohe ni ko mak me toa ta. Nani tala mai. Fia lau e hapai. Pau talangi. Ko whia upare. Tamai no to atupe Western Union ni ho pare. Sai. If they're going to send me money for me dancing, just for 3 minutes, what can you say about it? How can we compare culture to something that we will sit for hours? I only dance for 3 minutes and I'm going to have $1,000. Koe ki Fakataha ia. Ke tau hanga o sell e tau culture. Ke hoko e culture. Ko
ko konga a part of our economy. Kono mo ni ko ma ko mi o se mi te wan no ai ako ko fa mo mo atu ke fa na na fa pe pa ko ni ko tu ko skakato ai me ko ni ko na mo hanga o ma heni o kwai ki kongo ka pato mi mai pe ki heni ko te kamata pe me uraki ko policy o national ai puri anga na e fa we ia I kapate mo mea mai ki he ti STF ua, wa noa tahanima, wa noa wanima, na osi I loto ai culture. Culture was in that strategic development framework for 10 years. Number 2, education ni na osi I loto I he ako, o compulsory ai lea whakatonga, I he year 1, I he year 13, that's class 1 to form 2, I guess. They must take Tongan language. Number 3, tourism, economic development policy, o si ai pe mengai policy pe he. Arifai ki he whakaosi, ko regional cultural strategy, wafe woa, wafe tolua. Ai ko uruaki I he maungawe ko amadom he tourism, o mau os whakatokanga ina si ai mau efforts na put in. O put in I he national policy, a enu hatu me mua. Akange hoko. Ko e hoko, ko tawanga whakatonga ko tau values. We have values, and you know that. O mautui o totonu ke hoko e tau values, ko e konga ia ai ngai ministry ko toa pe. Hei kai ke talamai he minister moi, ko minister ko leipa, ko agriculture, na moi PMA, o kumamao ai fa I ka vei ko la mi he now ministry. No, that's a great mistake. He ko hono uhinga o hanga he wha I ka vei koula o ai e taki ki hoko koe lita. I stand here not as a minister, but I'm a servant. Koe language ia ai lita. Koe wha I ka vei koula ia. Ai koe ai whaapa. He koe hou mea toa taha ki ako ofisi Nea ngō pe whao whewhe, no ki wala ko le tui. I have to look at him. I have to understand his background. Mahalo benda ka ke hani hai ane wa mea pe. I don't have to judge. Ko wha I ka wei ko lai. O kwei a loto to. O kwei humility. O kwei respect. Ka to he wha I ka. O kwei rewa rea ku pehe. When you see a Tongan, wherever he is, a Tongan can be in the United States of America, he can be in New Zealand or Australia, he can be in Hawaii or Vava'u or Niue. But you will find the Whakavekola in him. Koe amanakia e tau forum ko eni, ke tui e he taki ko toa pe, ai characteristics ko e. Pakapau te tau tui ia, whangatoko ua, we will have a resilient Tonga as the theme of our forum. Ka tuku mai ke I lawe taimini po te hokat ki a definition of what resilient is. Ngāwa ke whoki e nia e piki hama. Piki hama is okay. It's a good term. He hinga whoki e ke taimi ku alo e ka whapai he pōpao. What our target to achieve? Pa wai e toko taha alo malohi angi he tama alo whika wa. Ka koe ofa koe hapai, he kai ke alo hataha ke laka e huia tu peke unu mei hama ne pōpao ke pipiki mo hama. Ke na whanonga whakataha. This is what we call teamwork. Ki konga koe ta hokatu ki ai, e tau values. Nei e konga mahu inga koe community-based disaster koe training, ka pao iai peha mau ki I pacheti ai, he ko mahu inga training a ko e, ka pao te mo aratu ki he, ai ko training ko e, ko tu mau anai ka te ulawe pia kai, osi lewa pi konga ko e, ko atu ki whakataata ki ai ki he whainga tau ki ko e, o I kau Tonga. The Tongan people, they have expertise, they know the air, the climate, without reading a book. Let me give you an example. I was in the island of Lofanga. This is about a couple of years ago, 10 years ago.
taimi na fua fangi fatongia be lotu pia mana lotu pe mau taimi wat matu ki lofanga ho ata maria tofu kia na tula kai puya haviria kai be mo tu ako hana ai na fai fanga mo sio pe ki na tula ore pe magau wasten ai ka mo wo ku ngau e taulanga ko mo to ko mo sio lofanga ko taulanga ku ko pako mo lo vava ko pako o ku taupoto ia ki he mat ki he fetu ko me afa pa ka ke o toi fanong ke ka kai pe fa pa mau alu ka ke ha me ngau e ulu akau ka tala mo fu be ki fare ai Tongataha ko mo tu ko fe mau hua tu ki taulanga o atunga me fu ka ya ka mo sio ki he tau ke ai Tonga ki climate change pa me be o se ngai wiki ba to e ka ke mo tu a tarangai mo to ko mistake American if I mean mfetalaki sore ki botange misi na yanga fefe o ilo ngau e taulanga how did you know that the ocean was moving there was no wind then he said to me o ilo alofanga o mau nofo lota fonua o ke mau sia matoke ngau e tahi ko mau faka ilonga matoke lai muka ko niu ki mau pate mfatonga ki muka ko niu o pare peu ki matala ko ne ki matala ko ya nengo ko ki haviri o fute futaulanga ya ka ke ko fakataha ki community based disaster resilience o ia e tau ke i he kakai o totonu ke tau hanga whakamore ha taimi ko conservation activities o se mahino peia na si ai pano paanga mai mea ko ia by research documentation hokatu ke whakaosi kataka tuange taimi ko whakaosi ko government ko ha ai puri anga fai taimi ni ai ko uruaki ko investment ai ku asipe hene me fai puri anga ko na tona fai fangi whakapaanga ka pate mo sio he ulu niu kona e halavuna ulu niu look at the coconut trees there's no coconuts on top o stream ba to ka to e niu motu e halavuna hange pe ko mo ko no lulu o spehe ka to ai ko uhinga o pa ke mo hanga tu hifo ai mo anga mo ui fai uta ko futafaki ko is the tourist area uruaki o ke ma uia ke ona toha fo iniu ha Ulukalala tangu de lalo niu pe ko e Tonga pe ko e tourist sai ko Fakataha ki ai he lisiko e pare mia ko policy development investment cultural program investment ko role e pure anga tumbe ko atbe fa ose pau osi na mau to hanga tani kabineti ki o mai ai holo ko ni kunsalo te ki aki mau don ko role e pure anga tai mi foi va meri ko neua fiuntana ke pa anga he kau handicraft sela I loto pe so we mo ka maul ulu me vahi fo ma ko kanu polu pe ko fe ta e nau so o atu me nau se niti ki ai aia kono whakamari ia e culture pe mo e tau development na mau to e kore ke mai mo Teachers Square I loto ko hinga pe ke mau hanga furi ai roto kolo ke hoko ko tourist area pe mau to e kore pe mo e paka ko ni popua ke mau hanga develop ke mau build ai Tonga Cultural Center ke hange ko PCC ko I Hawaii kono whaka osi Hawaii Excellency Prince as we hop on this journey towards the end of our program I'm pleading with you to bring all you know and your initiatives put them together let's walk together and to build Tonga to be a resilient Tonga ko uhinga resilient ia o kai ko piki ha mabe ko resilient ko vavi I le Fakalatina on uhinga resilient the mineral word resilient in Latin leaping forward one who is a resilient man somebody who fall and stand up again and walk on that's the meaning of the word resilient
Ko whakamalo ko ki mo tau ko iki. O whape ku tau lawa whakataha i he taimini. I role or play he culture ki he tau economy. Ka pau te atu ki mea whakamuimui ki teitape. Na mo pe motoria ka haa. Ki atu ngā lau pe. Ki teita koe ni ko mau he ni. Mo kadaki pe. O asi he ni ko agriculture, ko panga e 3 miliona, ko wafta ni mai ni ki mama ape ni ko tuira ke fu mama. Nai o mai he agriculture e 3 miliona. Ko handicraft na mai panga e 3 miliona. Te ka lau he ni tau culture. Ko fisheries na 5 miliona pe. Ko Hawaii Island. Nai whiunga e nau handicraft pesete tolua, ka pesete tolu taha pe na fisheries, ko aloha ke tourism industry o laka nge he mau whangoa ta i hapai he taimini. O na mo whakaanga pe mo whakapiko, pau pe ke pehe, mau abe mo mau ki mokosia, mau ki nof o laalanga ke whakatawa. Tampirinisi ko whakamalo atu mo Tongatapu, as we embark on this important journey, let us remember the wisdom of our ancestors, our land, our people, our culture, are the backbone of our nation. Let us work together, united in our pursuit of a better tomorrow. And may our collective efforts bring forth a brighter future, not only for Vava'u, not only for Hapai, not only for Ewa, but for all Tongans. Malo apito. Whamalo atu minista i he whamatala mahawinga ko ke tuku mai ke kau ki hono tala noa i o e whonua pia mo e ako, mo ilo, mo e poto, mo e koloa, mo e whakakoloa, mo e koloa ia o ku whakakawenga aki e tau whakatahataha koe ni a wha koe ni. Ko tō mai pē mea taha ke whakamanatu atu ko hui o ki aia e kawenga e mui mai he tua o e kawenga koe ni, aia koe a kō. Pea mo tōlo mau he whareni o ki aia e whakare ai koe AI, pea ku ilo he taha ko tō, kawi he kawenga anai. Minista ko whanongo ki ho whakarea. O ku iloa koe artificial intelligence, ka ku ke tala noa ke ancestral intelligence. Pea koe taha ia ngahi whakawae. Ai mahu inga o e whonua. O kia ia poto e tau tangata. O e haapai, o e Vava'u, o e niwa. Niwa Tongatapu, niwa who'ou eua. Pea mo Tongatapu whoki. Pea te tukuanga ki he penolo ko whiri mai i he huatani. Ke nau hanga o toi whakamala ala. Ake ngahi whihui ko tuku mai. Pea koe ia e teu awhiatu ka te kimotor. Pea ke toi whakaloloa o whiamau e taimilahi. Ke kaunga whanongo, ke te kimotor ko tape mo i whareni, ka uhi ngai o e tala noa. Pasamatavi ko e whakataheke ulaki whaia e tala noa, te mea aki, pe hange ko kamata o kia e whakatau wholofola i he o au koe ni. Pea ke mou taktaha whakawhanongo, ke ngai mea ala whai kia e tala noa. Pea mahawinga o pito i he haua koe ni, koe ngai whihui ko tuku mai o ku whakapapalang, hange pe koe o tau lau he pepa. Ka koe tūkunga koe o Tonga. Tukunga ho tau whonua, pea moe kakai, moe kainga who'ou, pea moe kau aahi mai, moe kau muri, pea moe mautolo ku whanau i ito apureanga, kau mautonga, ko mauri riu kakai. O ku kau ai, penolo koe ni, i tala noa mahau inga, ke whae tokanga ki he, laka ki mua. E sai mahalo anga ia i he Fakalakalaka, koe lepe tau kamata i whee, pe tau alu ki whee, ka koe laka ki mua. O mahino, o ki ai e whakakaukau. Me he himi e we sirenate, whaasa kia pasamata ka wawhat ka te koe. Kau hi ka whelawe i pia moe whakamatala e minista.
ko e taki mua o Tonga. Si su ko tau hau ko ne bo mua, hoko he potu atu whau ke mau ho tau whonua. Pea uho ai talanoa o Tonga. Pea mai ka venga koe ni. Pasmata, whawhai ka te koe. Ka whewhi au wha, mo whai te riha pepe, ka whewhi te mo kamatai, pea whai ai tā noa, pea te hoko mai, Lord Vaia, pea he ki whai whekau. Mahalo. Princess Kalani, Princess Tupouto'a, Ulukalala, tapu tahine Princess Kalani, Princess Sinaitakala. Pea ko kore ke hufanga he Fakatapu a whaki, ka tā ke whahoko atu ai ki whatongia koe. Koe ka veinga koe ko tuku mai hange koe ko mo mea kia e ngahi whehui. Pea te lawe pe he whakatonga ko whakaukau pe ko uhi mahu inga. Ai tauhi o e tau rea whakatonga pa koe mea koe ni u whekau akia mo e unganga Fakafonua. Ka koe te ukamata pe me uraki whehui o ku ai whakapalani mai pe mai koe how is development defined in the concept of Tonga. Ka koe kuanga e wakawakai ko Tonga taru mei tuai na e whatu pea fo uaki ai magatu unga pau koe tala o tua. Iyo ko tau tuku whakaholoi au mohu i he tala Tupouto'a whekau aki mo ngahi o tua tō ngahi kuonga mua. Ai kau tangaloa tufunga i he langi nei tupu ai e uraki tu i tonga aho eitu. Mo kau maui i he funga e whonua na nau fusi hake e whonua o hiku reo. I lolo whonua. Nā ne whakatupu ai awhi mo whakafua e ulu whonua mo tōkanga. Mo ngahi o tua na e tauhiki ai tukui ka inga o hange ko ia ko tau whatahi na e tauhiki ai e whare o haamohe o fo i he kōhiri. Pea i he ne pehe, koe anga Fakafonua Tonga, kono uho, koe apasia, koe ongo une take kina, ai maolunga, kene au sia lau maarie, koe a whei tau lalo, o ne toka ia i maulalo. Koe apasia aku ni whakaivia, ai maulalo, kene au sia lau maarie, o a whei tau olunga, kene whakaapa-apa, mo tau hiva, ki hono o tua, pia mo maolunga. Sino e mea, koe anga Fakafonua rewa, koe funga waka ia o kuikai ke huu whataha, ka au whakatouanga. O kumalawa ke te alwai pe te toi foki, o kulawai ai hake pea mo hifo. Pea kono au sia koe riu kawa o mo ui, ai au whaitenga ake ai ofa, fia, merino, hanga moko moko, hanga ofa, hanga tonu, hanga whakalala, pea mo yanga whakamaumau. Pea mo langa Fakalakalaka rewa, i he wakai mo au sia ai Tonga, koe mawheia ke whakaai, ha masiwa, pe mawhasia anga o ha whalukunga kakai, i he nofo a kāinga. Pea koe anga i nofo e kakai i he society, pea unuaki ai whonua, ki ha makatuunga, pe re volo o kulerei, pe maolunga hake. Koe whehui koe honoa, Whakabritania pe mai, which cultural values and principles shape development in Tonga. O kutaku foki koe ngahi mata i koloa ia ai kawei koula ai Tonga. Aia koe values pe koe mata i koloa ia pe koe ngahi te fito itui, principles, pe a kukune laalanga o whakafua e mauruta i nofo ai Tonga. Koe whakapa-apa, respect, lototo, humility, mamahi i mea, commitment, pea mo i tau hiwa, reciprocity. Pea i he wakai ai whimotuani koe ngahi mata i koloa, koe ngahi te fito i tui pe ia o kune whakafuo ai langa Fakalakalaka, whakalukufua ai Tonga. Pea koe polokalama tokoni koe ke langa senta Fakafonua ki heanga Fakafonua Tonga, ai Tonga National Cultural Center, e puleanga siapani, o kune whakafuo tunga a honongawe aki, ai ngahi mata i koloa, mo i te fito i tui, principles, ke pauwaki hono au sia o whahinga lelei, ki anga Fakafonua, mo langa Fakalakalaka, e ko siapani foki koe whonua whaka-empola, empire o whenā pasia, mo i puleanga whakatu i o Tonga. I kai ko ia pe, ka koi kuange ai senta Fakafonua, ki anga Fakafonua,
ko hoko e ahoni ko e wharearea pe a whaua e ngai lao tonga o hoko ka kanoa e ngai wharere ki ko nistutone mo e whaunga whiria wharearea ko ia tonga pe a ko e whakaosi rewa i tau tahiwa ni mawhaana e taria e wharearea pe a whamoni hua whakia e ne a whio ko unga whanua kuin salo te Tupouto'a ki he lao ki he tau e ngai mea u whakaaonga ki he ako ki ngai mea whakakuonga mo a ai na whakaola ki ai komiti tala Fakafonua Tonga ko e Preservation of Objects of Archaeological Interest Act pe ko e whakamui taha ko ngā ue na e whai he waa anga Fakafonua he pot ngai tak mamata ke whao hatutu ni ngā ue whakapureanga ki anga Fakafonua cultural policy pe na e kawai i he uafe tahaiwa e kaunangani he pikipiki hama kai vai ilo ke whakao ngai ho tau tofu ia ke au sia hatonga koloa ia hange ko ia ne whakaiki ki atu i he mea ko ia e kinista ki he tak mamata maroa pito malo pasamata teu whakawhi ko e lot vaya ki hoko atu e potano a pēm he tau penolo peta hoko mai whaiwhikau malo Maro, pia o kore ke uhu whakat i e tala malu e whanua ka uma e karemia e pehe ki tampini niskauni ka whai lawe ki he makatuunga we aho tau tala noa e whao ne lua pe mau ia ki o whai kia e whanua ke whakamatala mahe tak mamata ka uma whewhine tonga, ka uma tangatai tonga. Ko hea no uhinga ukei matala e whawhare loa. Ko hea no hinga tau kei tonga ai. Ko hea no hinga na tau tūtoa tahai. Whehuia e pare mia. Te ui whee ka pai te uawe a tala tu whahoro. Te ui whee he kutonga. Te unofo ki langi pe te unofo i maamani. O tawhi mai pāngā, tōnga i he tala tuku whaholo. I he whaiwa pe mohiwa. Tā mea rea ka umā e tak mamata. Ia we o seni mo tofu a. Whakakātoa ia, pia uia o tak mamata. Mālo pia mo pureanga siapani. Ene ko tofu a hau ni. Whamaru ai. E pureanga tonga ka umā e wharerea. Ho nei kai tonu pene ngā ue. Whee ki tau tolu nā tau kamata mai ai e tau nofo. Nā eri e kina e tau rea. Nā eri e kina e tau nofo. Ora ki ta ane nā e whai. Tau whahau pe mosaro te. Tūtara e tau nofo. Tūtara mai ai, ki pō wono. Tūtara mai ai ki hoko i kai tōi. Tawaru anō wā, kui ai e whanua. Pea mo i tau ataina. Pea hoko ai, ai konis tūtone tohi. Sau ke hoku tonga. Ene pōtō pea mo i hoko ai, e gunofo. Whitua soke, seko pe, ha ia ke mahino koe kanistu tone au. Tohi, ringe e whuka, boe ha pai mi papa, kau maa Tongatapu. Whee ki fwoi lupe, moe ne ha mai. Whakapō, ai hai, i hoku konga loto, ai o tua motonga hoku tofia. Ko ia koe tonga au. Nā moi whee ho tau kaunga api. Tau ware ai hau ni. Kai lawa e tohi, lawa e tonga. A ho ni tau toi whehu ia. Hak hau tau waka ki whee. Ai pāanga kori aki mai, me mamani, koe nau whakau fōwha ia, he tau nofo. Sauke, toi kanong bolu, ha tala whare.
Ama tu Tonga. Ha i he tau fuka ke mahino tau ta. Maari e ka venga ko mai. Ke talat au tu nga ba talat e maari e. Ke whakapanga pe ke hiwa pe tānak pe ka tala mai ko tō tahata taki mamata koe. Me a ake au ki hifo o ni wā tau ki ata uia i ho eiki wai maha mata mure uia i pe moe tofia mohono tala o tala he lakalaka me a ake ki hifo ai feitu pe mohono tala anga o ku tala e hiwa ai tangata i tonga ka umaa whiwhine i tonga ai ki matawai ai ki fu umak pera lau ka waki ko Tonga'aho ki whonua si ka koe ki whonua mo a hono tala pera ai e tangata he ngai ahoni pera hi ai pera moe tohi Maro e putunga we ako. O ate tu whahoro ke mo mawaha mo PhD. Kai ke mo whoki mai. Tara mai ke ho eiki ka maha matapure. Ao maha o mo. Tara tala fungani. Umau tohi pe awi ki mamani. Ke nao mamata ke he poto. Pea pehea ahon. Rinda maari e ngai whihui. Ke whihui mai ke o atu e kukoroa. Ke nofo a ke tau, i he tau he ongo furuhanga mai. Whe ka ke o mai ha kukoroa. Ke whawhi tau mai a. Si ho oi ki e nau nofo beho nau taktaha. Nau nofo moe nau whaiwa mo nau kāinga. Nau nofo beho moe nau taratu whaholo. Ka mou to o peo awe ngāwe aki. Ta puang e pia mo koe Tupouto'a ka ma Sinaitakala ko tui mai ku ma. Pau tohi ia e mapua vaya. E wahake e wahifa kau taki mamata he una o maha ki tora. O kuhinga pehe whakarea. Mo manako ki mo tolo no taitari. Kai whe ki mau tolo he whanua. Whe mau hiwa. Whe mau whaiwa. Mea nieri aki. Mo pou mai. Mo maheni mo tolo pe mo manaka mo tolo ki whaiwa koe. Tapuange pe mo e Minister tak mamata. Ai whaiwa koe, ai kau hau ai i, bu kau raro tonga. O pai kau whaiwa whakatonga ia. O whaiwa whakatonga ke he ia. Pea bea uhinga ahoni, tauhi o tonga. Lea ak, hiwa ak, whaiwa. Pea ke lue ke mahino, ko tau tolu pe taha, i he tue o se ni, o guia e tau tohi. Mo e tau fuakawa. Ko tau tō, mo tau pure ana. Nau toki mui aki mai, tau nofo ta toki matanga. Ko haina ane ilo ia, ko whau ngai ana e whau akeni. Maari hono whau, whae ta ane i hapai. Tō whanua ana e whai wawa, sira i ko Tongatapu. Tara ke o ngonui wā ka uma eua. Tau katoa i Nuku'alofa. Maari. Pea pehea ka e tau nofo. O lawe i atu mou hanu pehe ka ki mou lawa o wholau tahi. O lawe i atu mou hanu he toa e a whaa. Kakai hanu i mou toro. Koe hanu. Ngāwe. Ko manatu ke he tahi wawalua. Toa ai sake. Talhai pure ana e ahu ia. Petu koe papa. Ki motu.
Ka nga au e fon mai fai. So dia tahi. Tu wat me fangi motu. Ko na mo papa. Ko na mo lai kapa. Tok wakaya tu e foi fao. He tikai tau mai wakaya ko ki Nuku'alofa. Ko e ahoni. Ko o si mai papa mo si mai laku ki motu. Petala atu, petala mai. It's not enough. Kakai hanu. Ko fe e tau PhD. Ko forno e PhD. Ko tau uapi. Ko forno mahua ki ta. Ha me ko ki ngawe aki ai. Kai ki ngawe ke he whiri la ka ngai mu whiri banga. He ria na tau tupu masiwa pe fonuani. Na tau tupu e ngahi whaunga o e kakai na tau nofu ita. Tupu whaingata. Pēr tau pore aki. Whila e tau mai e kau whisi ka hoa moa panau isa. Tā koe ko ki motu si a tongai. Ka mau nofo me tau tangata ke tau tangata o pehe tau kua ko nu silain. Ihe tāra. Ko ngaha na muhanga mo tolo mau ki mau tolo ni afi. Tā koe ko ki motu si yangi mo tolo i vanua revu mo vitiremu mo tutu ira mo uporo. Kono atu ngā e tau nofo mo e tau tala. E pare mea pe tau pampa mo e tambelinis karauni ka ma prinsese. Koe whakarea whukna te wau ke whakarea whakapritania. He te ukore ke siaina, siapani, asteria, ka uma whoki anu sira. Ka ko whongi he e mauno who e pasemata. Ke mau whanonga pia he re whakatonga. Pia pehe e whakahauhau whai. Ko mea, ka taimi o ku whanonga mai ai a Vava'u ki Tongatapu. Koe peteha no hoa anaia ko hapai. Pea whai pe ka atoanga ka tau nofo peto ka ngai. Ko whee taimi e hifo mai a hapai mo Vava'u ke marae. Heu kehe o na unga ngā. Pea tēnā whoki lawe ka tēnā whoki tala noe koe tangatai hapai au mo tangatai Vava'u. O whātu ki Vava'u pea mo hapai ka umae o niwa. Ewa, maroho mo whai e whatongia. Koe anga e tau nofo. Si pe, ka te tau ki kakau pe. Piki pe hama. Pea neongo e ne whaingata a. Ka ku tau nofo pe ta. Te uki ngata a he na ulahi whata noa ia. Ka mo mea, koe tala noa ia ko hokoi hea honi. O PhD ai to wala. Porque toi fe que te alwo talanoa mamani ka tu ke koloa o fonua ke ilo ia kita mo to fonga lot vai fa malo atu te hoko ke fai kau ka mo te mai ko mo tolo mo fi talanoa lolo mo foloa ko no tai mien fai kau ko tai mien malo Malo bit. Tapa mo e miskalauni. Ten pies kaluni. Remia. E bege afama ikin. Papapat ki o tak mo e dia o programa ni gata ki molonga ki ate ki whakawapu. Ni ko tui ko e moderator ku o si whiunga ai talanoa i kakato ai whanua ai a ngahi. Ko ku issue o whakaukau ke whotuma e tāna ko ni ko lau ai ngahi whihui. O whenga ki uhanga o Fakalakalasi ka whahinga whaunga e develop ai pe progressive ai e talanoa ko ni. Ko senturi wa taha ni. Ko Tonga ni o tau talanoa ai he ahoni ki culture. Pe aku whehamu taki he mea e ua he ka wenga ko ni. Ko tau development pa mo tau culture identity. Ko whehamu taki ko ia. Ko pau ke we sing or we swim. Ko pau ke fusi he culture ia. A ene mea koe o define ai ene culture.
Pakupau ke fusi he development nia, ene ngahi nau tene whakamatala ai organisation. Ko tui koe whi hamutaki koe, despire koe. Oku ne o mai ai natula ke uhanga whai ai whakakaukau koe ni. Koe tonga whewhe tau tānoa e honi. Koe tonga koe newhina ta tānoa ke karia. Pea moe hama. Ko hai pese te whiha i he whanua e honi. Oku uhinga le reiki ai, pea mo ui ai i whakakaukau koe ia. O tau iha kuonga, senturi wa tahain. Koe whaunga malu kou tau tānoa kia tau whaafia ai. I he ngahi kawei koula. O hoko koe aikone an. Ko tui koe foi liliu. O tau whenga ke whai. Ko no merge pe whakamari ai culture pa mo tradition, pa mo development. Koe foi whangatua ia ko tui o kune puaki mai ngai social issue. He ahon. Ko sio ke liliu pe me transformation ke phase of modernization and globalization. Ko pau pe ke ia mea uai. O ne o mai e kune present opportunity pe mo challenge. We sink or we swim. Ko whaunga koe ni koe ne hanga deep values. A e uhinga koe o tau tongai, o tau cultural identity. Ko hoko pe ia koe mea noa ia i senturi wa taha koe ni. Ai koe ngahi whaunga lalahi ne wha o kune hanga hae ki tau tolu ke whakamatala ai ho tau cultural identity. Ko si Moria ia. Ka te tau whewhe i Moria koe ia i senturi wa taha. Koe quality, moe mooni, o e tau whatunga motua. Tau amanaki mo whiwhia ki ai. E wha o whewhe whakaukau ko ia i ha tau tangata senturi wataha tonga manseti ko osi uesia i he ngāu e koeni ai westernized world. I he kauako mo educationi pa mo development. Ko pau ke tari ui ai ongo whaunga e ua koeni tau whenga. Ko sifu ki he whehui uraki how is the development defined in the context of Tonga. Nau whanau ke mea misa nei ki he ne whao ki loto i he ngahi policy, national policy ki mua atu ai anga Fakafonua, ai mea Fakatonga, anga Fakafonua. Kaku aafe ai foi senturi wataha tonga koe nung mea mai re te omo tau tore ahoni. Ke whainga whakakaukau, whakawave koe o e tonga koe ahoni. Koku concern e whakafoki whewhe ai mooni mea koe o tau pore ai ho tau cultural identity. Ki ha kakai te nau koe working force e pure angata ni mi koe kakai koe ia. Koe whehui koe nau mindset o uhinga maaria ka nau tolu e ngai ka veko le whakoni. Tau lava mamata pa tau tari i kai ki ai. O kuhanga he social media koe pore lai taha e ngau e whalalaka e ahoni. O holoki. O katabe whakangai. O kua. Koe constructive criticism pa mo destructive criticism. Koe whahenga tonga o tau whanonga ai. O ku tau fie mau. Ke whakafoki ka whainga platform e toki whao hifo. Ai whakakaukau e ngai development ka ku osi maa o popo ai ongo ko ia i he tonga. Ko whatata ai ongo ko ia ki education ni. Ko ia ko taha ia ngai drive lelei wawe taha i he whanua o Fakalakalaka. Ko siapan, ko preschool, ai ko tau i ko ako toka mua. O kua ko iai i tongani ai taha ua tolu ABC AFA. Ke ngai whanua ko ku deep root nau values ke nau cultural identity. Ko preschool, o kua ko i kia anga whakafonua. Foi anga whakafonua a tatape. Toki aurake na tau ke primary school, o toki ta'o hifo ai ngahi ngā ue whaka ko whaka akademika. Mo langa whakalaka, iha whanua, moha kakai o nau mau ai ongo i whanua, nationalistic feeling. Koe fo i ongo i whanua ia, o kou whaka amuange, ke vahe tatau ai mahino ko ia ki he tonga.
Mokapate mo matu ke taulaha noa mamani na e whae e siapani ngahi suicide pilot o kuilo ke kau kamekas. Nau whae pomu me nau wakapunapa nau turi e tāke tiu tui. Koe whahinga ofa fonua ia. Tau whanongo pe ngai bea langa fonua. Koe langa fonua koe peisia he context o langa fonua koe ia. Development, koe mea whakapolitikare, sometimes uta honga politicize. Ai anga o e anga i Tonga, Fakafonua. Tau langa Fakalakalaka, tau pehe. O kia e tuku whakaholo ia o ha whaamiri, ko tofia tuku whakaholo. Ka koe ngai site lele ia ke langa e ngahi infrastructure development project. O whiama uia ke he kau tourist. Ka kohi ko tuku whakaholo koe, kono identity culture, kono cultural identity ia. Ko whea mea whai. Te tau tuku e, pe whai e, pe ka tau whenga ke whamari. Ka kua pau pe kia e tahai e puria ka ase taha. Koe whai mamani ia o tau whanonga e. Koe poini ko tānoa ke uswhengo ke Fakalakalaka koe ni. Oku mahu inga ke tau whakatonga e ngahi mea koe ni. O koe ngahi rea o tau ngā ki hen koe kaipe rea. Koe tēmi koe ku lava ha tau ngāu e lahi. Osi o singa maari e tau iwi e pa tau mau. Whatane, whaide, mea mai hoi ki, haere mai mo hau. O whaende tō wholofola whakamaro ke kainga. Koe mea kui koe kaiperea. Fiu e tō ngā ia. Ka mea fiu e tō ngā. Fiu e kai, i kai. Mākona e neongo. E ne loyalty. Koe patriotic feeling ia. Koe e ongo ia. E uhinga ki ai a development mo culture koe ni. Koe whahinga tonga ia. O tau amanaki te tau tauhi e tau tuku whahalo. Ko tau attendidi ia. O koe mea gani ko ilo i kita. Mau ke whehu ilu whaingo fua ia. Ko lo tari pe ko ilo i kita te ilo ko hai e, ko hai hoi, ko hai tue whanua. Nau whao ki fui structure wha mora ke whangata pe. Ko whenga ke whakafoki mai ha whahinga system. It's not a proper system. Ko whahinga system ke ofi, ke whakamari ai tau culture pe moe tau langa Fakalakalaka. Ko buhanga whakauhinga e tau economist. Mahalo ko whamoremore he kau economist. Ka koe economy ai Tonga koe whatongia ke whai. Tāno ai ni he values koe Tonga. Ka koe tau politiki whakatonga koe tau iwa. Sa, koe whatongia ke whai e he whanau ke ulumotua moe whahu. Whatongia ke whai e he kakai ke hoi ke kolo. Whatongia ke whai e he kolo moe hoi ki ke hawe whanua. O ke ai whatongia hawe whanua, moe hoi ki moe kakai ke kau commoners. Pea ku hanga he ongo mea e ua koe au, tau ngou e lahi ke whai ko tau whatongia ki a hai. That's economy. O tau unu ke cash economy. He ahoni. Ka kou tānoa whau ke uhinga ka venga haponi. Ko tai ngō ko mai politics pa mo tau economy. Whakatonga to e capitalism ia mga mea behe fiu ia. Ko foi tolu koe, foi ua koe ni. Tonga ko culture pa mo ko tau politics pa mo tau economy. Sai, whakatonga e la langa fefe ia se misi. Ke ne lama whanau pe whaka ilonga i mai o poini ahoni. E la langa whakatonga pe ia he mea koe ne tolu. O ku hai ki naua i he mea koe fe whakataua tai na aki pe liberating, pe mo sharing, pe mo caring. O tau fe tokanga aki, pa tau fe vahe aki, pa tau fe tokanga aki. Koe whakakaukau ia tolu, tene kei puke a root values of identity koe Tonga au. O se fe unga ia ke langa e Fakalakalaka ai. Whairere i he tonga e ne fia ai. Whairere e tonga no whatongia ke hawe whanua. Ta koe taimukau tau ngā koe ki whakausa ke vei whai ka vei koula. Matui koe whai ka vei koula a hon seems like the icon. Koe mou ia ki kai. Te tau tānoa i whai ka tonga. Oe whe toka ia kua pau peke ke rea mai, pau koe ke utui ko poini. Pau hanga whapapa i koe ta whe tahi wā aki. Pau oe tau poini ka koe. Te ta mau pe fo i nonga ke whatu aki a natula mo e ulunganga o cultural identity malo. Malo, apito, semis.
He pita ngai mea ko tuk mai he tau penolo. Pea ko iai te u kai ke te whakalolo a te wafa ke te motolo. Pea ko kore mai ai kau Tupouto'a e tau Fakataha. Ke u tau he taimi miniti e ua. Pea ona ke o te mamahi ka pau te u ki tu se tupe kai hoko mahata ke lava Ki whakahoko mai pea te whakamata e te koe whahewha, tamsi whahewha. Malo. Aloha pito. My name is Lopet Sintuli, and I'm happy to be here. Tapumwe Tampin Sauni, my Taine Princessi, Tapumwe Nombre Vaya Mo, Antipasimatavi, Kaupeno. Simple point I want to make is one of the hallmarks of Tongan society is that before the introduction of the refrigerator, our refrigerators was our neighbor's stomach. If I went fishing and I caught a lot of fish, if I don't have time to sun-dry it or smoke it, I shared it to the neighbors. Because it's the reciprocity that kept the society working. If my neighbor were to kill an animal or a beast or pig or cattle, he will give me a portion. And it's that reciprocity that has kept us going all this time. And unfortunately, the church and the government take advantage of that. Vahe mai misnare, koe inasi e vahenga koe $60,000 that people have to contribute towards the church funds. It's a lot of money for people who don't have a set income. But because of our commitment to our neighbors, we will find a way to contribute to that. So that for me is the biggest challenge today, is that we now have refrigerators in our home, but how do we still share, reciprocate with our neighbors? That is the challenge for us. And also, with Tonga becoming a more multi-ethnic country, before it was okay because we were 99% Tongan, ethnically. Not anymore. We are now seeing Tongans of other ethnicity who do not necessarily share that reciprocal relationship. Thank you. Malo Lopet. Malo. Koukole ki uhufanga he Fakatapu. O kia e loto honga ia, he nā kukau foki i he. Whakautua he te pile ko nāo talanoa, ke development process koe ai community pe koe grassroots. Nā iai ko ngai nā ku whakaam te ulawa o toi whakamatala ian ka ko hiko taimi, ai mahu inga koe o tala Fakafonua pe ko tau ngahi ulunganga whakatonga. Koe objective koe o ku ngawe i hatafu ki ene long pe ko ene sustainable development progress o ku mahu inga taha pe i whakaukau ai ulunganga Fakafonua. He koe uhi koe mau tau mua koe fo i eset pauia i he tak mamata. He koe mea kuku lawe he fin motu ane o kai kia me aia i hatafu ke pehe o makehe ange ke lava o mai aki ai kau tourist ki tongani ka tau te fito ho mau kolo. Ta koe mau mea lewa whai whakate fito he mea koen. Koe hai mea o mau mau. Koe kakai mo mau ki atakai. Pea kua pau ke mau manatu e mea koen. O kai koe hau ia e kau tourist koe nau masi o whaka ofa ma ke he tongani. Koe nau haua nau tō ke nau wakai ki o tau culture. Pa koe culture o whakatata ia pe koe mea ia ku hāmai koe tangata mo whewhine tonga. He kau ka aluha wheitu i muri. Ka pau te to o hoku ki ta o wala o ai i hokonga lo tō tulo wat. E sia mai pepe, mea mai tō tāko tō pete ne ilo koe tonga.
Wai mea mahu inga whakamaloat ke whai whekau na ne o mai. Ko mea koe ni koe talanoia hea usia mo ilo pau. Ko hui koe ngai whakalakalaka o whepaki tuu ia pa mo tawanga Fakafonua. O aoi ke tuunga koe ni lack of human resources. Koe whai koe langa i hafonua pe ko haki i kolo o whate fito he kakai koe unau whakautuai. Koe palopalema koe kuhoka i hatafu o whaingai ke lava maungawe whakataha i tuunga kono langa. Ka koe pango he guai whainga maali e ia kulau he kakai. Koe whainga maali e tokua ke whakalakalaka koe o atu tulo atu ke kau whai tutuni. Lele atu i he toli. Koe whainga tā ia lahi whakawhaua o mauto whangai. Ta mauhanga lewa o kamata ke whatonga e mahu inga koe. Hono a koe e life skill ke whanau. Ko tui tulo atu ki he kautaki mo minister he potungau e ako. Koe mene ko whatonga he ahoni Tonga. Tō kua ka iai haki tamasi o ku nofo mai ki api, o ku lau ia koe whatongia pe aku fie mau ia ke teke ke alwhare ako. Ka kai ke tau manatu e mea koe. Koe aho ane a fine ka ke alu ko toa beki whare ako. Ta koe ka kai koe ni o kawe fin motoa koe ni o whahoha, na i kei ki sia ai whare ako. Ka nā kua koe life skill, i e kolo, i e whanua, o whengau e aki mo i kāinga. Tau te whito ke koutou le leka e ako ia. Ako ai ulunganga, ako ai mo poto he ngāwe. Tā o kuiai pia mo i whakaukau na i hoake he whai whekau o ku mahu inga. Koe taimi gonu ku awe e tau whanau koe ki he preschool pe koe kindergarten. Mu whatonga i ange, o kuiai ai i whatongia o ia koe o ku mole. Koe aho ane awhi, koe bebe ne whanau i mai betulo. O mai bebe o ku atu ia hili i he funga o i kuipa ne whaia ne whakaanaua. Ke hoko mai koe ko hatoko tahwhai whekau. Ke hoko mai koe ko hatate ke langa whanua. Ta koe taimia na e ako he whanau ke ne kamata ke ne whakakaukau. Ai haalo e lai loa kau tupu he ne sio ke ne kui. Te koe tā e lai tupu he ne sio ke ne kui. Te koe ne poto he toi fungo e tupu he ne sio ke ne kui. Malo. Malo, Pito. Tuku'aho, tama prinis ka mai prinsesi. Pale mia ka mai tonga fatani. Ko langa ibia ho mahafana, ko lo ai pongpongini. Ko mutu o whakahoa ko whawhikau laki pifileti. Pa ko se au e komiti ngau e kau takilotu o Tonga. O ku mau heni mo isi matu o whawhikau koni, ko whafafongai mai kau takilotu kuna o whlau atu ngai whatongia ngai sesi. Toke lau pa moto pure ama. O ku mau inga e ahoni. Nai tala pe mei tongani, pia tala he whanua koe pure anga mo siasi, kai malo hi ha whanua. Pia tuu pe fo i whakaukau ia o kai ki ngawe. Kau tau whakawhita i he taimini wala mai pure anga puke mea kau takilotu, koe konga e pure anga, pia koe tese kau takilotu o unau ngawe, i he malu malu, o potu ngawe whakalatu whanua pe koe mia. Pea ku mahino ke pure anga e malo he ngawe e kau takilotu. He kumaino ka tiki tau tolu, ai mahu inga e lotu ke ngai kolo. Koe whakataha koe ni o kuia e sias whakaristiane e taha tolu, ku nau ngau e whakataha mai, hange peha fo i whaamiri e kau takilotu e taha tolu koe ia, i he ngau i he malu malu o i mia. Pea koe ki whika whakawhiowheni, laka he pese te hiwanoa, o tongani o nau lotu whakaristiane. Pea ku malohi au pito, ai le o e kau whaiwhekau ia kolo. Whakataha kia i kau ia whakataha e kolo, o ku wanga pe ngai whitu whaikai whakataha. Ko i tā e whawhangu he sāpate, o ku hake whare lotu pa toi kakaitua. Ai mahu inga e kakai he lotu. Ai a koe fo iwi ngau e koia, o ku mau ngau e i he mia, mau kore atu pare mia ka o maa e pure anga, toi whakatoka ngā ea ngi ta whaake koni ho mo Palani koni. He ku whakatoka he pure anga i taimini e mahu inga e kau takilotu. Tau whatata ke potunga e mo ui. O kai nau Ulukalala hao whaki mo ui pa o mai ia, o mui mui ia he kau takilotu. Pa kai sikei tari e kau takilotu, ngau he miu, i he mia o ta whaki. Koi au sea he komiti koni. O ku longo mo ui e ngau e potunga e mo ui, koi ngau e komiti koni. Pa ko huhu, koe ngai huhu malu i koe na e whakawhisi mea kakai.
Ko ne ave ka ta lo tu ma fu me ka kai o kau he ho ko ni. Ta ku ngau e ko ia o tau whatonga i pe. Pa kula he ngai ma ko ngau e ni au ta fitu e bureanga o mai ke toko ni ka ta hilo tu. Ko whakamoimoi he ko si ko kau hange ko mena lawe kia whiwhine nef. Ko whakafoki koi mei muri. O kai ki halawa e bureanga e ke tari ake kakai koe. Kau kamata ni kau takilo tu ke na ngai ka he ko si pa koe ofisa fo ha ngau e tese e kau takilo tu. Ke tu kwa no ui e kakai whakafok mai ko kau ti pota tapu hau whanga te whakatapu. Te aguliriwa hingoa e taimini ko whoki ki api. Te ke ako maarunga, pa te ke masiva, pe te ke hao koe whaingata ia, kai ke toi whakahingoa koe. Ko whoki ki api, ko whoki tonga. Koe ko kore pe pare mia ke kau atu e sea e kau takilo tu, i he mia ko whamarola he ni ki he nobere vaia, ko minista malolo e mia, ni hanga whataki mai kau takilo tu pa mau ngaue, whakatō ki lalo whakapapa e kau takilo tu, ngai whakataha ko tōpe u mea mai ki ai o whaihana tokoni e kau takilo tu, o mau koloa i ai. Pea koe whaiwhikau fok o kau mea he mei mipa i he komiti ngau e kau takilo tu, pehe ke si mātua whaiwhikau wonu mau ofa atu ke whakataha koini, mau tui pe whakakau atu e lotu, ke ni hanga tataki tau tolu, he tau hongo furu ka hako mai, lewe maranga kai tau atu. Malo. Maho, o wingoa ko sentano fifita. O wafunga mai International Organization for Migration, UNHNC. Mit beua. Ko fihanga fra felave a culture ke development o tige fu lave ki ai. Ko tongani ko kontreki ko ni ko employer mo employee i revolo CEO pe. I revolo fo ki lalo o ke ga tau contract tau toluia i employer tamo employee. Pero time ko tau tano e development mau inga pito ke o a relationship employer-employee relationship. Pero mekanismi ko strengthen ai foi ta contract ko ya ko culture. Ko de ma lo toto u hau le vai fra papa. O ne hau fra papa ai foi le vai tau hiva. Pero ne malo ko foi tau hiva ko ya u hu le vai ai feto kai aki. Mamahi mea. Pa uhanga le vai foi culture ko ya o whakahuri-huri mai ai o values na Islamic ko penalists. Cooperation, honesty, teamwork, sharing. Pero o mecanismo ia strengthen age foi vago o employer-employee relationship. O tatau be he pureang private sector pero whainga organization ni pe. Pag mau inga au pito ke whakahue kausa o hi whakalele ke development plan. Ko tau tano pe ko ke development, tau tano he protection. Ko tau albu he protection, tau tano he conducive environment e satisfy mo happy ai a tamangawe employee. Ta kono fa foi conducive environment ko ya e depend ya e employer-employee relationship. Pa Paula ko gata contract tau strengthen foi bago ya a ke culture. Ko ki fotu le bag pen. Fotu ke whakahu ke ponungawe ako, ke ako, o kai koe li koe lau tohi pe ke iro. Kai whau e asilapa, ke ia u activity o practicolo ai a hono demonstrate o values koe niko o culture. Fotu honoa, lahi a langa Fakalakalaka ki he community level. Kono inga ke whau mai mei ai, ai values koe niko culture, i he youth he ko holafa. Ai values ia he taimin. Kai lava ke ngai whakataha communities ke te langa fo mai ki ha new generation. Tendau hanga whakafoki mai ai Tonga. Koe whehui koe, o haho ta Tonga he taimin, kou tari kei, tau le hawhe kasi pe. Koe ia Tonga he taimin, o si horafa values ia. Pag mahu inga pito, whahanga whakapawawe, ke whai mo humaki mai, ai u foi mechanism koe ni, ke ne whano strengthen the relationship. Kai lawa ke tau ngaunu ki malo pito. Malo siya. Halo. Koe mutua ni ko tane lawao. Me whakautua utulau he tofia o pinis kalau ni
Pea kou kore peke hufanga e Fakatapu. Pea kou kore whamore more atu katoa ki a mautolo. Koe ki whakatonu tonu atu, pea kou kore whamore more atu, i whai ka vei koula. Koe loto tō, o kui kai ko humility. Koe whakatonu tonu koe whakahuinga koe a toke tā church youth. Koe manawa kawa kawa. Koe loto tō ia. Koe loto hounga ia. Koe loto veke veke. O kui kai ko humility whakamore more atu. Whakamalo atu ki he hawhanga pia moe ngahi pepa whakaofa. Ki au pia ku koutui pia ku ilo ipe ia e rinta. Koe tau moto e o tua motonga ko hoku tō whia. Pea ko tui au, koe tau moto o ku pou ki ai, a sa me ua tolu vesi uraki. Ko hoku tau hia si hova, hei kai te umasiva. O kai ko ekonomika, o kai ko paanga. Ko tau loto, mo tau lau marie. Ko ne tonu ia, pea tonu e mea kotoa. Ka hala ia. Ko tau langa, o tau langa pe tau tolu i he waa mei popo. Pea kou kore atu, whakamore more, whakaofa. Ai whaue umea. Ai pe, ai tau moto tuku he. Tau rea pe pa tuku ia he. Ka tau whai e tau tolu e mea koe. O kou ongo i loto mamahi au pito. I he lahi o e tau umea. Oku tati halai i he tau rea whakatonga. Fo i rea koe mahi noi. O ka kia rea tonga koe mahi noi. Koe mahino kia teki tau tolu. Koe ilo i pe. O koe kia mea koe mahino. Kua peresi tiki e tau mea whakatonga ho mo ngā ue. Tau te whito en ki he kau whakamafola rea i he rea tonga mamahi lahi a atu. Whakamore more atu. He pehe e tau mea. O kau whio na whakaongo ki he tala Fakafonua ke aiha tau tala Fakafonua. O e tau culture. O e tau rea whakatonga. Nā mau ki whei ngai i Nusila pe aku kai ke ilo ko rinta ke iai pe whewhe he taimini. Hono whei ngai. Ke tau talanoa he maoni. Koe hake mea ko talanoa ekonomika. Talanoa ekonomika. Ka tau masiva pe. Koe haa hono uhinga. Koe hala mea kamata ai. Talanoa ia sisu. Talanoa ia sihova. Ko tau ia. Tupu e mea he koe atu ngai. E pā mai fu mo unga koe pā mai e. Whaki mai ki loto ki he. Whakamore more ata ma Tupouto'a. Kai tuku ake ke kai lao wha ngā hemi. Whakamore more ata. Ke o atu pe ai reo o matu a tō mani oke. Mo fusi lu holo he vao. Ko mau whakatu whakaofa. Ka aku heke he waa mei popo kou talatu. Ofa ai ke mua asi hova kai tonu e kaulanga. Ai pea whaalotu. O ni lotu ko ki pea ka pepa tuku. Ka tau o tau tolu ki he. Ai hai aonga tala ko fonua ko tuku ki langa. Ko tuku ki langa ia. Tuku e whananga. Ai e mea ke mo oni. Lere malanga tatawat. Teu whakatulo atu. Tama plinis kalau ni kai uma prinses kalau ni. Whakamore more kai tuku maha whainga Marie. Moimoi peka ko whakaroa te whimo tua whakaroa asio ana whakai Tongatapu kei mai o te Vava'u. A ewa ni asu. Whenga peke o lawa peo whakatau kapa ni mea o whonuane kua kaloloto e o whonuane o protoko hinga ia o hiki so fua mai ui o hani. Ko whakafoma atu te reulea pepe me te regoro o soso ia. E ko fine moto ami o ko whakakauna tā mati la. I hono mo matu aki marama. Ai tonga ko toa te i he tau lea whakatonga. Te
Neo mo e kule o hei muri he kawa. Ka pou kei whakapapau. Koe anu o merie. Pea moe tāpu aki o maulave monuai, pea moe whanga uhiki. Pea moe nofo o mauwhai he whanua muri. O kou kei Tuku'aho pē ki he mea koeni. Ka ne tae o a Tonga. Pea mohono whai ka vei kou la. Hei kai te Vava'u sia hatu unga pihe. Tama pirinisi. Kai umai princess pirinisi. Minista ko toa pē. Moe kalauni ka pihe ke pe eik palemia. Koe whine moto ani. O kua utui whakapapau. Ki here anai toki o si. Ko ia ko ia anga pe ia hoku whanga uhi ki tu lo watu. Talo pe mau tutupu hake. Mo ia ko mau loto e same ua tolu. Ako e whanau i tua pure anga. Na wau ke tunga ma olunga ia ko na ke mau loto pe. Ko hoku tau hia si o vai kai teo masiva. Me vesi ulua ke wau ke he ono. Alu hake mo e whanga makapunaku nau wha e muri. Kei lau whakatonga pe, sa me watolu. Latu whakatonga. Kou lea pe he kou hia kou ilo, kou me amai e ngai whae me he tapa ke hoi o pe. O kou whakamooni he kou lea i ao e o tua. O kui kai hatoi me ai tene puke ho tau te toi ulunganga whakatonga. A ko i e tau whanau. Ke nau ilo e tau himi whakatonga. Kou whangamakapuna. O nau whae muri. Ka kua nau poto i hono hiwa i eiki koe o whaau. Koe moana loloto. Osi koe api au toki tangutu atu. I hono whakaao ngā i e ki ilo vare na e teu i peia i tongani. I api ako ai siasi he Tupouto'a high school. Whakapapālangi ka teki nau tolu. Ai eiki koe o whaau. Pe au talang ilo e moana. Ka ke mousi o ki motola ha whanua i muri. Te mowope ki tonga o ilo ai mea koe moana. Pea moa si oi e ua, koe moana lo loto taha ia, oi Pasifiki i katoa. O kua whakaho haa, eik palemia. Koe ki motua hoku uhiki. Te ulea pea me he social media. Koe uhi he koe kutui eni ki he whaka-ekonomika o Tonga. Koe ki uhikini, na ane ikuna, ai whe auhi i he TikTok, o ne hoko ai, koe comedy creator ia e Pasifiki katoa. Koe koloa ni a Tonga. Taimi ko na oangia i he ngahi kautaha e nau ngahi brand kene tui. Kou hao whakatangutu e whoha. Sio lerei mai o matatu loa. Tala kia ki nau tolu. Koe Tonga koe. Pea te ke tui e koe ho te unga whakatonga. Ke ave a Tonga i mamani katoa. Tonga. A ko i ho tau tefto i ulunga ngā ke tau whanau i muri. Whamoe a te loloa. Kau whoki ki he ako. Na iai whanga ki hiwa na maulau taha ake mau tupa ke karasa. Toki tumu ia paka e ne nofo toko taha. Toki haua ia unga ma nofo toko na maulau taha pehe. Haua ki he ne taimini. Koe ke toi ahua korea whakapāpālangi pe ai whanau tō ngā ia. Ka koutui. Ka whakawhoki mai whanki mea ko ia. Ke slapa ako atonga. Te ualu mo ia toi ako ia ki ok whanga moko punai mori. Aka loloto ai pe atonga. Leve vai malanga. Ko le bege u whamalmalo atu i he tala whakatapu o e whanua pe moe lotu. Whamabalahi ki he tamapinis kalauni ka mai taine princesi. Hei no pere vaia. Koe motu ai nia me pulotu. Pako pulotu ia o kaupo uri. Koe wakai mai ki māmau toi kaupo uri pe mo māmai. Pako e hui ngai a ko urea ai. O ku kei Tonga pea Tonga ko iai hono tangata. Pea ku lau ai ho tau Tonga ko siueri o Pasifiki ko e tau kei pureanga whakatui. Pea ko e whaunga ai a ku tau ai e tau tu amerie he futerie ko e whakaapapa ko e lototo ko e tau hiwa pea moe mamahi i whanua. Whanonga pea ke he whemea aki e pare mia. Ko manatui, ko ngā koe talanoa in ki he culture. Nā e osi langa he whonuani, ai mea nai ui koe Tonga National Cultural Centre. Pena e ui pehe aho ko ia koe PCC a Tongani. A honi o ku kehe ia. Pako ofeina ai whonua na nau omi ai ofa ko ia, ke puke aki ai e tau ulunganga whakawhonua.
O whanonga peke he mea ek minista taki mamata, e toe langa e senta i paake i popua. Koe manawasi i koe ai motu a mei pulo tu. Nā toi hau e pure anga fo oupa nau langa e nau tolu ha toi senta i sopo ta aufa. E whai pe a PCC a tā a tongani. Koe fotu whakaukau ki he Palani Fakafonua koe ni. Whewhe ka lava langa e wharearea fo ou. Pea hiki atka e wharearea. Whakafoki mai e mea sisa ki a sisa. Whakafoki mai e senta anga Fakafonua, maa e anga Fakafonua. Ke hoko ato hono whakatolonga ai mo whakaari ai. A e tau hiwa pia mo i whaiwa. A e tau mesiume. A e la langa pia mo i koka anga mo i tātongtongi mo i hāfua. Rewa e malanga kau tatau antu. Kore ke u ata whakatapu ke he tama Pirinis Kalauni, pa pehe ke Princess Kalauni, pehe ke he nopere mo e paremia mo hou e koto pehe marmari whare koe ni. Kau ki I lawe atu I he tālanga whai. Koe ku tokanga oi ko mawe mea kotoa e ko mo mea mai aki ke he urunganga whakafonua. O ke e ku tokanga ma kehe. Kisi o tau, kau tau reke reka. A nau tolu koe tau tala koe ngai vasi koula. Hange ka te au, he haafanga koe ni, o hange o I kai ke whai hanu whakatokanga ai. Ka whakamalo ke Ministry of Internal Affairs, a e nau hanga o taki e ta whakoe ia ki tokanga kina ma kehe, pia pehe ke pure anga. O ku kei toko lahi aki nau tolu, o te ke kau mai ke ngawe koe ia. Koe ngawe o whai koe, whai polokalama ke a te kau tauhi o tauhi. He nai whai whekumia a Ministry of Planning mo Finance. Na nau mao e nau tori tongan o kulahi li e kina, si kau tau reke reka. Pa koe tau awhe tahawan e whai aki pailate. Ak e paang siapan mo ADB ke poverty reduction, the vulnerable population. Pea nai whai han e tau e tolu. Pea o se pailate, pea tali re whai pure anga ke hokuat a ngāwe, koe tauhi o e kau tau reke reka okuri e kina. Pea ku kei lere mai ngāwe he tauni, he tau hongo fulu, tahanima ke hongo he tauni, tau e ne hongo fulu. Koe ku o atu, koe tau tala noa ke ulunganga Fakafonua, ko fe ia nof a family. Koe hako iai ho tau kau tau reke reka oksi iri e kina. Ko whi ngai vasi koula o tau pore ai. Ko ia hau eiki, kai ke whia kau noa, ka ko atu pe ke whai tokanga ma ke. He ko kei toko lahi. Ko nā tolu koe o mau whainga maari e polo kalama koe ni, o toko te au tupu, kau ai o hake hongo niwa. Toe pia Vava'u, kai lapu hako toe a Vava'u, lab. Ka koe kore atu. Malo pe. Kai kau vai ai Vava'u. Ka koe ku whakatokanga te au ia, ke kau koe mo ui, koe lau maari, koe kakaina na o hake ki tau tolu, hange o tau Tuku'aho aki, hange nauri e kina. Pa koe kakai koe no mausi ngau e ke aisi, kau tau reka koe ni, koe kau homebound, koe ke nau toe lava whai ha mea. Ka koe ko o atu pe ke whai ke hatokanga, ai haafanga e ki koe ni, ke toi a o atu e tau tokanga ke ulunganga Fakafonua ke tau kau tau reka mo nofa family malo api. O le beke u whanga te Tongatapu, tapa mo e paremia pa mo. Tama pingisi. Lord waya o kia e whiwhia makehe. Ko i ko mea mai wholoa mau tai whanongo ki he rea tonga totonu mo whakapapa ia. Koe ki mea nou penia ko tua ia o whahoa atu ko motuanya uga business tak mamata. Koe whaigoni ai pora muna e whai kore mai. Na nofo e toko walu me Afrika i he Takiama residents. Wai loki e walu na naunofo. Na naunofo he tolungia ni manoa panga Amerika ki he Tongataha. Pea kou poupo wai ke tak mamata. Me business tak mamata pa i Vava'u ke i tahi beach resort. O ke whai ngā ke hini awe he kakai ke. Pea kou ngau e ke whawhanga kau whalau e waki Vava'u. Ko ngā ngā ke. Ko tokoni ki he tak mamata. O pēni, koe hala pē ua una fō mai ai ki Vava'u. Urak, koe mala wakapuna mai wakapuna.
ua koe wafu lahi ke tau ai o no o ke ai maka meiri pe moha wafu lahi ke tu i vai pua koe ngome aloa koe ai ua o te ke kakato ia i Vava'u o ke ahoni Kataki, koe vai vai anga ia la o taku blavu, mamata kada kau ki kolosepe. Ko uhi ku ke whatoutou rea, pa ko whakaamu whewhemu a ke o angi hawhainga mari. ki mini pe taha pau Tupouto'a Turo pea moe tamasi i Pirinis Aia koe Karawi. ki mini pe taha pau Tupouto'a i lalo koe kore atu koe ni koe tautaki mamata ke ai e tui koe tau mounu ia tapa mo ia ki mamani koe pureanga whakatui pe he koe hau e kakai ki he ni koe tui mono kere mono whanua koe hunga kou tau loto tō ai hange koe whaiva koe na lau koe ni koe tau ngā whakatonga ka whaiva o tau taulunga pa tau tua whakapare koe na whakapare ai na koe no ua Malo. Koe ofa ke tānaki he tu whakaholo pe ia me ulak wha o mai kere tai totongi o tongani pe mamani o tau onde kere hai ta whunua pe mamani moe no pere ko nau kere koe foi ofa koe a moe whak Malo. Malo, Pito. Malo, Eduarte, la bla. Kore hege o... Kau mo tolo mo fe mau ha reference ki he wha i ka vei koula. Toko ni atu, mau e himi, tohi himi sa sue siriana. Himi, tolu, valu hiva. Pe mo awhiki ai o mau ia. Te wawhika peset ma awhiki te whakoe. Pe palu. Pe peset ma. Malo, Pito, ko kole ke ufanga ngai tala Fakatapu kakato o e whanua pe mo e lotu. Ka ufamalmalo te ngai whatap na Fakahoko. Tama Pirinis Kalauni ka u maafu ke tahine Princess Kalauni. Pale mea mo e kau Fakataha o e ahoni. Kau ki lawe no pe ka taki ke ngā wha mea ahe ko di. Ka veinga ni au ku mahu inga au Pito ki he toko lahi. Ko whonga whukena no pātolo aki e tala Fakafonua ka koe mauanga mo ui. Pako tau tala no koe ke Palani Fakalakalaka. O ku tau ilo ipe taimi ko ku whea mau ai koe ke totongi ako. Tau wakai ke kakai whewhine e nau takai hola ngai ofisi ko le ke whakatai ngai ki kia mo ngai tau wala. Koe mauanga mo ui e ni. Pengo ngai whika nai o mai, koe whika mo o ni. Tau taha miliona he tau. Last year tau ko sina ilela ki Hawaii i moe kolopu mi tongani. O lawa foki mai e foi aho pe hongo fulu koe na maui Hawaii ai pe moe paanga taha miliona tupu. Aia ko tāna mo one ni ki he hoko koe mauanga mo ui. Pea i kai ngata pe ai. Kau tau ilo pe la toko tuku whakaholo tongani. O kuma ke hea pe masani hange iha toi whanua he Pasifiki. Koe kole i he ahoni tangata e ipale mia. Ke ua pe te tau tala noa e tata. Kau kole ha tokoni ma ai sektoa koe ni. Sometimes, taime ni koe ke whemau pe ai paanga. Taime ni whemau ke whakakawa ki ngai tālanga pe he ni ke hao ato nau leo. Taime ni whemau ke awe ki nau tohu ke nau lawa tu o whakatau i he wafu. Ke fōu mai kau tak mamatamu ngai waka. O fōu atu ai kai ki nau heka pe pasi o mawahe. Koe nau return on investment pe koe ngahi lelei koe o mao koe. Me taime koe tau toko ni ai ngau e whamea a. O klahi au Pito, kai ngai tima ka pulu tau whakapaanga au ki muli kai ki nau malo. Ka koe ngau e whamea a, te nau au ki muli taim no, te nau whoki mai ke toko niha nau ngai family. Ko whamaloa te whainga marie, mo e kole pe ke toko ni, ai ha whounga ke toko niha tau kakai, i hono haisia nau tō he ngahi kau taha no, o kai ke nau lava o veteki, ai haisia ko ki nau toro. Whamaloa te ke ngai lele tak mamata ka umaafo ki e poni ngau whakatau aki hono whakaivia ta whaako ni ka koe kole. I he Palani langa Fakakalaka ko le wol o whea mao taha ko ngau e whakamea a pea koe mauanga mo uia. At the same time o ni hanga pātolo aki ai ka veinga koe ni tuku whakaholo o tau lau kawai. Malo au Pito. Kore ke o huvanga e whakatapu ko si hao whaki. Kai hata mo ka tau ke o whakakote whanki i poini koe na aonga pe. Ura ki ku whamalo heni ke kaupe nolo e tukumai ngai whakaukau me ngai tāno ke anga whafonua ke kalsa pe moe ngai urunganga whakatonga. Pea ko hi koe lai tau lawe heni ki e take mamata. Pe ko whaam ke tāno pe
I e whekau aki o e taki mamata, pia mo e urunganga whakatonga, pia mo e ke taunga i whaiwa whakatonga. Uraki, ko e me ko e tourist ko tape e hau ki tongani, o Palani e ne wholau, po e aru ki whetu pi mamani. Ka pai hau ki tongani, o Palani e ne wholau, ko hau hinga kawa ki tongani. Pia ko e ua, ko pau ki hai sirini lahi ono katoa, ko hinga ko hau ki tongani, he whemau ke spendi sirini ko ia, I hene alu na tō no no whainga meu ne whemau. Pea ko tongani o ku ki kehe a tongani mea whetu. Pea ko hinga whiri a tō taha koni tongani, aida kono inga Tonga is the only remaining Polynesian monarch I Pacific. Pea ko mamani. Pea ko ua ai whaamu ke hao ki ai kui ai mo ea no urunganga mo ngahi mea Fakafonua kehe. Ma kehe mea te wheitu mamani. O kawa e tau mea whakatonga mo e tau kalsa mo e tau ngai dances whakatonga. Ko mea e taha ko Tonga. Ko wheitu e kau ka alu ki ai heka ki te poa tau ata. O kei fo o e whunua koe ni. Ko e taha. Ko no ea pe mono tahi o ku maa pe ko whiwhia ke waru ki ai. Ko inga ku mahine o whisi mo ngai wheitu ke kei mamani. Ko o sia o ia ke tuunga ku fulahi ka o ki ai. Ka te whafoki mai ke ku tānoa ke mea whakatonga. Ke ki lawe ni mua ke whuatu o e premia in case na whawange ku nou nou e ku taimi. Ko whuatu o peheni. Ke kata ke e putunga ako o whafoki ke whawapau i o ki ai hoa taha pe ua e wike I he primary me secondary school ke nau ki tokanga ange ke ako I whaiwa pe ko ako I rea ke te sayange pe ako I moyanga whakatonga historia o tonga ke te kaua pe mua ke ako I ko ngā kai ha tau no no ai ngai mātu ako I ngā koe mo ua mea keke pe ulawa te kau whai ako o atu hakonga ke ai pe ko ngai kawe I ko wha kawe I koula koe nu whamatala mai ki o tau unganga koe o whaka o tua ia pe koe ne lava pe ka pai a koe u mea ke koe ia e ku lava te tawha koe ia koe ua mai na hoki koe inga koe maulawe ki ai he kai ke lava toko taha koto ape o spoti ke hai ka ku lava e whahinga ni o whai e ngai mea o ku e tukwha holo ki me tō tangata ke tō tangata ka ko kula veri ki tano fatu ako ni kara kipe I fa ko tu ora ki ko fa mata maki I ono tari o e kau palangi o mai cruise ship pe ko fetu tem ke o mai tongan pe fa ha at na tolu ai da o fa fa tonga me o me ko ya ka tala de me ko ni tai mi la tau pe e ku tau pouring e sio ke tau fa iva ko la ve ko ko ta mai kau tourist ko ni o se tā koe tau whaiwa. Nau mau e whainga ongo o ku kehe. Pau nau tala mai. This is the best so far e mau takai hola Pasifiki. Koe whakafo whataha ene. Ai whaiwa koe ni. Pako pehe. Ka pau pehe pe. E mau ki ai me pehe. Ako pehe. Kai kia ha nafa ke tā. Pe puhia ke rea. Pe hifia whangu. Ke mahino. Ai ngahi mea koe ia historia. Ka pana ka kata ua noa na uwhewhia. Kono ua. Koe, na toki whoki atu e waka mi Britania. Pena mau talange mau pe e waka o tope ua. Koe u whaiwa koe ni whai koe ni. Koe konga lahi ai, koe whau ai laago unga whunua, kun Charlotte. Pea maari pe ono whau ona. Pea kuilo I pe tonga kotoa. Hiki mai lewa ni mai, ki whaamiri pa nau hao o talamai. Taru e mau whaam ke mau wau mai ki tongani. Kono o hinga, koe na mau sio ke siu tau ono, na sio ke haere mea kun Charlotte he veni I he mea. I sali o te, ko hinga ko uhalahi. Pa mau taru e mau manatu mau whaam. One day we'll go to this island. Pa na wau mai ke ni pa na whaam o ni. Tano pe kau mea ko ni mo e aro na uloi mata. E na uwhewhia. Ko tau e langi ku nawa o mai ke whunua koe ni. Pako,
Tulo ko le be mo amu ke mahino ke to ta ko to ai mahu inga ko ai tawanga fonua ko ka tonga ko muri ko fisi de na Tonga ko no inga ko identity mo value Tonga i muri fere amata keke ka ko no inga ko na fa am ke matu to yolunga ai ulunga nga Tonga ai Tonga ko na identity mo na value ke la ka ha mo la ka mauri la ka nusi la vedupe porque no inga ya ka ko le atu ke fisi bo ta fo inga Tonga ni pa ko ta fa ka osi o fai o me ko ni ia i moeni ka ke ma pa ngai ko ma fa do mia o ki ma tolu aki ma tolu ko ni private sector ma tolu ma fa pa anga ulunga Fakafonua ka pa ke ma fai me ko ma silinia pa ko le o ai no ia ke asi tau so no ia ke si o mai ai ka Palani he ko ke ma silinia ai ko ma tolu mo fai me ko ni ke ma wa pa anga Fonua me wa malanga ta malo ko famarata pe ko Tonga tokai ai kakai kotoa o kuna feo hi moia o kai ko whakabaha pe ko fe au hi hakai ko lave pe se fokia ditia tama ko tau toi tau bite ni mai pe tau lava Tulo mo tam si finis kauni. Tulo mo tahine princesi kalauni ka ko pataloni o ko silio ai kakai fe fine Tonga nusila. Fa apa tu ki Palemia pe mo puleanga. Pe pe ko fafeta ko uhia ko pe no lo a ko en. Pe au pui ang he mo eiki kai ata ki fine mo tu ko ha ko lele mai menu sila me he. Mai mo ata ni ko ni ke fra o to ele o fine mato atonga o ku mau Tupouto'a me Aotearoa o ku kai ke mau no pe ku mau Fai pe mau funky hiki hanga I fale la lava. Mo whakasio mai ke me au whai o tau whanua ke whai mai pe api tokoni moha. Ko hahal me ke mau lave ai pe mau lave ai. O ku whakapuna pe fine motua he mawhana he kaweinga fisfismu a ko eni. Ko ngahi ta'u si ku mariu atu na whakaakaunga tamaki ai fine motu ako ni he whakatotolo I he mea kui koe ni koe circular economy koe ngāue ai kuk ailani na pehe oku osi pia Tomkin Taylor ia omi pe nau whauwhaua nau tolu ka whia mau pe mau tolu I kuk ailani ke ai pe mau leo o kau kuk ailani ke nau whau ngāwe. Paka hono ai whaka ailani, ko mai whine motu a koe ke hapo ai tai totongi. Paka uhinga ia e whau mai hala koe ni. Paka kulama atu eni o whakahua atu ki he kau whai CV, ke nau wakai ai ki ngāwe koe ni ke circular economy. Paka whia I he penolo koe ni he ahoni. He koe iku koe o whatotolo o ia. Koho tau, o lawai e hamoe na ngawe, pa lawai e kuk ailane na ngawe, kona uhinga pe, koe na ngawe ake na wanga Fakafonua. Nā kulele ato o whetaulaki pa moe tangata koe ngalo pet senduri I he konferenisia e Pasifiki ke kau, ako wha politikale. Na lea ake kau hamoe na upehe, taimina e challenge e nau pale mia fefine. Na yongo ia ke loto e kau hamoa, o kuai e mahu inga ia whawhine, pa kua I he sea. Neonga I ono tālanga I he whalea lea ka te mau whoki pe ki api o toi tātā noa pe ai, pa nau whoki mai pe, o tuku pe whewhine e kuai ono mahu inga, o ne toi hoko at pe ne ngāwe. Ka te uwhanau no, o ku malawe ke te au ai lawe whawhe kau ke pehe, o tonu ke tau whakawhemna pasi e tau wanga Fakafonua pe moe Palani Fakalakalaka tu'uloa. Tamsi pirinisi, ko ne whai e whekumia whine motu'a. Pena e haa mahino mai, ko rea tu ki he ho tangatai ki Palemia,
Ke nau ave mua e tau Palani Fakalakalaka tuloa ke tau e honga fulka hoko mai. Tuku mua ai society e kau palangi ke e nau pau whiwheka e tolo e Palani Fakalakalaka tuloa. Ka tau oa te tau veita pui. Whakamatala whakaofa mai he whiwhine ko pasmata a e tau veita pui. Pea ku toi whakaloloto. Ko tau veita pui ko tau society ia. He kohano uhingain. Ko tua tolo ene ku kore mai ke kau he whataha ko eni. Ko wakahi whau. Ko rei tiho mau api ko diamond. Ko ia eni e hau orea he society. Mahu inga ke tau whoki ke mea na lawa ke a te vitawao. Tau whoki ke he fundamentals. Te hoko rewa me iai ki e tau Tuku'aho society ka hoko me ai ke tau ekonomika. Ko pau ia hanoa e Palani Fakalakalaka tuloa ko ekonomika. Ane afi mo e ahoni ko taki taha whamatala ene fie mau whaka ekonomika. O guai e tau ekonomika whaka Tonga. Ko e Tonga, mounga, ke loto. He koe mea koe ni te tau mau pe e tau tolha mea tau loto ki ai. Kau tau toi whai velenga. Tau toi whakakau ki e tau anga e tau tulou mo te hau e ki. Ke anga e tau fie mau. Mau pe e tau fie fia tau tolu he tau ngahi po hiwa he fia fi. O kulahi hono ngahi nau kau ko whakotu uia ki he fundamental o ekonomika. Koe mea whakamoimoi lewa, koe pou e kau palangi au nau o mai koe ātakai. Ko tau ātakai e whotu atu, koe whonua ai kakai. He ka pau te tau whutokanga te tau ke ekonomika, e ome kau palangi mo whupanga o to o ako tau whonua. O kui kai peke vahe whonua ia me he kakai, nai mea ki ai ki nōpere. Aia ko mau ngahi mea he ahoni, o kua hanga lewa ki mono atu ki mea koni i he ko ka anga a whawhine. Ke tuku mo aen, o kulahi e ngahi mea kehe. He kuai e whaungai a kau palangi o kui ko triple helix. Koe pure anga, koe industry, koe university. Ko ki nau tolu e nau whatu mai. Isa, koe otua a e tau university. Ko Tonga, ko e tau industry ia. Whanua mo kakai. Pa koe mea whakaosi, he ke toi iai ha tau, ko tau kahau a tau tolu ia, ko ne lava pe ua koe, ko lava tau kahau. Mahalo ko te ngata he tahine, kau lele a o whotua me heo tari maha whika. Malori tia. Ko whamoremore pe mua hufanga te tala whakatapu ka kato ka e hao atu pe kimit pe taha. O ku tau talanoa ke tau culture. Kau kai ke tau tokange ngai mea une uesia e tau culture. Ko whafofonga atu me he tawhaaki koe social media. E whakatoka ngai ai tokolahi o tau kakaitonga unau ngau e hala aki ai social media i tu apure anga pe motongani pe. Pe koe ku kore ke whakataha e ki whatoka ngai ange mua. O ku e sia lahi tau culture tau tolu he ngau e social media. Ko hai o responsible ki he ngau e ko ia mahapena ko minister polisi. Ke wakai i ai kakai o nau ko tuipe ko ia pe. Ke wakai e kakai o nau ngau e hala ke social media o lau kovi ke hataha tatau pe ko hai o lau kovi ki ai pe o ku lau kovi ki he whare o ina fio tapu mo e whare o ina fio tutu e Fakataha o ko wakai au hange pe hame anoa pe ia e tau sio ki ai he social media pa ko ia e pare mia o ku ata e kore enforce ange ai whakaukau ko ia o ai we sia e tau culture he ko tui fe lea noa ia pe hataha ia mo tau ataina o kai ko tau ataina ke tau ataina vale o lea kovi mo lea tai whiunga i kai ke tau he vā o ianga e tau kawei koula pe mo e tau nofo kai ai mo ke mahino o kumahau inga ko ia pe malo
Malo apito. Willy, paus. Tulope tansi Penis County, behe ki Princess Calauni, ek paremia, behe ki he Kaminister behe Kalodvaya. Ko tansi go Willy lo si. Ko si o ke economica pa mo culture. Ko point ko te hanga o atu o peheni. Ye wa feta fitu na tawai ai mate ma Tonga pe mo England. Ye toi ko minite valu ko osine ma foki mai pa me bon. Na me se mane osiko climate change conference a COP23. Now ye o ma mata tonu hen. About 8 minutes before the game finished, Tonga made an amazing move and they almost won the game because of the controversial decision by the ref. But this is my point. Tonga play against England. Who won the game? China. And let me take that on economic value. Because the sea of red we're producing for the game was all produced by the culture of China. And we need to learn from that. So my point is for now, for the next 10 years, if you look at Singapore, look in Dubai, I've just been to Japan and I just came back arrived yesterday. I was at the World Ocean Summit. And if you look at the history of Japan and Singapore and Dubai, they use their culture as their economical foundation of driving their sustainability. I was here briefly when I heard Dr. Linda Manuatu giving her introduction. And I was moved 70 years ago. Her message is about to prevent and protect our culture and our value. So if you do know what, I was moved. This is my 4th government that I'm working with. This is my 4th Prime Minister. And this is the only Prime Minister that he personally invited me to come to his office and have a bilateral meeting with him. And I do have a plan of action to come and give that to you in my report. If you talk about the circulatory economy, the Coca-Cola came to Tonga because I made that contact and also that meeting with them 2 years ago. And they came to Tonga and they're working with Simon Ebuki, which is amazing. At the moment I was in Wollongong. It's bringing the technology from Wollongong, Western University and also USA to Tonga, to producing something out of the ocean plastic and the plastics out here in Tonga. So I'll leave that with you. Malo apito si o Tuku'aho whātu whakamore morepe. Malo. Malo, we lo si. Pede, malo. E wafe mai ke whakaosi ai. Moderator, e lape o ata ki... Koe urepu ton pe uhala ai. Me ka minister ni. Ai do dai mo don. Ko me mo whangado e Tongatapu the princess. I'll speak in English because I want the others to listen and to hear what I'm saying. What I'm trying to say is I want to bring our discussion of culture to the ground. What I'm going to say is Tongans have connectedness of the soil to us and the culture. When the King George King George I gave Tonga up to the god or to Tonga Tofia, that was our connectedness to the soils. And I want this plan to include that, because without our connectedness to the soil in the right way, we will not be reaching anywhere. Right now, our soils, if I can quickly, 1 minute only, the intrinsic values of our soils, properties and all, I have shared this with a lot of the people, including the Crown Prince. We have some of the best soils in the world. Instrumental values, our soils can produce and give us anything that we want. But the relational values of soils and man is being questioned now. There are a lot of commercial farmers now are not doing justice to our soils. Unless and until we do something about this, that part of our culture is going to be disrupted. Remember that
Our connectedness to the soil is so important and part and parcel of our culture. Thank you. Malo. Katape ki mitpeta pa te ora beke. Ko lota pe ke whakamahino pe heni ai lau maari e tau foramu o mawhiawhia ai. He koe taimi ko muurea mai ai o mamu whakako koe saitaha ia. Kono inga he koe umea e koe awe koe whawa ke tau mape. Nai lange ko mau pehe ko mau o koe ke mau whanongo. Kia te au koe lau maari e to tonu ia. Paka ko whiatari ke whehui na mai me wha i koe ki he whikake mo wafu vuna. Madu nei ale pasi ia tau ia ki he kai holo mui mai ngai gente graphic ki tua. Ngos liliu he taimi ma stare kabineti ale pasi ki tua kai o meka kai ki tau potu ke tourist. Ai ko fa hinga movie ia to tonu ke unu ke ai fonua ko ni. Ki tau hanga whakafainga maare ka kai fonua malo. Ko fa sipe ke o ki mi de ta ko ni. Ke clarify atu pe ai American flag me tau culture. Ko culture ko hono koa ko values. Ko atu e ola ko ni o tesi ko ni na kawa mau kakala he wafe mawa. Ke wakayang epe ku ke tu mau e tau values o fatatau ke me na talano ke toki ko me ta wal hongo fulu ke tau lau tau. Ai ko hanga lawa tuen ke museo ange. Pe ko ngahi me no uho ake tau ngawe ko tau fonua. Ai ka wa fa ka ve ko la kon fa ke talano. Ko fa papa lototo mamahi mea, tau hiva, langi ko tuke menu no foi tak mamata. Fetoko ni aki, feveto kai aki moe ofa. Pau tana ki mea e tolu ko tuke e olan ko e tau wohi mai ko e lot whakaisiane. Aia ko e totonu, fai totonu moe melino. Ai ko ne tūlewa ko e tau core values ko value e tata. O koe ke tu to e tōki tuaha mea ia hen. Ka ko o hake ko e ni ke tau siwange, he ko hika Paula ko mo onia ko ke liliu ngofua ha culture a fonua ko tesi ko na mau ko tau ngahi ko values ada tu mau pe ko hanga ko tau whakafotu nga i ko me ia ku liliu ka ko no fo mau pe ka ve ko la faia ko ni he tau ngahi nga ko fai ko ngahi Palani ko ngahi potu nga we na ngahi pepa ko fa to mai ngahi me ko ni ke Fakakala ki pe whakamoto aki na ngahi nga Kako atu ake he pongpong ini, he hoa tāni ke museo ange pe mo manatu i ange pe koe ngahi mea apen. Pako tui ia au ia, na ku kau he tesi koe ni, o ku kei malu pe a Tonga i he ne ulunganga whakafonua. Kono whao si, ko kolen mo e lot vaya ke whakatontono nge mo e whai mau hala koe ni. O koe ke tui, o ku tui o ku, nai kai pika hatu i Vava'u ia. O ku hala i whai whakakau koe ana hatu i Vava'u. Koe. Koe ka pa na hatu i hapai mo ono. Ka nai ngata pifogia he aho koe nai hanga pokatau ai ko ta ia vela. Koe ahoni, koe ahoni, koe tau tala noa, koe tui pe o Tonga, mo tui eu. Koe te ia tahe o ke whemau a mea. Tau koe whoki ke toa ko tua ki tau o warea ia. Maro. Ok, ai e komeni e taha pe me Facebook ka te utuku, maro sai ke o atuia, pe te wafe marewa ki he kau penolo e hoatani ke nau taki mini te taha ma konga mai, pe a nengo pe ko pasi o tau taibi, whamoremore, peni skalauni pa Sinaitakala. Ko ea ngai ka inga, i he pau i heni, ke maurea pe a mau tau rea, kai mahalo mone lau, e ki toko ni mai fiu herea kai ke tari, pe a omia iwi keririu, ai loto e fukakai ta e loto katoa koeni, o kunau tangutu, o hamai o kunau loto ake. Koe toko taha ni ko atolofi lahi. Ne talama he Facebook a, mahu inga aho tau kere. Ka tau wako he ko lahi e risi e siaina, ai kere, na amore ai kere, he kuiai ai ulunganga mo ere a Fakafonua. Malo atolofi ke he peke ke fia marie, pe me he ope he mo mamata mai. Te ufoki mai ki he penolo, pe lahi ngahi whakakaukau, na nau tuku mai, tohi e tamai ki. A whaiwhikau kamata mi ho tawhaki, pe a whakaosi e lot vaia, pe a koe tau la vare vaia, pe a koe kai ke ha lunch ia, ka te tau hoko atu pe ki tau tolo. O koe ai pe tau lunch, o te mo. Malo pito, ora pego fambe ke famama fata ki
Kawenga koe ni whakaosat pea ke ki whaoa koe ni. Tampinis kalauni koe Tonga koe mau whia mahu. Loto I Tonga koe e whao ke laka Fakalakalaka. Ke nā whanonga Fakataha o mai mahu inga mai whanua koe ni. Ia te mau mālolo mai mi whaitoka. O gai whatongia nei whai. Ko koe whehui koe ke ngai tāna noa rei koe aho ni. Ko whe ai potunga aue. Te naulawa whakasino mo oni e whakaukau koe ni. Ka wei koula, ka e awe ki whe, ko hai tene hanga whakahoko e whakaukau koe ni ke tau tangata ke heke he koe ni. Ai ko mahu inga ia au iha mea utau mahu inga ia ai. Ka koe ke uhinga pe ia ke pese lai whanua. Koe ka kai tonga utau whaamu ke way forward te mea koe ni etukeiti. Ka koe whanua. Ko tui koe mahu inga lele ia ke motuani e tānoa koe ni. Koe o ngoi tonga, hamea kulawai he akapulu I kare tahipe koe mate matonga. Kula ka tofu malae. Koe whainga o Fakafonua ia, ke langa I langa Fakalakalaka. Ma ue tahui vāto tonua, nau ilo ko hai a High Society. Hamea kulawa ai he mea koe. Au whautua te hanga ki programa ni nai ke putungai ako. E lava he ki preschool koe nimo mea. Fuafua a koe ke platform ulakia ke ne mo ui ko ne ilo ko hai ia. I'll do for the benefit of non-Tongan speakers. Tongan stand is a crossroad where the cultural preservation and modern development must be balanced by integrating traditional values in education, economic growth, governance, and environmental sustainability. But the Tongan can create a sustainable futures that honor its past while embracing progress. The key to success lies in recognizing the strength of the Tongan identity and leverage is the foundation for innovation and development. A collaborative approach between government, traditional leaders, educators and local communities is essential for shaping a future that remains deeply rooted in Tongan culture while adapting to the demands of the modern world. Malabito. Kore ke u, o maro atu, tongo ka uma mau. E Prinis Karauni ka uma Sinaitakala, e pare mia, ka taklotu, kurawa, patongia, e ko wana mo mea tua ki hapai mo Vava'u, rata mau nofo. Kurawa e patongia na uia ki ai, maro apito. Ko kore ke tau te pasipasi mai mua ato kata, linda man atu kamane kau penolo, patu ai whamalola, ke lava ai penolo ko ia. Te tau hoko atu eni ki he taim kai hoa tā, pe au atu ai kore whamoremore ka mo tolu ke mo whoki mai he hawhi pe ai tolu. O ngā ka tau kamata. Ki mua pa tau mātuku, o ku atu pe mo e kore. Ko ngā ku mea heni ai tamsi, Prinis Kalauni, Tupouto'a, whapehe ke princesi, Sinaitakala, ke mo ka taki mua. Tau hi mai molu malu ho tau whare. Ko na mea pehe ni, o wate kore. Taim gogo, o na mea atu ai, ke mo ki I tangutu I whope, ka arewa ke na mea atu, ko ngā pa tau toku mātuku. Ko ki mua pakamata e tau session ko ni, na mea mai e prinisia mo princesi, o mea he, o se miniti au me tau noa, pa mo toki lava mai. Ko kore ia ke mo kataki, Tonga ko toki ospene tau, potala no whikau aku mo tau Tonga, ke mo ki tau hima, tau molmalu ho tau whare, ko ngā ka ngaholo tau potala noa. Pea mo whao sipe, mo kore atupe, ke mo ki whakangongo mai mua ke tau moderator, ko hinga ia na e Tuku'aho e tau kau moderators, ko ngā ka nau tokoni kono le vai le le tau potala noa. Taimini ihi o tau pia lea pe tato he tau lea. Ka koe nau os omi ho tau whahino hino, ke tau mau e loto toka I, mo loto to e tau ngau e kwhai. Atua e
Ko whamore more ka pau ko hatono no me matawhaaki ka ko maulele taha pe ia. Now we dismiss for lunch, and you are welcome to enjoy the lunch outside. And we please ask you all to please come back to the Summit Center at 2:30. We will try our best to start at 2:30 because we have 2 more sessions to go, and we would like to go home early today. Thank you very much.